සුබදාසනක් ඔබ සියලුම දෙනාට 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය දවසේදී ආරම්භ කිරීමට සූදානම් ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේදී ඉතින් මේ වන විට මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකයන් එවිතරකුත් නෙමෙයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකයන් පැමිණ සිටිනවා තරගය නැරඹීම සඳහා ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියට. ඉතින් අද දවසේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නියෝජනය කරමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ වයස අවුරුදු 19න් පහළ ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නියෝජනය කළ මල්ෂ තරුපති මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා වශයෙන් අද දවසේ කටයුතු කරන්නේ ඔහුත් වයස අවුරුදු 19න් පහළ ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නියෝජනය කළ දිනුර කළුපහන. රදී සිටින රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම සමග ඔබට පුළුවන් YouTube, Facebook හරහා රිච්මන්ඩ් ලයිව් සජීවී විකාශය නැරඹීමට. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, ladies and gentlemen. You're back with the Richmond Live for the 119th encounter of the Richmond Mahinda Lovers Quarrel. An absolutely beautiful day here at the Galle International Cricket Stadium. The sun beaming down and we are up for some great action coming up. You can see the Richmond Mahinda tents behind me, an absolutely electrifying atmosphere. The crowd's building up slowly but surely and we are up for some great action. So we expected some dry weather during the past couple of days and we hope to see them throughout the 2 days. So now I hand over the mic to Tisat Kariwasam, who's out there in the middle to do the pitch report. Hello, good morning everyone and welcome to the Galle International Cricket Stadium. It's the 119th Lovers Quarrel and we're looking forward to 2 action-packed days. We've got here the goal pitch. Well, looking here, it's not looking like a typical goal pitch you'd see. Just a little bit of green tinge throughout the pitch, which will suggest that there will be a bit of movement for the seam bowlers at the first stages of the match. But of course, it is goal. So you always will expect for the spinners to excel when the dirt and the rough comes up. You see some patches around here that really will wake up when the sun bakes down on them and the spinners really grip around this portion. But the problem is that this is a bit too full for the bowlers to bowl. So that will prompt the bowlers to go around here, which will mean that the spinners will find it a bit more difficult than other years to get it done in the second day even, as I reckon. So first up, I reckon the captain will have a good look, because even bowling first, even if they have good seamers, you might think, yeah, well, we have to bat in the 4th innings and that will be a bit dangerous. And yeah, there's a lot of things to take into account when you're looking at the pitch around here. But right now, if you have a good seam attack, you go and bowl first on this wicket. As Tisa said, an absolute beautiful pitch. The credit goes to the ground staff who have worked tirelessly to make a beautiful pitch like this. As Tisa said, an absolutely beautiful pitch for the seam bowlers, and of course, since this is goal, it can really turn into the spinners' favours towards the end. And now I hand over the mic to Chanu Davihan, who's out there for the toss. එකසිය 19 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේදී දැන් ආරම්භ වීමට නියමිතයි. ඉතින් ආයුබෝවන් චනොත් නිල සජීවී විකාශය රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම ඔස්සේ ඔබට නැරඹීමට පුළුවන්. එවර ප්‍රථම පන්දුව ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා දිව යනවා. එවර ලකුණු දෙක බවට පත්වන ආරම්භයේදීම ප්‍රථම පන්දුවේදීම ලකුණු දෙකක් ලබා දෙවන පන්දුවේදීම ලකුණු දෙකක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා
මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට අද දවසේදී කාසිය වාසිය දිනා ගැනීමට හැකි වුණා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායක මල්ෂ තරුපතිට. ඒ අනුව මල්ෂ තරුපති උදෑසනම ඔහුගේ තීරණය වූයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමට. ඔස්සදිල සුබ උදෑසනක්. ඉතින් අපි අද දැක්කා තනතිල්ලේ ස්වභාවය ඉතාමත් හොඳ කොළපැහැති ස්වභාවයක් තමයි තනතිල්ල දිස්සුනේ. කෙසේ වෙතත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය නායකයා තීරණය කරන්නේ ප්‍රථම පන්දුව දකුණත් දකුණත් දඟපන්දු යවන්නට බාර කරන්න. කොමුණත් අද දවසේ තීරණය වුණේ මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳ තීරණයක්. මල්ෂතරපතගෙන් පන්දු යැවීම. මොකද අපි දන්නවා කොළපැහැති තනතිල්ලක් තිබෙන. ඉතින් පන්දු යවන්නන්ට හොඳ දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. කවිෂ ඉඳුවර පළමු පන්දුවාරය යොමු කිරීම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ දකුණතින් දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා, පිට දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. පළමු පන්දුවාරයේදී ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක්, ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක්, කව කලාපේ ක්‍රීඩකයෙක්, පොයින්ට් තර්ඩ් මෑන්, මිඩ් ඔෆ් කලාපවල ක්‍රීඩකයන් රඳවා තිබෙනවා. නැවතත් සූදානම් කවිෂ ඉඳුවර පන්දු යොමු කරන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා ඉවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ඉල්ලීමක් කරනවා විනිසුරු තුමන්ගෙන්. විනිසුරු නිහඬයි. 119 වන ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය. ඉතින් වසර 119ක ඉතිහාසයක් මේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයට තිබෙනවා. ඉතින් එයත් සුවිශේෂී රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම තමයි අද දවස එවිතරකුත් නෙමේ හෙට දවසේත් සජීවී විකාශය මේ ආදරවන්තයින්ගේ සටන ගෙනෙන්නේ. ඉතින් රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායමටත් අද විශේෂයි ජනුත්. අනිවාර්යයෙන්ම සදිල. මොකද රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම තමගේ ප්‍රථම තරගයේ සජීවීව ගෙනෙන්නේ ඔබ වෙත මීට වසර 10කට පෙර 2014 වර්ෂයේ. ඉතින් අද දවස වනතුරු වසර 10කට පුරාවට අඛණ්ඩව ඔබ වෙත ඉතාමත් සුපැහැදිලි දසුන් සමගින් ක්‍රීඩා විස්තර විචාරය වගේමයි සීලුම අංග සමගින් සුපැහැදිලි සජීවී විකාශනයක් ඔබ වෙත ගෙන ආවා වසර 10ක්. ඉතින් අද මෙම සංවත්සරය සමරන මොහොතේ 119 වන ආදරවන්තයින්ගේ සටන මේ ආකාරයෙන් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් පළමු පන්දුවාරය අවසන් වනවා අයරුන් මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 2යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි. ඉතින් අද රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායමට අපේ රිච්මන්ඩ් ලයිව් එකට සුබ උපන්දිනයක් එවිතරකුත් නෙමේ වසර 10ක් පිරීම නිමිත්තෙන් අද දවස ඉතාමත් සුවිශේෂී වෙනවා රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායමට. ඉතින් පැහැබර කාලගුණික තත්වයක් ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට අපට ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය මේ වන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් මහින්ද විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය නායකයන් මහින්ද විද්‍යාලයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයන් මේ වන විට ප්‍රේක්ෂකයන් සියලුම දෙනාම අද උදෑසන සිට ඔල්වරසන් ලබා දෙමින් ප්‍රේක්ෂකයන් වශයෙන් අද තරගයේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් උත්තේජනය කරන ආකාරයක් අපට දැක ගැනීමට පුළුවන්. සූදානම් දෙවන පන්දුවාරය ආරම්භ කිරීමට. දෙවන පන්දුවාරය සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඒ අනුව ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් රැඳවීමට නායකයා කටයුතු කරනවා. අපි දන්නවා සදිල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීම ගැන ගත්තොත් දග පන්දුව තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ විශාලතම අවිය වන්නේ. මොකද ශරොන් අභිෂේක් ඒ වගේමයි මල්ෂ තරුපති නායකයාත් දඟ පන්දු තමයි යොමු කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිටයි දෙවන පන්දුවාරයේ පළමු පන්දු යොමු කරන්නේ. පන්දුව නිදැල්ල යාමට ඉඩ හරිනවා. අපි දන්නවා සදිල මෙම තරඟයේ අද දිනේ ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායම් දෙකේම වයස අවුරුදු 19න් පහළ ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙක් ඉන්නවා. යූරි කොත්තිගොඩ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ යූරි කොත්තිගොඩ ඒ වගේමයි නායක මල්ෂ තරුපති ඒ වගේමයි මහින්ද විද්‍යාලීය නායකයා දිනුර කළුපහන. ඔවුන් විශේෂයෙන්ම දිනුර කළුපහන සහ මල්ෂ තරුපති වයස අවුරුදු 19න් පහළ ලෝකුසලන තරඟාවලියදී තාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. මම හිතන්නේ අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකීන් දෙදෙනෙකුගේ නායකත්වයෙන් යුතුව තමයි අද මෙම 119 වන ආදරවන්තයින්ගේ සටන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඔව් මල්ෂ තරුපති ගැන අපි සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. ඒ විතරකුත් නෙමේ දිනුර කළුපහන උන් දෙදෙනාම අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයන් චනුත්. මොකද වයස අවුරුදු 19න් පහළ ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නියෝජනය කරනවා කියන්නෙම ඔවුන් පාසල් කාලයේදී පාසල් ක්‍රිකට් ජීවිතයේදී ලබාගත් ලොකුම ජයග්‍රහණයක් කියවොත් නිවැරදි. ඉතින් මල්ෂ තරුපති ගිය වයස අවුරුදු 19න් පහළ ලෝක කුසලානයේදී සමස්ත තරගාවලියේදී කඩලු 7ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ විතරකුත් නෙමේ දිනුර කළුපහන ඔහු
ඔහු පිටිකරන අංශයෙන් වගේම වේග පන්දු බැලෑනියනුත් ඔහු වේග පන්දු යවන්නෙක් වශයෙන්ුත් මහින්ද විද්‍යාලයේ කටයුතු කරනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ හොඳ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් සමන්විත කණ්ඩායම් දිත්වයක් තමයි 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය අද දවසේදී ක්‍රීඩා කරන්නේ. නැවතත් සූදානම් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට පන්දු යොමු කිරීමට. එවර පන්දුව නිදැල්ලේ අරිනවා. කණ්ඩායම් දිත්වයේම නායකයින් තුන්ගිරියව ක්‍රීඩකයින් සදිලා. ඒ තමයි විශේෂත්වය. අපි දන්නවා දිනුර කළුපහන ඔබ සඳහන් කළා වේග පන්දු යවන්නෙක් විදියට කටයුතු කළා. වයස අවුරුදු 19න් පහළ ලෝක කුසලානේදී ඔහු ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවුවා. ඒ වගේමයි මල්ෂතරුපතිත් එහෙමයි. ඉතින් දෙවන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ ක්‍රිකට් තරඟයේ අපට දැක ගන්න පුළුවන් මේ වන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කුඩාරමෙත් මහින්ද විද්‍යාලයේ කුඩාරමෙත් මේ වන විට ප්‍රේක්ෂකයන් විශාල ප්‍රමාණයක් එක් රැස් වී තිබෙනවා. අද උදෑසන අපි පිටියේ වාර්තා කර තනතිල්ල පිළිබඳව වාර්තාවක් ගෙනාවා. ඉතින් අපි ඒකේ පැහැදිලිවම දැක්කා තනතිල්ලේ යම්කිසි තනකොළ ස්වභාවයක් තිබෙනවා. ඇත්තට මේ වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයන්ට අද දවසේ උදෑසන පැය එකහමාර මම හිතන්නේ සුවිශේෂී වෙනවා. මොකද ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය අපි දන්නවා තරමක් සවස් භාගය වෙනකොට දග පන්දු යවන්නන්ට උචිත ආකාරයට තනතිල්ල හැසිරෙනවා. නමුත් උදෑසන අපි නිරීක්ෂණය කරා තනතිල්ලේ කොළ පැහැති ස්වභාවය වැඩි. ඉතින් දකුණත් වමත් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයන්ට අද උදෑසන කාලය තුල වැඩි වාසිය අත්පත් කර ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා මේ ගාල්ලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ. ඉතින් අද දවස සුවිශේෂී පාසල් දිත්වයටම එවර පන්දුවට ඉතාමත් මනරම් පහර එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපේ ක්‍රීඩකයා දිව යනවා. කෙසේ වෙතත් රැක ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. යනුව 119 වන රිච්මන්ඩ් මිහිඳු ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම හතරේ පහර මේ අයුරින් ලබා ගැනීමට සමත් වන ආරම්භක පිටිකරුවා. ඉතාමත් හොඳ පහරක් පසුපාදයේ වර ක්‍රීඩා කරන්නේ මේ වන විට පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් පමණයි. හතරේ සීමාවසල යොදවා තිබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් ඉතාමත් හොඳින් කල්යල් මනමින් පන්දු පහර එල්ල කරනවා. කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ රැක ගැනීමට. ස්ක්වාඩ් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ දකුණත් පිටිකරුවා විසින්. කෙසේ වෙතත් ප්‍රථම හතරේ පහරයි අයුරින් වාර්තා වන්නේ මහින්ද විද්‍යාලීය ඉනිමේ ඔවුන්ගේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 6ක්. මම හිතන්නේ සදිල පළමු දිවාහරයට ප්‍රථම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට හැකියාව තිබෙනවා නම් මහින්ද විද්‍යාලයේ කඩලු දෙකක් හෝ තුනක් දවා ගැනීමට. එය තමයි මම හිතන්නේ මෙම තරගයේ තිබෙන හොඳම අවස්ථාව. මොකද වේග පන්දු යවන්නන්ට තිබෙන අවස්ථා වැඩි මෙම තනතිල්ල ඇතුළත කඩලු දවා ගැනීමට. මොකද අපි හැමතිස්සම දකින්නේ සදිල ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය අපි දන්නවා හැමතිස්සම කියන්නේ දග පන්දු යවන්නන්ගේ පාරාදීසයක්. ඔවුන්ට තමයි වැඩිම කඩලු සංඛ්‍යාවක් වැඩියෙන්ම කඩලු යන්නේ. මොකද අපි දන්නවා තනතිල්ලේ තිබෙන එම කඩදොළු සහිත ස්වභාවයත් එක්ක සෑම වසරකදීම දඟ පන්දු යවන්නන්ට හොඳ අවස්ථාවක් නිර්මාණය කරනවා. නමුත් අද දවසේ තනතිල්ල මදක් වෙනස්. අපි වෙනදාට දකින්නවාට වඩා තනකොළ සහිත ස්වභාවයක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වුණා. දර්ශ දිල්ෂාන් ලකුණු 2යි පන්දු 6කදී වගේමයි දුල්සිත් දර්ශන ආරම්භක පිටිකරුවන් යුගලය ලකුණු 4යි පන්දු 6කදී මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 6යි. පන්දු වාර දෙකක් අවසන් වෙනවා. සිහත් රාමනායකට එරෙහිවයි පෙර පන්දු වාරයේදී ලකුණු 4ක් එල්ල කළේ. කෙසේ වෙතත් ඉතුරු පන්දු 5 තුල ලකුණු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නැවතත් දග පන්දු යවන්නා කැඳවා තිබෙනවා. දග පන්දු යවන ක්‍රීඩක කවි සිඳුවර නැවතත් කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යොමු කිරීමට ගල්කොටු පවරාන්තයේ සිට. සුදානම් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර. ඉතින් අද දවසේදී ආරම්භයේදීම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා තීරණය කරේ දග පන්දු යවන්නෙක්ගෙන් තරගයේ ප්‍රථමිනිම ආරම්භ කරන්නට. කවි සිඳුවර අපි සාකච්ඡා කරන ක්‍රීඩකයා ඔහු මෙවර තරගාවලි වලදී තාමත් හොඳින් පන්දු යවා කඩු ලබාගෙන තිබෙන ක්‍රීඩකෙක්. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ඉන්න අදකීම් බහුල ක්‍රීඩකෙක් කිව්වොත් නිවැරදි කවි සිඳුවර. ඉතින් අපි සාකච්ඡා කරා කවි සිඳුවරගේ ප්‍රථම පන්දු වාරයේදී ඔහු ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව දෝලනය කරා. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි මහින්ද විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිටිකරුවන් යුගලය ගැන අපි කතා කරන්න ඕන. ඔවුන් ආරම්භයේදීම හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ලබා ගත්තොතින් ඒ විතරකුත් නෙමෙයි දෙදෙනා අතර ඉතාමත් හොඳින් සම්බන්ධතාවයක් ලබා ගනිමින් ලකුණු අතරට ගියොත් තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට තරමක අභියෝගයක් ලබන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි චනුත් ඔබ පෙර කී ආකාරයට
රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දිවාහාරයට පෙර කඩලු 3ක් හෝ දවා ගතහොත් මහින්ද විද්‍යාලයට එරෙහිව අද දවස තුල ප්‍රථම ඉනිමේදී සාර්ථකත්වය ලබා ගන්න පුළුවන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. ඔව් පන්දු 3ක් ක්‍රියාත්මක වී අවසන් 3 වන පන්දු වාරයේ නැවතත් කවිෂ ඉඳුවරේ වර හොඳ පන්දුවක්. එවර ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා අසලින් පන්දු ඇදියන්නේ 4 සීමාව වෙත. තර්ඩ් මෑන් කලාපෙන් කෙසේ වෙතත් 4 සීමාව අසලදී පන්දුව රැකගෙන බාර කරන විට ලකුණු 2ක් ලබා ගන්නවා පිතිකරුවන් යුගලය. මම හිතන්නේ තාමත් හොඳ පන්දුවක් එවර කෙටි පන්දුවක් යොමු කරන්නේ. හොඳ දඟ කැවීමක් තිබුණා එවර පන්දුවේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා උත්සාහයක් දරුවා තමගේ වම් අත පැත්තට පැන පන්දුව නතර කර ගැනීමට. නමුත් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් මෙවැනි පන්දු තමයි සදිල පිතිකරුවන්ට පීඩනය රැගෙන එන්නේ. එවැනි පන්දු තමයි යොමු කළ යුත්තේ. කෙසේ වෙතත් කවිෂ ඉඳුවර පළමු පන්දු වාරයේ ලකුණු 2ක් පමණයි ලබා දුන්නේ. නැවතත් සූදානම් ගාලුකොටු පෞරාන්තයේ සිට පන්දු යොමු කිරීමට එවරත් ඉතාමත් හොඳ පහරකට උත්සාහ කළා. පිටේ පිටාග්‍රේ වැඩි පන්දු ඇදී යනවා 4 සීමාව වෙත. ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපය හරහා ලකුණු 4ක් යනුව මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වාර්තා කරන දෙවන 4 පහරයි එලෙසින් එල්ලවන්නේ. හොඳ පන්දුවක් එල්ල කරන්නේ සදිල පිටේ පිටාග්‍රේ තමයි එම අවස්ථාවේදීත් පන්දුව ගැටෙන්නේ. නමුත් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාට කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ. පෙර පන්දු ආකාරයෙන්ම එම පන්දු ඇදී ගිය මාර්ගයම තමයි මෙවර 4 පහර ගමන් කරේ. යනුව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 12යි. පන්දු වර 2යි පන්දු 5ක් අවසානයේ තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඔව් අපි පෙර පන්දු දෙක පිළිබඳවම කතා කරද්දී චනුත ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ පන්දුව රැක ගැනීමට. කෙසේ නමුත් පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් දෝලණය වෙමින් පිතිකරුවාට යම්කිසි ආකාරයක අභියෝගයක් ලබා දෙනවා. නමුත් ආරම්භක පිතිකරුවන් වශයෙන් මේ වෙලාවේ මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන්නේ තරුෂ දිල්ෂාන් සහ දුල්ෂි දර්ශන. ඉතින් තරුෂ දිල්ෂාන් ඉතාමත් හොඳින් තාක්ෂණය මනාව උපයෝගී කරගනිමින් පිතිකරණය දෙන ආකාරයක් අපට දැක ගැනීමට පුළුවන්. ඒ අයුරින් 3 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකිනවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 12යි කඩුල්ලක් නොදෙවි. තර්ෂ දිල්ෂාන් සමගින් දුල්සිත් දර්ශනයි අද දවසේ මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලය වශයෙන් පිටියට පිවිසියේ. කොමුණත් මේ වන විට හොඳ දල ලකුණු වේගයක් ලකුණු 4ක දල වේගයක් පවත්වාගෙන යනවා. විශේෂයෙන්ම තර්ෂ දිල්ෂාන් කණ්ඩායමේ උපනායකයා. ඉතාමත් හොඳ අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු තමයි සදිල මෙම තරඟවාරයේදී, මොකද අපි දන්නවා දිනුර කළු පහන වයස අවුරුදු 19න් පහළ තරඟවලට සහභාගී වුණා. ඔහු තමයි කණ්ඩායම මෙම තරඟවාරයේදී මෙහෙව්වේ. බොහෝ අවස්ථාවල නායකත්වයේ දැරුවේ තර්ෂ දිල්ෂාන්. ඉතින් ඔහුට කණ්ඩායම හසුරුවලත් හොඳ අත්දැකීමක් තිබෙනවා. ඒ වගේමයි ආරම්භක පිතිකරුවෙක් විදියටත් ඔහුට හොඳ අත්දැකීමක් තිබෙනවා. ඉතින් නැවසත් සූදානම් තර්ෂ දිල්ෂාන් පන්දුවට පහර දීමට. එවරයි තාමත් හොඳ පන්දුවක් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරන්නේ. 1 ලකුණක් ලබා ගන්නවා යනුව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 13යි. තරුෂ දිල්ෂාන් පිළිබඳව අපි කතා කරොතින් මහින්ද විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිතිකරුවෙක් විදිහට සාර්ථක වෙච්ච අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක් කිව්වොත් නිවැරදි. එතකොට ඔහු අවුරුදු 3ක අත්දැකීම් සහිත ක්‍රීඩකයෙක්. එමෙන්මයි ඔහු ලකුණු 500 සීමාව ඉක්මවලා තිබෙනවා මේ සීසන් එක තුලදී. ඒ විතරකුත් නෙමේ අර්ධ ශතක 3ක් රැස් කර ගැනීමටත් සමත් වී තිබෙනවා. ඉතින් ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලයම මම හිතන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ඉතාමත් හොඳ ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලයක්. අත්දැකීම් බහුල ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලයක්. අනිවාර්යයෙන්ම අභියෝගයක් ලබා දෙනවා රිච්මන්ඩ් පන්දු යවන්නන්ට. සූදානම් නැවතත් සිහත් රාමනායක ක්‍රීඩා ගාරාන්තයේ සිට පන්දු යොමු කිරීමට. එවරනි දැල්ලේ පන්දුව අපි අදුදෑසන සිටම දැක්කා මේ සිහත් රාමනායක පිටින් දෙසින් තමයි පන්දුව යොමු කරන්නේ. ඉතින් කෙසේ හෝ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකුත් රඳවා තිබෙනවා. මං හිතන්නේ සලස්මක් ඇති සිහත් රාමනායකට සහ මල්ෂ තරුපතිට. මොකද අදුදෑසන අපි තනතිල්ල පිළිබඳව වාර්තාවේදීත් කිව්වා කොළ පැහැති ස්වභාවය නිසා වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයන්ට උචිතයි කියලා. ඔව් වේගෙන් පන්දුව විශේෂයෙන්ම වේගෙන් පන්දුව පිතිකරුවා වෙත යවනවා. මොකද කොළ පැහැති තනතිල්ලක් කියන්නේ පිතිකරුවන්ට ඔවුන් ස්ථාවර වුණොත් පන්දුවට වේගෙන් පහර දෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම යම් යම් අවස්ථාවල පන්දු යවන්නන්ටත් වැඩි වාසියක් අත් කරගන්න පුළුවන්. මොකද පන්දුව වේගෙන් ඇදී යනවා පිතිකරුවා වෙත. ඉතින් පිටාග්‍රේ වගේ පන්දුව දවටා ගතහොත් අනිවාර්යයෙන්ම ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන්ට උඩ පන්දුවක් ලෙසින් ඇදී යාමට පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි පිට එන්න පන්දු තර්ෂ දිල්ෂාන් විසින් නිදල්ල යාමට ඉඩ හරින්නේ. කොමුණත් මම හිතන්නේ හොඳ උපක්‍රමයක්.
මොකද මේ අවස්ථාවේදී කඩුල්ල ලබා දීම තමයි අනවශ්‍යම දෙය. ඉතින් ලකුණු 13ක් රැස් කර තිබෙනවා පන්දු වර 3 පන්දු 3ක් අවසානයේදී. ඉතින් කෙමෙන් ලකුණු වේගය වැඩි කරගැනීමෙන් මොවුන් දෙදෙනාට මෙම කඩුල්ල ස්ථාවර වීමට හැකිනම් මහින්ද විද්‍යාලයට පුළුවන් අද දවසේ දිවාහාරයට පෙර හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවකට යාමට. මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමේදී වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගතහොත් එය ප්‍රබල අභියෝගයක් වෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ට එවිතරකුත් නෙමේ පිතිකරණයට. අපි කතා කරන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලය පිළිබඳව. ඒ අනුව එක් අන්තයක රැඳී සිටිනවා දුල්සි දර්ශන. ඔහු දකුණත් ආරම්භක පිතිකරුවෙක් මෙවර සීසන් එක තුල මෙම තරග වාරය තුලදී ලකුණු 275ක් රැස් කර තිබෙනවා අර්ධ ශතක දෙකක් සමගින්. ඔහු ධර්මරාජ විද්‍යාලයට එරෙහිව මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 59ක් ලබා ගැනීම ඔහුගේ හොඳ මිනිම වාර්තා වෙන්නේ මෙම තරග වාරවලදී. අද දවස පුරාවට මම දකින්නේ ඉතාමත් හොඳ ප්‍රේක්ෂකයන් පිරිසක් මේ වන විට උදෑසන වරුවේදීම පැමිණිලා සිටිනවා. ඉතින් ආදි ශිෂ්‍යයන් ශිෂ්‍ය නායකයින් මේ හැමගේම කැපවීම මත තමයි මෙවැනි තරගයක් අතිසාර්ථක අන්දමින් ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ පවත්වන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා තවමත් අපිට දැක ගන්න හැකි වෙන්නේ නැහැ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය නායකයා වැඩි පන්දු රකින්නන් පිරිසක් හතරේ සීමාව අසල යොදවන ආකාරය දැන් පන්දු රකින්නෙක් යදෙව්වා ඩීප් ෆයින් ලෙග් කලාපේ මෙතෙක් වේලා කිසිම පන්දු රකින්නෙක් යොදවා තිබුණේ නැහැ. මොකද යාර්තිහේ සීමාවෙන් ඇතුළත තමයි පන්දු රකින්නන් යොදවා තිබුණේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් සමගින්. අපි බලමු අවසන් පන්දුව සූදානම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සිහත් රාමනායක. ඔහු ලකුණු 5ක් ලබා දී තිබෙනවා. නැවතත් පන්දුව නිදැල්ල යාමට ඉඩ හරිනවා. හොඳ දෝලනයක් තිබෙනවා සදිලා පන්දුවේ. යනුව 4 වන පන්දු වාරයේ ආකාරයෙන් නිමවට පත්වන්නේ ලකුණු 13යි. කිසිදු කඩුල්ලක් නැද වී මහින්ද විද්‍යාලීය ප්‍රථම ඉනිම. දක පන්දු ක්‍රීඩකයා ක්‍රියාත්මක කිරීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අද දවසේදී වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩක සිහත් රාමනායක ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව පිටින් දෙසින් දෝලනය කරා. ඉතින් පෙර පන්දු වාරය පිළිබඳව චනුත් කතා කරනකොට ආරම්භක පිතිකරුවනුත් මනාව ඉවසීමෙන් යුතුව තාක්ෂණය උපයෝගී කරගනිමින් තමයි ඔවුන් කඩුල්ල ආරක්ෂා කරමින් පිතිකරණය දෙන්නේ. මොකද ආරම්භක සබඳතාවය කියන එක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 13යි. නැවතත් සූදානම් දක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ඉවර රැක ගන්නවා පන්දුව ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ හසර වෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ වගේමයි සදිල සඳහන් කළ යුතුයි කවිෂ ඉඳුවර. ඔහුගේ ඉරියව්ව දෙස අපි බැලුවොත් අපිට දකින්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ වන විට එක් දින සහ 20යි 20 තරඟ ක්‍රීඩා කරන මහේෂ් තීක්ෂණගේ පන්දු යවීමේ ඉරියව්වෙන් තමයි ඔහු පන්දු යවන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් ඉතාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩකෙක් කවිෂ ඉඳුවර. මොකද අපි දකිනවා කණ්ඩායම් දිත්වයේම සදිල ක්‍රීඩකීන් තුන්රියවම දක්ෂකම් දක්වලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම කවිෂ ඉඳුවර ගත්තොත් ඔහු වසර 2ක පළමු පෙළ අත්දැකීම් තියෙන ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු පන්දු යැවීමෙන් වගේමයි පන්දු යැවීමෙන් මෙම තරඟ වාරයේදී කඩලු 30කට වඩා කඩලු දවාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේමයි ලකුණු 300කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ලකුණු රැස් කර තිබෙනවා. ඉතින් මල්ෂ තරුපතිත් තුන්රියව ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේමයි ශරොන් අභිෂේක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සිටින හොඳම පන්දු යවන්න. ඒ වගේමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමෙන් ගත්තොත් දිනුර කළුපහන වේග පන්දු යවන්නෙක් ආරම්භක වේග පන්දු යවන්නෙක් විදියටත් කටයුතු කරනවා. ඒ වගේමයි ආරම්භක පිතිකරුවෙක් විදියට කටයුතු කරනවා. ඉතින් තුන්රියව්වෙම දස්කම් දක්වන ක්‍රීඩකයන් තමයි කණ්ඩායම් දෙකේම සිටින්නේ. තුන්රියව් ක්‍රීඩකයන් සිටීම මම හිතන්නේ කණ්ඩායමට වැදගත් වාසි සහගත තත්වයක්. මොකද තුන්රියව් ක්‍රීඩකයන්ගෙන් ගන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජන අතිමහත්. කවිෂ ඉඳුවර ගැන තමයි අපි කතා කර හිටියේ. කවිෂ ඉඳුවර රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දෙවන වසර ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඔහු කඩලු 30ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ සීසන් එක තුලදී. එවරත් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් අපි උදෑසන වරුවේ සිටම දැක කවිෂ ඉඳුවරගේ පන්දුව අද දවසේදී පිතිකරුවා
ඒ වේගෙන් පන්දු යමවනවා. අර මහේෂ් තීක්ෂණගේ පන්දු යැටීමේ ඉරියව්ව ඒ විතරකුත් නෙමෙයි ඔහු වගේම තමයි ඉතාමත් වේගයෙන් දග පන්දුව ක්‍රීඩකයාට පිටිකරුවට යොමු වෙනවා. ඉතින් එය ඉතාමත් හොඳ ලක්ෂණයක් සහ දැඩි අභියෝගයක් පිටිකරුවන් යුගලට ලබා දෙනවා. ඉතින් නිමාව දකින්නේ පස්වන පන්දුවාරයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 13යි. පන්දුවර 5ක් අවසානයේ මහින්ද විද්‍යාලීය ප්‍රථමයෙන්ම ලකුණු 13යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදෙවි. ඉතින් සදිලා අපි දන්නවා දැන් සමනෙන් ටෙස්ට් තරගයක් වුණාම දින 5ක් ක්‍රීඩා කරනවා. දින 5ක් හෝ සමනෙන් පළමු පෙළ තරඟ නම් තරඟ 4ක් දින 4ක්. නමුත් මෙම තරඟයේදී අපිට තිබෙන්නේ දින 2යි. ඉතින් ප්‍රතිකරුවන් සාමාන්‍යයෙන් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙනවා. මොකද ලකුණු 200 සීමාවට ලං වෙනවා නම් පන්දු ඕවර 180ක් තමයි දින දෙකටම තිබෙන්නේ. ඉතින් වේගෙන් පන්දුවට පහර දීමත් මෙවැනි තරඟයකදී වැදගත්. නමුත් වැදගත්ම කාරණය තමයි පළමු පන්දුවාර කිහිපෙදී. තරඟයේ පළමු පන්දුවාර කිහිපෙදී කිසිවෙක්ට හරිම අවබෝධයක් නැහැ පන්දු පිටිය කොහොම සකස් වෙලාද මොන වගේ පීඩනයක්ද දෙන්න පුළුවන් කියන එක. නමුත් කෙමෙන් පන්දුවට පහර දෙද්දී තමයි පිටිකරුවන් සහ පන්දු යවන්නන් අත්දකින්නේ මොන වගේ පන්දු පිටියක්ද මෙහි තිබෙන්නේ කියලා. කෙසේ වෙතත් මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම මෙවැනිට පන්දුවාර 5ක් අවසානයේ ලකුණු 13ක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා. ඉතින් ඔවුන්ට හැකියාව තිබෙනවා නම් ඉදිරි පන්දුවාර 5 තුලදී ලකුණු වේගය කෙමෙන් වැඩි කරගන්න මම හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට එය විශාල අභියෝගයක් වේවි. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම ආරම්භක පිටිකරුවන් යුගලයාත් කල්යල් මනමින් තමයි පන්දුවට නිසයුරින් පිටිකරණය යෙදෙන්නේ. ඕනුත් අද දවස තුලදී මම හිතන්නේ එය ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් චනුත්. කෙසේ වෙතත් වයිට් කලාපෙන් තමයි පන්දුව යන්නේ. ඔව් ග්ලාන්ස් මම හිතන්නේ හොඳ බවුන්සර් පන්දුවක් ඉල්ලීමක් කරා පන්දු යවන්නා විසින්. නමුත් විනිසුරුවරයා දැක්ුවේ නොදෙවී යාමක් ලෙසයි. මම හිතන්නේ පන්දුව තම පිටිකරුවාගේ පිට අසලින් ඇදී ගියේ ඔහුගේ සිරුරට පිටුපසින්. ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් සිහත් රාමනායකගෙන්. අපි දන්නවා ගිය වර්ෂය තුලදී 118 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය තුලදී මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථමිනිම ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. ඉතින් දනුජ ඉදුවර ගිය වර්ෂයේදී ගිය වර්ෂයේ නායකයාට හැකියාවක් ලැබුණා ශතකයක් ලබා ගන්නට 118 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ සිහත් රාමනායක එවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර පොයින්ට් කලාපේ ක්‍රීඩකයා රැකගනිමින් නැවත බාර කරන්නට ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අද දවස මේ වන විට ඉතාමත් හොඳින් හිරු රශ්මිය පතිත වෙමින් ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට උචිත කාලගුණික තත්වයක් පැහැබර කාලගුණික තත්වයක්. ඉතින් චනුත් ඔබ පෙර කී ආකාරයට දින 2ක් පමණයි මෙම තරගාවලිය පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් තරගයේ ජය කියන එක තීරණාත්මකයි. මොකද 2019 වර්ෂයේදී තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අවසන් වරට ජයග්‍රහණය කරන්නේ මෙවැනි තරගයක්. මහින්ද විද්‍යාලය අවසන් වරට ජයග්‍රහණය කරේ 2008 වර්ෂයේදී. ඉතින් තරගයේ ජය ලබා ගැනීම තරමක් අසීරු කාර්යයක්. නමුත් මහින්ද විද්‍යාලයේ මේ වන විට ආරම්භක පිටිකරුවන් යුගලය යම්කිසි ආකාරයකට වේගයක් රඳවා ගනිමින් ලකුණු සංඛ්‍යාව කෙමෙන් ඉහළ නංවන ආකාරයක් අපට දැක ගැනීමට පුළුවන්. ඉතින් ආරම්භක පිටිකරුවා මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තරුෂ දිල්ෂාන් ලකුණු 8ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 20කදී. අපි දකිනවා මේ වන විට සිහත් රාමනායක ඕවර් ද රවුන්ඩ් ද විකට් ආකාරයෙන් තමයි පන්දු යොමු කරන්නේ. පන්දු යවනාන්තය මාරු කරමින් කොහොමුණත් හොඳ දෝලනයක් තිබෙනවා පන්දුවේ. කඩුල්ල තුලට දෝලනය වෙනවා. මම හිතන්නේ තරුෂ දිල්ෂාන් මේ පන්දු වාරයේදී ටිකක් ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන. මොකද පන්දුව කඩුල්ල තුලට දෝලනය වෙන්නේ. ඔව් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් එවර. පන්දුව පිටේ පිට අග්‍රයේ පන්දුව වදින්නේ. ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩකයා වෙත පන්දුව ඇදියන්නේ. කෙසේ වෙතත් හානියක් නැහැ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. දෝලනය ගැන කතා කරොත් ඉතාමත් හොඳ දෝලනයක්. ඔහු පන්දුව කඩුල්ල තුලට වගේම කඩුලෙන් ඉවතරත් දෝලනය කරනවා. මෙම් පන්දු වාරය තුලදී මම හිතන්නේ හොඳ පීඩනයක් ලබා දීමට පුළුවන් සියත් රාමනායකට. පන්දුව වේගයත් සමග පිටිකරුවාට විශාල අභියෝගයක් පන්දුව පිට වෙත ලබා ගැනීම. තරුෂ දිල්ෂාන් පන්දු 21කදී ලකුණු 8ක්. නැවතත් සූදානම් සියත් රාමනායක ගාලු
පෙර පන්දුවනේ උඩ පන්දුවක් වශයෙන් තමයි පැමිණි. කෙසේ වෙතත් තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයාට රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉවර යෝකලෙන් කලාපයේ පන්දුව ඇදී යන්නේ. එවර නැවතත් ඉල්ලීමක් කරනවා. පන්දුව පායින්න දෙසින් පන්දුව ඇදී ගියේ. ෆ්ලික් කිරීමට ගියේ නමුත් පන්දුව පිත්තේ වැදුනේ නැහැ. විනිසුරුවරයා සංඥා කරන්නේ නොදැවී යාමක් ලෙසයි. දෙවැනි අවස්ථාවේ මේ ආකාරයෙන් මෙම් පන්දුවාරේ පළමු පන්දුවේදීත් මේ ආකාරයෙන්ම ඉල්ලීමක් කළා. ඔහු උත්සාහ කරන්නේ සදිල පන්දුව පායින්න දෙසින් පන්දුව යොමු කළා. කෙසේ හෝ පිත්තේ දවටා ගන්න පන්දුව. නමුත් තරුෂ දිල්ෂාන් එවරත් හානියකින් තොරව පන්දුවට පහර දෙනවා. නැවතත් අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක වන්නේ 6 වන පන්දුවාරේ. තවමත් කිසිදු ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ මේ පන්දුවාරේ. සියත් රාමනායක අද උදෑසන සිටම පායින්න දෙසින් තමයි පන්දු යොමු කරන්නේ. එවර සාර්ථකයි. කව කලාපේ ක්‍රීඩකයා රැකගනිද්දී ලකුණක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පෝරුව. එවර මදක් දුර්වල පන්දු රැකීමක්. පන්දු රකින්නාගේ අතටයි පන්දුව ඇදී ගියේ නමුත් රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හරියාකාරව යනුවෙන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ලකුණු 14යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදෙවි මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම පන්දුවාර 6ක් අවසානයේ. ගාලපුරවරි ප්‍රමුඛතම සහ විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රි පන්තිය කෙමිස්ට්‍රි මලිත් ජයරත්න. නැවතත් සූදානම් කවිෂ ඉඳුවර රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් පන්දු යොමු කරන්නේ. ඉවර ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරනවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ගාලු කොටුපවරන්තේ සිටයි කවිෂ ඉඳුවර පන්දු යවන්නේ. කවිෂ ඉඳුවර අපි පෙර පන්දුවාරයේදී ඔහු ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යොමු කරා. කෙසේ වෙතත් 4 පහරවල් දෙකක් ඔහුට එරෙහිව ලබා ගැනීමට මහින්ද විද්‍යාලයට හැකියාවක් ලැබුණා. නැවතත් සූදානම් කවිෂ ඉඳුවර. ඉවර ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ස්ලිප් පොයින්ට් කරාපේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක්. ඔබ කලින් සඳහන් කළා සදිල 2023 වර්ෂයේ 118 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සටන පිළිබඳව. ඉතින් එම තරගයේදීත් කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. ඔවුනුත් තීරණය කරේ නායක තරින්ද නිර්මාල් තීරණය කරේ පළමුවෙන් පන්දු යැවීමට. කොහොමුණත් මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. ලකුණු 109ක් රැස් කළා පළමු කඩුල්ල වෙනුවෙන්. ප්‍රමේශ් මදුභාෂණ සහ දිනුර කළුපහන තමයි එම තරගයේදීත් ආරම්භක පිතිකරුවන් විදියට ක්‍රීඩා කරේ. දිනුර කළුපහනෙහිදී ලකුණු 75ක් රැස් කිරීමට සමත් වුණා. ඉන්පසුව තමයි පළමු කඩුල්ල දැවී ගියන් පසුව දනුච ඉඳුවර පිටියට පිවිසිලා ශතකයක් වාර්තා කරන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම අද දවසේදී මදක් සෙමින් පන්දුවට පහර දෙන්නේ පන්දුවාර 6 පන්දු 3ක් අවසානයේ ලකුණු 14ක්. නමුත් එම වසරේදී සදිල මට මතක විදියට ඉතාමත් වේගෙන් පන්දුවට පහර දුන්නා. පන්දුවාර 20ක් අවසන් වෙද්දී ලකුණු 90ක් 100ක් වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවකට ආසන්න වෙලා ඉඳී මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඔව් ගිය වර්ෂය ගැනත් අපි සාකච්ඡා කරොත් මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම ඔවුන් ලකුණු 320ක් ඒ වගේ 316ක අභියෝගයක් ලබා දුන්න ප්‍රථම ඉනිමේදී. ඉතින් ඉතාමත් හොඳ සබඳතාවයක් පවත්වා ගනිමින් හොඳ පිතිකරණයක් ගිය වර්ෂයේදීත් මහින්ද විද්‍යාලයට තිබුණා. ඉතින් දනුජ් ඉඳුවරගේ ශතකය වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවකට අවශ්‍ය වුණා ගිය වර්ෂයේදී ලකුණු 316ක ඒ ප්‍රබල අභියෝගය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ලබා දෙති. ඉතින් මෙවරත් මම හිතන්නේ කාසිය වාසිය දිනාගත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. ඉතින් ආරම්භක පිතිකරුවන් වෙන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිතිකරුවන් වලත් මේ වන විට ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු අතරට පැමිණෙමින් සිටිනවා. මම හිතන්නේ මෙවරත් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම හොඳ අභියෝගයක් රිච්මන්ඩ් ප්‍රථම ඉනිමට ලබා දෙවි කියලා අපිට පුරෝකථනය කරන්න පුළුවන්. එවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් ඉල්ලීමක් කරනවා විනිස්තරුවරයාගෙන්. නමුත් විනිස්තරු නැවතත් නොදෙවී යාමක් ලෙස සංඥා කරන්නේ මෙය තෙවන අවස්ථාව. සියත් රාමනායකගේ පන්දුවාරයේ ඉල්ලීම් දෙකක් කළා. නමුත් නොදෙවී යාමක් ලෙස සටහන් කරේ. කෙසේ වෙතත් පන්දුවාරයේ නිමාව දකිනවා ලකුණු 16යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදෙවී පන්දුවාර 7ක් අවසානයේ.
මම shopping කරලා එන්නම්. ඔබේ ජීවන රටාවට ගැලපෙන බැංකුකරණය. Next Gen එකේ digital banking partner People's Bank. නවතත් සූදානම් සියත් රාමනායක පන්දු යොමු කරන්නේ. එවර ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා තර්ෂ දිල්ෂාන් විසින් සමවෙන දුල්සිත් දර්ශන විසින්. ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 6ක් පන්දු 14කදී. මේ දක්වාම සිහත් රාමනායක සහ දගපන්දු යවන ක්‍රීඩකයා කවි ශිදුවරත තමයි පන්දු යොමු කරේ. පන්දු යැවීමේ කිසිදු වෙනසක් නායකයා විසින් සිදු කළේ නැහැ. සිහත් රාමනායක අද දවසේදී වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යොමු කරමින් පිටින් දෙසින් පන්දු යොමු කරමින් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යොමු කරනවා. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර. ඉතින් සිහත් රාමනායක ගිය 118 වන ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ ඉතාමත් හොඳ දක්ෂතා අතරට පැමිණි ක්‍රීඩකයෙක් කිව්වොත් නිවැරදි. මං හිතන්නේ දඟ පන්දු යවන්නෙක් සහ වේග පන්දු යවන්නෙක් ප්‍රථම පන්දු වාර යොමු කිරීම සඳහා යොදා ගැනීම එකතකින් හොඳ තීරණයක් නායකයාගෙන්. මොකද අපි දන්නවා මෙම ගාලු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයෙන් දඟ පන්දු යවන්නට හොඳ සහයක් තිබෙනවා. නමුත් අද දවසේ තනතිල්ල දෙස බැලුවොත් වේග පන්දු යවන්නට තමයි වැඩි සහයක් දක්වන්නේ. කොහොමුණත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අපි කලින් සඳහන් කළ සදිල දඟ පන්දු යවන්නන්ගේ තමයි හොඳම ශක්තියක් තිබෙන්නේ. එවර හොඳ ඉල්ලීමක් කරනවා විනිසුරුවරයාගෙන්. නමුත් විනිසුරු එවරත් නිහඬයි. කඩුල මුවා කිරීමේ වරදට හසු කර ගැනීමටයි උත්සාහ කළේ. නමුත් විනිසුරුවරයා කිසිදු සංඥාවක් දක්වන්නේ නැහැ. තමත් හොඳ පන්දු යැවීමක්. ලකුණු අතරට පිවිසීමට ඉඩකඩ සලස්වන්නේ නැහැ සිහත් රාමනායක විසින්. පන්දුවේ දෝලනයත් සමග පිටිකරුවාට ඉතාමත් අපහසුයි පන්දුව පැමිණෙන මාර්ගය හඳුනා ගන්න. එවර ෆ්ලික් කිරීමක් කරේ සදිල. නමුත් පන්දුව පාදයේ තමයි පන්දුව වැදුනේ. කඩුළු රකින්න අතට පන්දුව ඇදී ගියා. කොහොමුණත් හානියක් නැහැ. පිටිකරුවාට නිවැරදිව පන්දුව හසිරවීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. එවර ෆ්ලිප් කිරීම අසාර්ථකයි. නමුත් සිහත් රාමනායක ලකුණු ලබා ගැනීමට කිසිසේත්ම හැකියාවක් ඉඩහසරක් ලබා දෙන්නේ නැහැ මහින්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ට. ඒ තමයි වැදගත්ම සාධකය වෙන්නේ. සිහත් රාමනායක අපි උදෑසන සිටම දැක්කම තනතිල්ලේ ස්වභාවයත් එක්ක ඔහුගේ පන්දු යැවීමේ රිද්මයත් එක්ක ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව මනාව ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේදී දෝලනය වන ආකාරයක්. මෙවැනි විට ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 17යි මහින්ද විද්‍යාලය. තරුෂ දිල්ෂාන් ලකුණු 11යි. ඔහු තමයි වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් මේ වන විට ලබාගෙන තිබෙන්නේ මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. සිහත් රාමනායක පිළිබඳව අපි කතා කරනකොට රිච්මන්ඩ් ප්‍රථම පෙළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන දකුණත් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඔහු මෙම තරග වාරවලදී වැඩිම කඩුළු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගනිමින් ඔහු කඩුළු 33ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මෙම තරගවලදී. ඉතින් ඒ විතරකුත් නෙමෙයි ඔහු මේ සීසන් එකේදී ඔහුගේ හොඳම කඩුළු ලබා ගැනීම විදිහට සාර්ථක වෙන්නේ ලකුණු 30ට කඩුළු 3ක් විදිහට. පිටිකරුවා වෙත පීඩනය නිර්මාණය කිරීම තමයි මම හිතන්නේ හොඳම උපක්‍රමය. සියත් රාමනායක එම කාර්යය හොඳින් කරන ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. දිගින් දිගටම හොඳ දෝලනයක් සහිතව පන්දුව පිටිකරුවා වෙත හොඳ ලෙන්ග්ත් එකක පන්දු යවන ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. තාමත් ලකුණු 17ක් පමණයි පන්දු වාර 7යි පන්දු 4ක් අවසානයේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලබාගෙන තිබෙන්නේ. එවර පන්දු යැවීමේ අන්තය වෙනස් කරනවා සියත් රාමනායක විසින් ඕවද විකට් ආකාරයෙන් පන්දු යවන්නේ. එවර ෆ්ලික් කිරීමක් කරනවා දැවි යනවා. ඒ අනුව මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ප්‍රථම කඩුල්ලයි බිඳ වැටෙන්නේ. ෆ්ලික් කිරීමක් කරනවා පන්දුව
සිලිමිඩෝන් ක්‍රීඩකයා වෙතයි ඇදී යන්නේ යනුව දෙවි යනවා තර්ෂ දිල්ෂාන් කණ්ඩායමේ උපනායකයා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ උපනායකයා දෙවි යන්නේ ලකුණු 11කට පන්දු 32කට මුහුණදී ලකුණු 17යි කඩළු 1යි මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අපේ දිගින් දිගටම සඳහන් කළේ සදිල මෙම පීඩනය තමයි පන්දු රකින්නන්නේ වගේමයි පන්දු යවන්නන් විසින් හොඳ පීඩනයක් නිර්මාණය කරා මහින්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ට එරෙහිව එම පීඩනයේ ප්‍රතිඵල තමයි මෙලෙසින් දැක්වෙන්නේ යනුව මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා ලකුණු 17ක් සටහනව තිබෙදී සිහත් රාමනායක පන්දුවේ වේගයෙන් සහ පන්දුවේ දෝලනයෙන් හොඳ ප්‍රයෝජනයක් අත්පත් කරගන්නවා තමන්ගේ 4 වන පන්දුවාරයේ 5 වන පන්දුවේදී අබුදාසන සිටම කිව්වා චනෝත ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේ අද දවසේ තනතිල්ලේ කොළ පැහැති ස්වභාවයත් එක්ක වේග පන්දු යවන්නන්ට අනිවාර්යෙන්ම වඩාත් උචිත සහ වාසි සහගත තත්වයක් අද උදෑසන පැය එකහමාර තුල ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා කියලා. ඉතින් එහි උපරිම ප්‍රයෝජන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩක සිහත් රාමනායක විසින් ලබා ගත්තා. ඇත්තටම ප්‍රබල අභියෝගයක් ලබා දුන සිහත් රාමනායක දැවී ගිය ක්‍රීඩකයාට අපි පෙර පන්දු වලදී කතා කරෝතින් ඔහු යම්කිසි ආකාරයකට පිටිකරුවාට දැඩි අභියෝගයක් ලබා දුන්නා සියත් රාමනායකගේ පෙර පන්දුත්. අනිවාර්යයෙන් සදිල. මොකද පිටිකරුවාට ලකුණු රැස් කිරීමට ඉඩ ප්‍රස්තාව ලබා දුන්නේ නැති වුණාම තමයි ඔවුන් විශාල පහරවල් වලට යමු වෙන්නේ. මම හිතන්නේ එවර ෆ්ලික් කිරීම කරේ 4 බලාපොරොත්තු වෙන. නමුත් පන්දුවේ දෝලනයත් එක්ක උඩ පන්දුවක් ලෙසින් ඇදී ගියේ. මොකද 4 පහරවල් තවමත් 2ක් පමණයි මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම රැස් කළේ. ඉතින් මම හිතන්නේ 3 වන පන්දුවාරයේ 4 දෙවන පන්දුවාරයේ තමයි අවසන් 4 පහර රැස් කළේ. කවි ෂෙන්දුවර අනෙක් අන්තෙන් හොඳින් පන්දු යවුවා. හොඳ දඟ කැවීමක් සමගින් සිහත් රාමනායක අන්තේ මාරු කරමින් හොඳ දෝලනයක් සහිතව පිටිකරුවා වෙත පන්දු යොමු කරා. අපි දැක්කා පෙර පන්දුවාරවලදී ඉල්ලීම් කිහිපයක්ම සිදු කරා විනිසුරුවරයාගෙන්. කෙසේ වෙතත් එම පීඩනය මගින් තමයි පිටිකරුවා පහරකට යොමු වුණේ. කෙසේ වෙතත් අවසනාවන්ත ආකාරයට තර්ෂ දිල්ෂාන් කණ්ඩායමේ උපනායකයා ක්‍රීඩාගාරයේ වෙත හරවා යාමට සමත් වෙනවා සියත් රාමනායක. ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය බලාපොරොත්තුවෙන් සිටි ආරම්භය තමයි මෙය. ආරම්භක සමතතාව විශාල සමතතාවක් වුණොත් මම හිතන්නේ එය විශාල පීඩනයක් වේවි. එවර හොඳ පන්දු රැකීමක් සියත් රාමනායකගෙන් පෙරලා පන්දු යොමු කරනවා කඩළු රකින්නා වෙත. යනුව නිමාව දකින්නවා 8 වන පන්දුවාරයේ කඩුල්ලක් සමගින් සාර්ථක පන්දුවාරයක් නිම කරන්නේ සියත් රාමනායක. පන්දුවර 8යි ලකුණු 17යි කඩළු 1යි මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. එවර දිනුර කළුපහන නායකයා පිටියට පිවිස තිබෙන්නේ දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. දිනුර කළුපහන බහුල ක්‍රීඩකයෙක් වයස අවුරුදු 19න් පහළ ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා වශයෙන් මං හිතන්නේ මේ වන විට එක් කඩුල්ලක් මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ගිලිහුණා. ඉතින් ආරම්භක පිටිකරුවන් යුගලයට අද දවසේදී සාර්ථක වීමට ඉඩහසර වෙන්නුනේ නැහැ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන්න හමුවේ සිහත් රාමනායක හමුවේ. ඉතින් කෙසේ වෙතත් දිනුර කළුපහන තමයි පිටිකරුවා වශයෙන් පැමිණලා තිබෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ දිනුර කළුපහනගේ අත්දැකීම එක්ක ඔහු ඉතාමත් හොඳින් අද දවසේදී ක්‍රීඩා කරෝතින් වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවකට යාමට පුළුවන් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේදී එවර සාර්ථකයි සිලි පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැක ගන්නවා. ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් එවර සිලි පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයාගෙන්. අර කඩුල්ලත් එක්ක සදිල මම හිතන්නේ කණ්ඩායම උත්තේජනය වෙලා තියෙන. මොකද ඔවුන්ට අවශ්‍ය දේ ලැබුණා. ප්‍රථම පන්දුවාර 10 තුලදී කඩුල්ලක් විදහෙලීමට සමත් වුණා. මොකද අපි දන්නවා පෙර ආදරවන්තයන්ගේ සරණේදී ප්‍රථම කඩුල්ල වෙනුවෙන් ගොඩනැගුණු සමතතාවය තමයි මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවකට රැගෙන ගියේ. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ වෙන විට සිටින්නේ දිනුර කළුපහන සහ දුල්සිත් දර්ශනය. ඉතින් අපි දන්නවා දිනුර කළුපහන ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයට හොඳ අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු
ගියවර තරඟයේදීත් ලකුණු 76ක් ලබා ගත්තා ආරම්භක ප්‍රතිකරුවෙක් වශයෙන් ඇවිල්ලා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම සදිල උත්සාහ කළ යුත්තේ දැන් පෙර පන්දු වාරයේ පස්වන පන්දුවට කඩුල්ලක් දැවී ගියා. මම හිතන්නේ මෙම පන්දු වාර කිහිපයේදී නැවතත් කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට උත්සාහ කළ යුතුයි. මොකද දිනුර කළුපහන කඩුල්ලේ ස්ථාවර වුණොත් මම හිතන්නේ එතරම් හොඳ සලකුණක් වේවි කියලා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට. ඔව් පෙර කඩුල්ලත් සමගම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම යම්කිසි උත්තේජයකින් යුතුව තමයි දැන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. නැවතත් කැඳවා තිබෙන ක්‍රීඩකයා කවි සිදුවර රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් එවරත් ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පාර ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුවක් නැහැ. දිනුර කළුපහන වයස අවුරුදු 19න් පහළ ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා තරමක් උසින් වැඩි ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් දිනුර කළුපහන මෙවර සීසන් එක තුලදී ලකුණු 250ක් රැස් කර ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඉතින් ඔහු අර්ධ ශතක ද්විත්වයක් ලබා ගැනීමටත් සමත් වෙන. ඔහුගේ හොඳම පිටිකරණය නාලන්ද විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 91ක්. ඉතින් නිමාව දකින්නේ 9 වන පන්දුවාරය ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 18යි මහින්ද විද්‍යාලය එක් කඩුල්ලකට. දිනුර කළුපහන මෙම තරඟවාරයේදී මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් සෑම තරගයක්ම ක්‍රීඩා කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. වයස අවුරුදු 19න් පහළ තරඟවලට සහභාගී වීම නිසා ඔහු තරඟ 6ක් පමණයි ක්‍රීඩා කර හිදීත් අර්ධ ශතක 2ක් වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා. වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රැස් කරන්නේ නාලන්ද විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 91ක්. ඒ වගේමයි පන්දු යැවීම පැත්තෙන් ගත්තොත් ඔහු ආරම්භක පන්දු යවන්නෙක් විදියට කටයුතු කරනවා. ඔහු කඩලු 10ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මෙම තරඟ වාරයේදී. හොඳම පන්දු යැවීම වාර්තා වෙන්නේ ලකුණු 36ට කඩලු 5ක් වශයෙන්. ඉතින් නැවතත් සූදානම් දුල්සිත් දර්ශන පන්දුවට පහර දීමට පන්දු 15කදී ලකුණු 7ක් එවර පන්දුව නිදැල්ල යාමට ඉඩ හරින්නේ. දිනුර කළුපහන පෙර පන්දු වාරයට කිසිදු ලකුණක් ලබා ගත්තේ නැහැ. කොමුණත් මේ වන විට මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම බලාපොරොත්තු නොවුණු ආරම්භයක් තමයි අතන මහින්ද විද්‍යාලය ලබාගෙන තිබෙන්නේ. මොකද ඔවුන්ගේ දල ලකුණු වේගයත් මදක් අඩුයි. වගේමයි කඩුල්ලකුත් දැවී ගියා කණ්ඩායමේ උපනායකයා. කොමුණත් දැන් දිනුර කළුපහන සිදු කළ යුත්තේ ඔහු අපි දන්නවා මදක් වේගෙන් පන්දුවට පහර දිය හැකි ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු ගිය වසරේදීත් පළමු කඩුල්ල වෙනුවෙන් ගත්තු සමදතාවේදී තමත් වේගෙන් පන්දුවට පහර දීලා හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් පවත්වා ගැනීමෙන් තමයි ඔහු පන්දුවට පහර දුන්නේ. ඉතින් දිනුර කළුපහන තරමක් කුසින් වැඩි ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් මහින්ද විද්‍යාලයේ උසම ක්‍රීඩකයා දිනුර කළුපහන විදිහට තමයි මම නම් දකින්නේ. ඉතින් දිනුර කළුපහන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පෙර ලෝක කුසලාන තරගයේදී මුල් ලකුණු 196ක් ලබා ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා. ඉතින් ඔහුගේ හොඳම ලකුණු 64ක් ලබා ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා ඕස්ට්‍රේලියානු වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායමට එරෙහිව. ඉතින් දිනුර කළුපහන 118 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ ආරම්භක පිටිකරුවා වශයෙන් තමයි පැමිණියේ. ඉතින් ඔහු ගිය වර්ෂයේදී ප්‍රථම ඉනිමේදීත් ලකුණු 4ට පැමිණි ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් මම හිතන්නේ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාපිටියේ ඔහුට නුහුරු ක්‍රීඩාපිටියක් නෙමෙයි. ඒක නිසා මේ තනතිල්ල ඔහුට නුහුරු තනතිල්ලක් නෙමෙයි. ඒක නිසා වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවකට යෑමට හැකි කියා මං විසින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. කෙසේ නමුත් මේ වන විට ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 18යි. නවන පන්දුවාරයේ 3 වන පන්දුව තමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. සියත් රාමනායක පෙර කඩුල ලබාගත් ක්‍රීඩකයා මේ වන විටත් පන්දු යවන්නන්ගේ කිසිදු වෙනසක් සිදු කරලා නැහැ නායකයා විසින්. ඉතින් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් සහ දග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් තමයි මාරුවෙන් මාරුවට පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. සියත් රාමනායකට එරෙහිව ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. පෙර පන්දුවේදී ඔහු උඩ පන්දුවක් තමයි ලබා ගත්තේ. පෙර පන්දු වාරයේදී ඉතින් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව දෝලනය කරමින් මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්ට දැඩි අභියෝගයක් ලබා දෙන වේග පන්දු යවන්නෙක් විදිහට සියත් රාමනායක හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ වන විට ක්‍රීඩා කරමින් සිටින මහින්ද විද්‍යාලයේ ආරම්භක මහින්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් යුගලයත් වැඩි සියත් රාමනායකට එරෙහිව වේගෙන් පිටිකරන රටාවකට යන්නේ නැහැ. කල්යල් මැන පන්දුව දෝලනය වන ආකාරය මනාව වටහා ගනිමින් ඉතාමත් සෙමින් තමයි ඔහුගේ පන්දුවට පිටිකරණය දෙන්නේ. ලකුණු ලබා ගැනීම මේ වන විට යම්කිසි ආකාරයකට ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය දල වේගය පෙර පන්දු වාරවලට සාපේක්ෂව අඩු මට්ටමක තමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ තිබෙන්නේ. එවර පන්දුව නිදැල්ලේ ආරෙන ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් කඩුල්ලට ආසන්නයෙන්ම පැමිණි පන්දුව කඩු රකින්න ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් හොඳින් ග්‍රහණය කර ගන්නවා.
සිහත් රාමනායක තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සිටින ප්‍රධානතම වේග පන්දු යවන්න. අපි දන්නවා තමිඳු ප්‍රදීප්තත් මද වේග පන්දු යවන්නෙක්. නමුත් ඔහු මෙම තරඟ වාරයේදී තරම් පන්දු යවා නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ වේග පන්දුවෙන් හොඳම අවිය තමයි සිහත් රාමනායක. ඔහු තමයි යවූ මෙම පන්දු වාර 4යි පන්දු 5 තුළදී හොඳින්ම පන්දු යවුවා. මොකද කඩුල්ලක් දවාගෙනමින් තරුෂ දිල්ෂාන්ව පිටින් ඉවත් කරමින් හොඳ පන්දු යවීමක නිරත වුණා. ඉතින් නායකයාත් එය තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැත්තේ සිහත් රාමනායකගෙන්. කමුණත් නැවතත් සූදානම් ධවන පන්දුවරේ අවසාන පන්දු යොමු කිරීමට. එවරත් පන්දුව නිදැල්ල යාමට ඉඩ හරිනවා යනුව නිමාව දකිනවා ධවන පන්දුවාරේ මහින්ද විද්‍යාලීය ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 18යි කඩලු 1යි. ධවන පන්දුවාරේ නිමාවත් සමගින් ක්‍රීඩා විස්තර විචාරයේ වෙනසක් සිදු වෙනවා. ඉංග්‍රීසි බසින් විස්තර විචාරය ගෙනීමට මයික්‍රොෆෝනය බාර කරනවා පවන් විජේසේකර සහ අනුක් සිරිවර්ධනහට. A very good morning, ladies and gentlemen. You're back live with the 119 Richmond Mahinda Lovers Quarrel here at the Galle International Cricket Stadium. What a beautiful start we had with the Richmondites here. Now Mahindians are 19 for 1 in the 10th over. Absolutely beautiful start by the Richmondites as well. Mahinda College just settling in, but unfortunately the wicket has fallen for Mahinda College. Pawan Vijayasekara is with me. Good morning, Anu. So, for the first innings, the first innings, they scored 19 runs for the loss of 1 wicket, and the first wicket, who scored 11 runs. What an amazing ball that was. Absolutely peach of a delivery there, and an LBW, and umpire gives it out. And again, the second wicket falls for Mahinda College. And that is the most wanted Wicket. Yes, it's Dinura Kalupahana who leaves the crease. Dulshit Darshana, the player to go out for Mahinda College, just scoring 7 runs off the 21 deliveries. And this is just an absolute brilliant start from the Richmondites here, Pawan. Yeah, absolutely brilliant, Anu. Just 2 wickets for 19 runs. Doing well in the first 10 overs. Pramesh Madhubhashana, the new batsman for Mahinda College, comes out for the middle. As you know, Pramesh Madhubhashana is known as the most run scorer for Mahinda College in the current season. Absolutely beautiful player. He has scored a couple of half centuries as well during this season alone. And what a player he is for Mahinda College, a wanted player for Mahinda College. As we take a look at the stats here, he's a third-year player, right-hand batsman as well. Yeah, Anuk, as you told that he has scored 518 runs with 4 half centuries, an absolutely brilliant scoring rate. He has been very constant player for Mahinda College, and this is what the Mahinda College needs right now, because they're in a lot of trouble here. But 19 for 2 in just 10 overs, so they need a strong player along with Dinura to settle things here for Mahinda College. Yeah, no, from the beginning they lose the toss.
they were hoping the toss. With the Richmondites as well, Pawan, because they bowled beautifully, bowling in the right line and length, and an absolute beautiful performance. Not getting the Mahindians not leaking runs, and absolute beautiful work in the field as well. All the fielders are doing great work as well in the field. We are back live, ladies and gentlemen, once again. Mahinda College 19 for 2 after 10.2 overs. Richmond College have managed to limit their runs as well as get wickets. We have Kavish Indura from the 4th end. Nice delivery. Kavish Indura has been bowling from the 4th end from the start, and he has been absolutely brilliant, bowling in the correct line and length, not giving any width for the batsman as well. And the Mahindians seems very agitated by this Kavish Indura, who has been beautiful in bowling, especially in the season as well, Pawan. Yeah, look, at the beginning we thought that the grassy nature on the pitch was not suitable for the spinners, but it would give an more advantage towards the fast bowlers. But the Richmond side have proved that spinners could make some advantage and turn on to their side with the wicket today. As we all know, Pawan, Richmond College has a very strong spin attack, and have proven Richmond College to produce quality spin bowlers over the past couple of years as well. So beautiful stuff here we are witnessing. Cracker of a game. Yeah, when we talk about the atmosphere, that you can see that students from both Mahinda College and Richmond College are gathering around the Galle International Cricket Stadium, hoping to cheer up their teams and find delivery to end the over. And that marks the end of the 11th over. Mahinda College is 19 for 2 after 11. ගාලපුරවරේ ප්‍රමුඛතම සහ විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රි පන්තිය කෙමිස්ට්‍රි මලිත් ජයරත්න Sihat Ramanayaka comes in from the pavilion end once again for Richmond College. Of course, picked up the first wicket. Tarush Dilshan. Beautiful catch by Kavish Indura, and Kavish Indura also picked up the second wicket, LBW from the 4th end. Darshana. Yes, Sihat Ramanayaka again. Ramanayaka from the pavilion end. But we can see Richmondites really using those patched up areas in the pitch, absolutely getting advantage from those areas, especially in these sort of conditions. You want your best players to perform well. So Sihat Ramanayaka being one of the front line pace attack for Richmondites, doing the job for Richmond College here. Yeah, absolutely, Anu, that he has done his job for the
Richmond side, picking up an wicket, early wicket. Here's Sihat Ramanayaka again. Again goes past the outside edge. That was a beautiful delivery by Sihat Ramanayaka. Can see some swing coming into the action as well. Dinura Kalpana not quite picking up that delivery. Yeah, look, we can see that the pitch has been quite good for both spinners and the paces as same. Dinura Kalpana just coming into the crease, the captain of the Mahindian side. Of course, an amazing player, especially in the Under-19 Cricket World Cup. We saw he was the best performer for Sri Lanka in the Under-19 Cricket World Cup as well. Got a couple of fast centuries as well. So, brilliant player overall, Dinura Kalpana. Can bowl as well. Again goes past the outside edge, a huge appeal, but the umpire is silent once again. This is some great stuff by the Sihat Ramanayaka. Absolutely brilliant. He's finding some swing as well. Just beautiful bowling here, Pawan. Yeah, beautiful bowling by Sihat Ramanayaka. Absolutely brilliant with his lines and lanes. So when we speaking about the stats of the Mahindian skipper Dinura Kalpana, he's a great player who represents the Under-19 Sri Lankan cricket team in the Under-19 World Cup, which was held in South Africa. So when we spoke about his batting performances, he has scored 67 runs against India and 60 runs against Zimbabwe Under-19 and 64 runs against the Australian Under-19. Absolutely brilliant batting performance by the Mahindian skipper Dinura Kalpana. Yeah, those sort of batsmen is what you need, especially in a situation like this. 119 for 2, absolutely dominant from the Richmond players here. But Mahinda College really need to pick up the pace now. They need to settle in and not trying to give away any more wickets, at least till the end of the first session. Yeah, look, they have 8 more wickets left in their pocket. They need to settle down, play nice shots and build up their innings. Again, hit the splice of the bat straight to the fielder. Once again, speaking about Sihat Ramanayaka, he's also one of those players who can bat and bowl as well, so we call it all-rounders. And he has captured 20 wickets and scored 200 runs in the 2023-2024 season. And he's a safe fielder at any position, really. And just an overall a great player, Sihat Ramanayaka. Just have given only 7 runs and picked up a wicket in his 6 overs. So here comes Sihat Ramanayaka, last ball of the 20. Again, a full delivery straight to the man. And the batsman crosses the sides for just a single. So at the end of the 12th over, Mahindians are 20 for the loss of 2 wickets. Mahinda College 20 runs for the loss of 2 wickets after 12 overs. Beautiful start by Richmond College. And we can see a change in the bowling from the 4th end. Marsha Tarupati opting for another fast bowler from the 4th end. We've seen spin being successful from the goal 4th end. But now Marsha Tarupati opting for another fast bowler for Richmond College. Dinura Kalpana on strike, scored 2 from 13 balls. The bowler coming in. Again, straight to the man. Dot ball.
Malik De Silva, the new bowler for Richmond College from the 410. Also an classy player as well, Malik De Silva. Can field at any position and bowls absolutely brilliantly. Speaking about his performances, he has been performing consistently during the last couple of seasons. Again, a quick run down the ground from Mahinda College. Speaking about Malik De Silva, he has been quite consistent in his bowling during the last season. Was picked up a couple of wickets in the first few matches and towards the end as well, Malik De Silva. A genuine fast bowler, seamer, just like Sihat Ramanayaka. Was Marsha Tarupati opting for Malik De Silva instead of giving another over to Havish Induwara, who has bowled absolutely beautifully as well. Here comes Malik De Silva again from the 410. A quick run here, or misses the stumps, but beautiful running here from the Mahindians as well. Yeah, no, that was a risky running, but they have done it successfully. These sorts of runs is what you need, Pawan, especially if you can't hit any boundaries as towards the start of the innings. You gotta build some pressure for the Richmondites. The pressure factor needs to come here from the Mahindians as well. Yeah, but running such risky runs across the wicket is not just much suitable at this stage, as they need to protect their wicket and build up the innings. So I believe that the Dinra Kalupahana and Pramesh Madhubhashana, who are the best batsmen on the Mahindian side, could just play some 4s or 6s and build up the inning quite comfortably. Again, a quick single. Brilliant stuff from the batsman in the middle. That one was much safer than the previous run they ran. Dinra and Pramesh, as you said, Pawan, the best batsmen in the side. Quality players, those two. Yeah, Dinra Kalupahana, the experienced man in the Mahindian side who represented Sri Lanka in the international level. He can use his experience to tackle down the situation. Yeah, and leaves the delivery, that one. Speaking about international players, Pawan, of course the captains of both the sides, Richmond and Mahinda, have international players. Of course, Dinro Kalupahana, captain of the Mahindians, represented the under-19 team, and Marsha Tarupati, also the captain of Richmond College, represented the under-19 as well, was vice captain of the under-19 Cricket World Cup held in South Africa. I mean, that really has an effect on your performance as well as your team's performance, especially having that international experiences. Yeah, no, that experience you gain from the international platform makes you comfortable in the domestic cricket, as you know how to tackle down certain situations in their own way. So at the end of the 13th over, Mahindians are 22 for the loss of 2 wickets. ගාලපුරවරි ප්‍රමුඛතම සහ විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රි පන්තිය කෙමිස්ට්‍රි මලිත් ජයරත්න. The 119th encounter of the Richmond Mahinda Lovers Quarrel underway here at the Galle International Cricket Stadium. The atmosphere is very electric, and now team from both the Richmond College and Mahinda College as well. A lot of players, a lot of crowd can be seen gathered from both the tents, from Richmond and Mahinda. Yeah, no, you can see that students from both colleges are gathering around the Galle International Cricket Stadium in their respective tents, cheering up their team for the victory. Sihat Ramanayaka coming in from the pavilion, and a foolish delivery straight to the man Marsha. Direct hit as well. Beautiful fielding from Marsha Tarupati. Speaking about Marsha Tarupati, he's an absolute all-round fielder as well. Can get runouts, leg spinner, all-rounder, can hit runs, can bowl well. Genuine guy, Pawan. Yeah, a great guy with many talents in batting or bowling or fielding. Anyone, you name it, he is the man. Yes, Sihat Ramanayaka again.
Leaves the delivery. That one wide called by the umpire. Can see some swing again. Some late swing coming in from Sihat Ramanayaka. Yeah, Anuk, the batsman identified the ball correctly and leave the ball without attempting to try to hit a shot, just getting the wide. Again, 2 slips for Dinra Kalupahana. Still, Richmond is going for that attacking field, because if they get the wicket of Dinra Kalupahana, that's the big fish. Again, huge swing, huge appeal, but not given by the umpire. Yeah, I believe that the ball was going above the wickets. That the ball turned into the wickets, but it was missing the wickets as it goes above the wickets. So the umpire denies the call. This is quality bowling from the Richmond. It's not giving the Mahindians any length to work on whatsoever. We've seen from the start the consistency is key when talking about these matches, the 2-day encounters. Consistency is key. Yeah, no, we can see that the Richmond bowlers were consistent in their lines and lanes, bowling perfectly. Again, huge run. Just a quick single between the wickets. Mahinda College 25 runs for the loss of 2 wickets. Pramesh Madhubhashana and Dinra Kalupahana in the crease. Currently, Pramesh Madhubhashana is on strike. Again, 2 slips, same field as Dinra Kalupahana for Pramesh Madhubhashana. Again, leaves the delivery. That one. Pramesh Madhubhashana, the highest run scorer for Mahinda College, scored 580 runs with 4 50s there. Yeah, his highest run score was 76 against the St. Sylvester's College. They need another 76 now, Pawan. They need runs, Mahinda College. I believe, Anuk, they need more than 76 runs, as they are hoping to build up a good target for the Richmond side. Again, just a close ball, I believe. Again, it's beautiful bowling here from Sihat Ramanayaka, just missing the bat, missing the pad by a small margin. Using the swing of the ball brilliantly, Sihat Ramanayaka does the job well. Again, beautiful bit of fielding by Sihat Ramanayaka. And that marks the end of the 13th over. 14th over. Mahinda College is 25 for the loss of 2 wickets. යූත් එක කියන්නේ තමන්ගේ growth එක ගැන හිතන, තමන්ගේ wealth එක ගැන plan කරන, තමන්ගේ health එක ගැන care කරන, තමන්ගේ strength එක හඳුනගන්න, තමන්ගේ path එක තීරණය කරන හොඳම කාලේ. රටේ north ඉඳන් south වෙනකම් youth එකේ හැම කෙනෙක්ම responsible වෙන තරමටයි අනාගතය හැඩවෙන්නේ. Digital අනාගතයට යන responsible youth එකට සවිය දෙන්න. People's Bank Yes Digital ඉතුරුම් ගිණුමට yes කියන්න. Malik De Silva coming in to bowl from the 14 once again for Richmond College. In between overs, we saw the captain and a couple of team members from Richmond College speak to Malik De Silva. So the attacking field for Dinra Kalupahana has now changed. Just the 1 slip. They had 2 slips before. 1 slip for Malik De Silva and a genuinely evenly spread field for Dinra Kalupahana. As we know, Dinra Kalupahana, when he gets aggressive, he gets aggressive. Again, a short ball
Huge appeal, but the umpire stays silent. That's a beautiful bouncer. Dinura Kalapahana goes for the big swing but misses it completely at the end. Dinru Kalpahana Pawan, as we mentioned, very aggressive player. When he gets going, he just gets going, as we saw in the Under-19 World Cup as well. He's a very aggressive player. Again, beautiful bowling by Maled De Silva. Straight to the man at cover. So batsman on the crease is Dinura Kalupahana. We've seen that he has been quite aggressive with the Richmond bowlers at this moment, as he wants to build up a quick inning for the Mahindian side. Ismail De Silva again. Again a bouncer. That time wide given by the umpire. As you know, Pawan, Dinru Kalupahana was very aggressive in the Under-19 Cricket World Cup as well. Scored those all those runs with fewer balls, as I can remember. And he was the one to stood up in all matches when Sri Lanka went down under, lost a couple of wickets. He came out to the middle and it was a completely different ball game for Dinru Kalupahana. Just hitting the ball to the boundaries everywhere. Yeah, absolutely, Anu. That Dinru Kalupahana scored 64 runs. Impressive 64 runs against the Under-19 World Cup champions Australian team. And with that, Dinura Kalpana hits a shot, goes down the boundary, and I believe it's safely taken. And the batsmen are switching sides very aggressively. Beautiful bowling, beautiful piece of fielding by the Richmond side. The man at the extra cover manages to save a run for the Richmond College. Batsman managing to go across for 3 runs. That single run he saved might be valuable for the Richmond side when they are batting for the their first innings. Yes, Pawan. Every single run is very valuable. And as we saw, once again, Dinru Kalupahana, even just a touch shot by Maled De Silva and he pounces on it. Very aggressive player. Again, a short ball by Maled De Silva. Pulled. The batsman switches sides. The batsman comes back for 2 runs. Yeah, look, we saw that the fact that the goal pitch has been quite bouncy this morning for the Richmond side. As you see that the Maled De Silva's over, the ball was bouncing quite a lot high. Just an instance, the ball went high above the batsman, Dinura Kalupahana, which is he's quite a tall player. That you can imagine that there was a good bounce in the pitch in Galle Stadium today. Yes, Pawan. An attempt to a run, but the call was dismissed by the batsman on the crease. Of course, the bounce factor is very challenging, especially if you are a batsman, especially in goal as well. Of course, we can see a couple of bounces bowled this over as well. So the tactics seems to have changed for Richmondites. During the first 10 overs or so, they managed to bowl full, but now they're attempting bounces as well, just changing the line and then just a little bit to snag another wicket, I believe, Pawan. Another flick by the Pramod Madhubhashana and just, I believe, 2 runs. Yes, the batsman changed their sides for a 2 run. And at the end of the 15th over, Mahinda College are 33 for the loss of 2 wickets. Sihat Ramanayaka.
This is his. He bowled a lot of overs from this pavilion end. He hasn't been swapped quite yet. As of now, he's the dominant player who can bowl from the pavilion end. Again, a very aggressive field set for Dinra Kalupahana by these two, by the Richmondites. Again, quick single by Dinra Kalupahana. This outfield as well, Pawan. Lightning fast, lightning quick outfield. You just need to get to the middle of the bat and the ball just races. Yeah, and also the fielders on the outfield were quite good enough to save a couple of runs going for boundaries. Absolutely brilliant fielding from the Richmond side. Pramesh Madhubhashan on strike. Scored 5 of his 13 deliveries as of now. Sihat Ramanayaka, 11 runs was given in his 8 overs as he's gone bowl. Bowl consistently from the pavilion end, and that's why Mash Tarupati, the captain of Richmond College, kept him from the pavilion end without changing him, Pawan. Yeah, Anuk. So also when we're speaking about the first wicket which was taken by Sihat Ramanayaka, the catch caught by Kavish Induvara was absolutely brilliant. He was just airborne for a couple of seconds, beautifully taken. It was not just an easy catch, but he managed to grab the ball quite easily and nicely, and that marks the first wicket for the Richmond side. Again, a short delivery, but straight to the man. Another wicket falls for Mahinda College, and that is absolutely beautiful bowling by Sihat Ramanayaka. Yeah, absolutely brilliant, Anuk. Another wicket for the Richmond side. Disappointing for the Mahindians as the scoreboard goes for 3 wickets for 34 runs. That is very, very disappointing, Pawan, for Mahinda College. Pramesh Madhubhashana, the highest run scorer for Mahinda College during the season. Just a short ball and straight to the man at mid-wicket. Yeah, Anuk, the highest run scorer for the Mahindian side, Pramesh Madhubhashana, leaves the crease for just 5 runs. I believe he could do much more work for the Mahindian side to build up the innings, and the Mahindians are in a huge trouble, I believe, at this moment. Very, very disappointing from Pramesh Madhubhashana. That was the easiest of catch. Malik De Silva catching that ball at mid-wicket. Easiest of catches there for Malik De Silva. New batsman comes in for the crease. Mahinda College are living dangerously at 34 for the loss of 3 wickets. Very, very unfortunate for Pramesh Madhubhashana. Harin Achinta comes into the crease for Mahinda College. Harin Achinta, another great batsman for Mahinda College. Wicket-keeper for Mahinda College as well. Scored 225 runs in the season with 150 there. Left-handed batsman. And Sihat Ramanayaka, absolutely beautiful bowling from him. Picked up 2 wickets. Beautiful thinking as well. Here's Sihat Ramanayaka to the new batsman. Again misses. A close opportunity. And now we see, Pawan, the advantage of having a player like Sihat Ramanayaka in the Richmond College side.
Master Tarupati just keeping him on constantly from this pavilion, and he delivers for the captain and for his side. Yeah, no, the grass on the field is doing what the job for the Richmond side, as the pace bowlers were quite successful in taking the wickets, and specifically Sihat Ramanayaka was quite impressive in his bowling, taking 2 wickets, 2 crucial wickets, I believe. Again, a quick single. Tarush Dilshan and Ramesh Madhubhashana, both wickets belong to Sihat Ramanayaka. Diruna Kalupahana is holding his end, but unfortunately the other end he's losing his men now, Pawan. Yes, Sihat Ramanayaka bowling his final delivery of this 15th over. Harin Nachinta leaves the delivery. That marks the end of the 16th over. Mahinda College are 36 for the loss of 3 wickets. Malit De Silva coming in from the 14th once again. A short delivery went straight up there. Tiruna Kalupahana living dangerously once again for Mahinda College. Beautiful bit of bowling from Malit De Silva, once again identifying that there's bounce in this wicket. Goes for the short delivery, and Tiruna Kalupahana, being the player he is, goes for the pull shot, went straight up and straight down. Fortunate for him. Tiruna Kalupahana now needs to be really careful here. He needs to hold one end of this innings and make sure that Mahinda College get to some extent in their scoring. As Tiruna Kalupahana mentioned in the toss, they said they were expecting a score of more than 250. So if they want to get there, I believe they really need to start getting those runs right now. Both the players, Harin Achinta and Tiruna Kalupahana, absolute beautiful players in national as well as international level, as Tiruna Kalupahana. Again, a short delivery, splice off the bat and straight to the man at deep point. The batsmen scurry away for yet again another single. Scoreboard moves up to 37 runs for the loss of 3 wickets. Current run rate is 2.2. Malit De Silva coming in from the 14 once again. Coming over the wicket. Again goes down the leg side. There's a fielder there. Scoops it and straight to the wicketkeeper, Chahan Subasinghe. Harin Achinta, also the wicketkeeper for Mahinda College, has a beautiful record as well during this season.
Absolutely beautiful. So yeah. at this moment, Mahindians are 38 for the loss of 3 wickets, and we are in the 17th over. Mahinda College living dangerously here, Pawan. Yeah, look, they were quite in a dangerous position. Let's see how the Mahindian skipper, the experienced guy on the Mahinda side, could save the Mahindians. Again, a short delivery once again from Malik De Silva. Wide call by the umpire. Again, Anuk, you see that the bounce was quite good in the Galle Cricket Stadium today morning. As you see that there was a huge bounce couple of times for the fast bowlers. I believe now Richmond Dice should really now be a little bit aggressive as well to pick up the big wicket of Dinra Kalupahana as well. We know he's been struggling with the short ball as of today. So Richmond Dice should really focus on that as well. And hit the splice of the bat. Quick run here. Coming back for the second. They won the 2 and they were successful in getting 2 runs. And with that, the Mahindian scoreboard goes up to 41 runs for the loss of 3 wickets at the end of the 17th over. (119th) Richmond Mahinda Lovers Quarrel underway here. Richmond College, what a start they had, getting 3 quick wickets back to back in quick succession, and Mahinda College rebuilding their innings once again. The short delivery goes in between the 2 fielders and all the way to the boundary. A misfield by the Richmond player there, and that marks a much needed boundary for Mahinda College. Harin Achinta, the player, just a touch short by Sihat Ramanayaka there, and Harin Achinta just pounces on that one. See the players gathering around. There seems to be a small injury, it seems, the player, but he seems fine. A slight delay in play because of that, but good effort in the field, but that was unfortunate. You can see the physio coming into the field for Richmond College. A slight injury, I believe. Hopefully it's nothing much. Shahan Desoy is a number 66 for Richmond Dites, a brilliant player as well. So unfortunately the magic spray comes into the action, and that should do it, Pawan. Yeah, no, the physio has come for the magic spray, I believe, and it's doing its magic, and both teams are ready again for the battle. A quick drinks break was happening as well, Pawan, during that small break. So now the game should start again very shortly. As we can see from the Richmond Dites, mixed, strong in the onside, strong onside field. Now, as we can see the scoreboard, and beautiful delivery again. So Anuk, when he's speaking about the atmosphere around the Galle International Cricket Stadium, as you can see that the sun is shining around the Galle city,
and there's excitement. Both students gathering around the Mahindian tent and the Richmond tent here in the Galle Stadium, as the sea breeze coming from the Indian Ocean was quite cheering up those students for the Lovers Quarrel today. Sihat Ramanayaka once again. A full delivery goes for the drive, but straight to the man. Again, Nanuk, we see that the outfield was quite impressive in securing the ball without letting going for boundaries unnecessarily. A packed offside field for Harin Achincha, the wicket keeper, left-handed batsman. We see 1, 2, 3, 4, 5 fielders on that offside and 3 fielders in the leg side as well. A very offside dominant player. Again, a beautiful, very, very aggressive attempt from Sihat Ramanayaka, as you see that he's eagerly trying to get a wicket for the Richmond side. Umpire having a quick word with Sihat Ramanayaka because of that. So here again, Sihat Ramanayaka readying from the pavilion end, the successful bowler for the Richmond side. Again, beautiful a swing line. and a miss, I believe. Beautiful line and length by Sihat Ramanayaka. Again, he has bowled 9 overs on the trot for Richmond College, and he has done a beautiful job at that. Absolutely, bowling 9 overs in this heat is something very impressive from the youngster Sihat Ramanayaka. And Anu, that the other impressive fact was that the Galle International Stadium pitches were quite helpful for the spin bowlers, but today with the grass on the pitch, as you see that the bounce and the swing was quite helpful for the pace bowlers. A defensive shot, no attempt for a run. And that marks the end of the 18th over. Mahinda College are 45 for the loss of 3 wickets. අපට 40යි ඔබට තුතු පුදයි ඔබේ පවුලේ ලීබඩු මහ ගෙදර රත්න ෆර්නිචර් හිරිමුර ගාල්ල විශේෂ මිල අඩු කිරීම අත්විඳින්න ඔබත් එන්න රත්න ෆර්නිචර් කරාපිටිය පාර හිරිමුර ගාල්ල. So Anuk, when we're speaking about this 119 Richmond Mahinda Lovers Quarrel, this is a history of 119 years, and there's have been a whole subculture regarding this event here in the Galle City, as the all spectators around the ground and the Galle City whole people in the Galle South Coast know that this is the greatest cricket event of the whole South Coast, and there's a whole subculture bringing up, hoisting up the first flags, going parades, and many more things regarding this great event. Yes, Pawan. Absolutely the most wanted and most awaited cricket encounter of the South, the Richmond Mahinda Lovers Quarrel. Absolutely, for 119 years, these traditions have come by and passed on for the future generations to come as well. So, absolutely brilliant overall. 119 years of excellence in this Richmond Mahinda Lovers Quarrel. And also, Anuk, I believe that this platform was the greatest platform where the most successful players were contributed to the Sri Lankan national team. As you know that Wanidu Hasuranga, Charit Asalanka, Kamidu Mendes, Dhananjay De Silva were quite few of the Richmond sons who stood up on this platform and now shining on the international level. Yes. Yes, as well as Mahinda College, we got Wasit Malinga, who was a very dominant player as well from Mahinda College. A slight injury once again here from Malit De Silva. Unfortunately, the ball hit his shoulder, I believe, on the follow-through. That is very unfortunate for Richmond College. Hopefully he hasn't done that much damage, but he seems to be in quite a lot of pain, Pawan. Yeah, look, that I believe that he's safe and
hopefully he will be able to play again, but his appearance and behavior seems quite painful, and it's not good for the Richmond. I believe he's coming off the field. Or is he? Yes, I believe he's coming off the field. That is very unfortunate for Richmond College. Malit De Silva, one of the dominant fast bowlers in the side, he is coming off the field, it seems. He's holding on to his right shoulder. That is his bowling shoulder as well, bowling hand. So, very, very unfortunate for Richmond College. Yeah, as you can see that the physio is checking his status, how has the injury. This is a Richmond live production, live from the Galle International Cricket Stadium, bringing this broadcast. That is very unfortunate for Malit De Silva as well as Richmond College. I mean, he has been bowling beautifully from the 410, holding his line and length against with Sihat Ramanayaka bowling from the pavilion end. So these two players, bowlers for Sri Lanka, that is a huge mishap from as a Richmond perspective, but Mahindian perspective, they would be very happy. So Anuk, you can see that the Richmond players were setting up the field for the Mahindian skipper, I believe. Yes, it's Dinur Kalupahana. Kavi Shindwara now bowling the 4 deliveries of 5 deliveries left of Malit De Silva. Kavi Shindwara, the other player who picked up the wicket early on in the innings, bowled strong from the 410, held up his line and length as well. Another quite impressive ball. When we're speaking about Kavish Indura, he was another successful player for the Richmond side today, as he was able to grab a crucial wicket on this morning. Again, beautiful fielding from the short leg fielder. Speaking about Kavish Indura, he seems a lot like Mahesh Theekshana, his bowling action, exactly like Mahesh Theekshana. If we take a closer look, we will be able to see if Mahesh Theekshana, the international spin bowler for Sri Lanka, so his bowling action is quite similar to that Pawan. Yeah, the bowling action was quite similar. Let's see how he could he could level up with the performance of Mahesh Theekshana to take some more wickets for the Richmond side. Obviously, Mahesh Theekshana, a mystery spinner. As we see the action once again, just very, very similar to Mahesh Theekshana. And that marks the end of the 19th over. Mahinda College are 46 for the loss of 3 wickets. අපට 40යි ඔබට තුතිබුදයි ඔබේ පවුලේ ලීබඩු මහ ගෙදර රත්න ෆර්නිචර් හිරිමුර ගාල්ල විශේෂ මිල අඩු කිරීම අත්විඳින්න ඔබත් වෙන්න රත්න ෆර්නිචර් කරාපිටිය පාර හිරිමුර ගාල්ල. Again, a bowling change for Richmond College. Sihat Ramanayaka is off the attack, and I believe Sharon Abhishek is now have taken the ball. It's Sharon Abhishek, number 52, the quite good and impressive, the best wicket taker for this season for the Richmond side. Speaking about Sharon Abhishek Pawan, he's very impressive. He have picked up quite a lot of 5-wicket hauls during this season as well. Beautiful bowling. Sort of a mystery spinner as well. Very hard to pick up his bowling.
slow bowler. Again, starts off with the ball goes down the leg side. So, Anuk, speaking about Sharon Abhishek, he's a fourth-year player for the Lovers Quarrel and the vice captain of the Richmond side. Also, a great off spinner for this team and a safe fielder at any position as you can name it. An unfortunate moment for the Richmond side as there was a quite misfield. And Masha feels it, but there was not quite damage as the fielder was in the deep. So again, speaking about Sharon Abhishek's season, he scored 300 runs in the season and took 65 wickets of the season. The most impressive and brilliant bowler for the Richmond side. And let's see how he could do his role for the Richmond side. Yes, Pawan. 65 wickets of the season. I believe he played only about 12 matches or so. So picking 65 for those matches is just simply brilliant. And speaking more about Sharon Abhishek, that his best performance was 6 wickets for 81 runs. Let's see how he could build to help to make and take wickets for the Richmond sides and lead up for the victory. Oh, just goes past the outside edge. As you know, Pawan, his goal page is known to favour the spinners. We've seen many times such as international players who have a slow action, such as Prabhat Jayasuriya picking a lot of wickets. So Sharon Abhishek, the best guy, have a slow action and beautiful, a huge appeal once again. But the umpire denies, I believe. And that marks the end of the 20th over. Mahinda College are 47 for the loss of 3 wickets. So there's a change of commentary, and I hand over the mic to Chanu Jaivihan and Kavish Indura to bring up the commentary in single. Oh, it's Tata! Let's go. This isn't enough for Malini and me. On other days you bring much more than this, no Tati. The both of you are big children now. You should wait for Tati to come home safe, not wait to see what Tati brings for you. I'm happy you didn't upset them. We really can't afford to be spending on these streets like before. We need to think about their future. What would happen to them if something were to happen to me? That's why I got an e-life insurance policy from H&B Assurance. I thought of reducing the treats to put some money aside for something good. A monthly premium of 300 rupees and upwards. Life cover from 1 million rupees upwards. Policy term of 5 years to 30 years. And a convenient online product. Love matters more than life. Protect that unconditional love with H&B Assurance e-life.
කවිෂ ඉඳුවර පන්දු යවන්නේ 21 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මකයි වන්නේ මේ වෙනකොට මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 47යි කඩලු 3කට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. කඩලු 3ක් දවා ගනිමින් මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම කෙසේ වෙතත් නායක දිනුර කළුපහන තවමත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා පන්දු 39කින් ලකුණු 15ක් රැස් කරමින්. ඕචනොත් මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ දර ලකුණු රවා ගැනීමේ වේගය මේ වනවිට පවතින 2.3ක් වගේ අගයක. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම අද දින දිවාහාරයට පෙර අපි කලින් මතක් කරා කඩුල්ලක් හෝ දවා ගත්තොත් ඒ මහින්ද විද්‍යාලයට ඉතාමත් හොඳ අභියෝගයක් වේවි කියලා. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට කඩුළු 3ක් බිඳ වැටී තිබෙනවා මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ නායකයා සහ හරි නචින්ත කඩුල්ල රැඳී සිටින්නේ. එවර පහරක් එල්ල කරනවා පන්දු ඇදී යනවා ඩීප් ස්ක්වාලේ කලාපයට. කෙසේ වෙතත් 4 සීමාව අසල පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කර තිබෙන්නේ. අනුව 1 ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. දිනුර කළුපහන ලකුණු 15යි පන්දු 40කදී නායකයා පළමු කඩුල දැවී ගියන් පසුව පිටියට පිවිසිය. කෙසේ වෙතත් අද දවසේ ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගන්නවා මල්ෂ තරුපති විසින්. දකපන්දු යවන්නෙක් සහ වේග පන්දු යවන්නෙක් තමයි අන්ත දෙකෙන් පන්දු යවීමට යොදවන්නේ. කෙසේ වෙතත් එහි හොඳින්ම ප්‍රතිඵල නෙලා ගැනීමට සමත් වෙනවා සිහත් රාමනායක. ප්‍රථම කඩුල්ල ලෙස තරුෂ දිල්ෂාන්ව පිටියෙන් ඉවත් කරමින් පසුව දෙනෙත් දර්ශන එවැගේමයි ප්‍රමේශ් මදුභාෂණව පිටියෙන් ඉවත් කරමින් ප්‍රථම කඩුළු 3 දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ. කෙසේ වෙතත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය බලාපොරොත්තු වූ ආරම්භය ලබා ගැනීමට එම පන්දු යවන්න සමත් වුණා. නැවතත් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරනවා දිනුර කළුපහන. නිලකුණු පන්දු ඉතාමත් විශාල ප්‍රමාණයක් මෙම ඉනිම තුළදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් විසින් යොමු කිරීමට සමත් වෙනවා මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට. මම හිතන්නේ චනුත් එය තමයි හේතුනේ උන්ට දිගින් දිගටම පීඩනය එල්ල වෙද්දී කඩුළු බිඳ වැටුණා මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමෙන්. දැන් කඩුළු 3ක් බිඳ වැටී ගොස් අවසන්. අනිවාර්යයෙන්ම මොකද අපි දැක්කා වෙන්න පන්දු යැවීම කවිෂ ඉඳුවර පන්දු වාර 7යි පන්දු 3කදී ලකුණු 14කට කඩුළු 1ක්. ඒ වගේමයි සිහත් රාමනායක රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් වැඩිම කඩුළු ලබාගත් ක්‍රීඩකයා පන්දු වාර 9යි ලකුණු 17කට කඩුළු 2යි. කෙසේ වෙතත් මලිද්ද සිල්වා සහ ශරොන් අභිෂේක් තාමත් ඔවුන්ට කඩුළු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මලිද්ද සිල්වා ආබාධයකට ලක් වී පිටියෙන් ඉවත් වුණා. නැවතත් සූදානම් කවිෂ ඉඳුවර. එවර පහරක් එල්ල කරනවා පන්දු ඇදී යනවා 4 සීමාව වෙත. එවර පන්දු හොඳ පන්දු රැකීමක්. එවර 4 සීමාව අසලදී පන්දු නතර කරගන්නවා. ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක්. අපි බලමු විනිස්තුරුවරයා කෙසේ සංඥා කරාවිද කියා. දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. 4 සීමාව අසලදීමයි පන්දුව නතර කරගන්නේ. ඩයිවි කිරීමක් කරමින් පන්දු රකින්නා විසින්. කෙසේ වෙතත් ඩීප් කවර් කලාපයට මේ වන විට ක්‍රීඩකයෙක් යොදවා තිබෙන්නේ. පන්දු රැකීමේ යම් වෙනසක් සිදු කරන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. ලකුණු 3ක් එම පන්දුව තුළදී ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා මහින්ද විද්‍යාලය පිටිකරුන්. එවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. තමත් හොඳින් පන්දු යොමු කරනවා ශාරොන් අභිෂේක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. මෙම තරඟ වාරයේදී 2023-24 තරඟ වාරයේදී මේ වනතෙක් වැඩිම කඩුළු ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. ඔව් ඔබ කලින් සඳහන් කළ කවිෂ මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ ආරම්භය පිළිබඳ. මොකද ඔවුන් ගියවර තරඟයේදී වේගවත් ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. එය තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට විශාලතම අභියෝගය වුණේ. උන් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරා. නමුත් අද දවසේ කවිෂ ඉඳුවර සහ සිහත් රාමනායක හොඳින් පන්දු යවමින් හොඳ ලෙන් කලාපවල පතිත කරමින් පන්දු යවමින් විශේෂයෙන්ම සිහත් රාමනායක ඔහු පන්දුවේ දෝලනය හොඳින් ප්‍රයෝජන ගනිමින් පිටිකරුවන් පීඩනයට ලක් කළා. ඉතින් ඒ අරුන් තමයි කඩුළු දැවී ගියේ. මම හිතන්නේ ඒ යෙදුණු පීඩනය තමයි ලොකුවටම බලපෑවේ කඩුළු දැවී යාමට. ඉතින් එය තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නට කරන්න තිබුණු හොඳම දේ. ඉතින් ඔවුන් ඒ තාමත් මැනවින් ඉටු කළා. නායකයා බලාපොරොත්තු වුණු දේ සිදු කිරීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් සමත් වුණා. ඉතින් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් පන්දු වාර 21ක් අවසානයේ ලකුණු 51ක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් දිනුර කළුපහන අපි දන්නවා වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු තවමත් පන්දු 42කදී ලකුණු 19ක් පමණ රැස් කර තිබෙන ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. යනුව නිමාවට පත්වන්නේ තරගයේ 22 වන පන්දු වාරයේ පන්දු වාර 22ක් අවසානයේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පෝරුව ලකුණු 51යි කඩුළු 3යි.
ක්‍රීඩකයා තෙවන කඩුල්ල ලෙසින් දෙන දර්ශන තමයි දෙවන කඩුල්ල ලෙසින් දැවී ගියේ. සිහත් රාමනායක තමයි කඩුළු දෙකක් බිඳහෙළුවේ මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ. අනෙක් කඩුල්ල කවිෂ ඉඳුවරයි බිඳහෙළුවේ. තමත් දක්ෂ පන්දු යැවීමක් කෙසේ වෙතත් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන්නේ දඟ පන්දු යවන්න දෙදෙනෙක් තමයි අන්ත දෙකෙන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. කවිෂ මං හිතන්නේ කෙමෙන් පිටිය දඟ පන්දු යවන්නන්ට හොඳින් දඟ කැවෙන තනතිල්ලක් බවට පත් වී තිබෙනවා. වර පිට අග්‍රයේ වදින පන්දු ඇදී යනවා 4 සීමාව වෙත. ලකුණු 4ක් එම ලකුණු 4 ලබා ගන්නේ දිනුර කළුපහන විසිනුයි. කෙසේ වෙතත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගන්නවා. කොහොම නමුත් තරම් හොඳ පහරක් නෙවෙයි ඔහු එල්ල කරන්නේ. ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරත් පිටේ පිට අග්‍රයේ වැඩි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාට ඉවතින් පන්දුව ඇදී යන්නේ 4 සීමාව වෙත නවත්වා ගැනීමට කිසිදු හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ අනුව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නගිනවා ලකුණු 55ක් ලෙස මහින්ද විද්‍යාලීය ප්‍රථම ඉනිමේ. සූදානම් පන්දුවාරයේ ඊළඟ පන්දුව යොමු කිරීමට තවමත් ෂෝට් ලෙග් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවලා තමයි කවිෂ ඉඳුවර පන්දු යවන්නේ. ඔහු පන්දුවාර 8ක් යොමු කර තිබෙන පන්දුවාර 8යි පන්දු දෙකක් යොමු කර තිබෙන්නේ. ඔහු ලකුණු 18ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. ඉතින් ආරම්භයේ සිටම පන්දු යවුවා කවිෂ ඉඳුවර. මේ වන විට මං හිතන්නේ ප්‍රතිකරුවන් යම් ආකාරයකින් හැඩගැසී තිබුණා. මං හිතන්නේ දිනුර කළුපහන තමයි වැඩිම වේලාවක් පිටියේ රැඳී සිටපු ක්‍රීඩකයා. ඔහුට මද වශයෙන් ඔහුට කවිෂ ඉඳුවරගේ පන්දුව දැනට හුරුයි. මං හිතන්නේ ඔහු වැඩි වශයෙන්ම ඔහුට එරෙහිව පන්දුවට පහර දීමට යොමු වෙවි. පන්දුවාරේ රැඳී සිටිමින් මොකද හරෙන් අචින්ත මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා තවමත් පන්දු 20කට පමණයි මුහුණ දී තිබෙන්නේ. නවතත් කවිෂ ඉඳුවර එවර කෙටි පන්දුවක් යොමු කරන්නේ. තවමත් තරම් දඟ කැවීමක් අපට දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ මෙම තන තීරුවේ. මොකද තනකොළ සහිත ස්වභාවය නිසා බොහෝ විට පන්දුව වේගෙන් ඇදී යනවා ප්‍රතිකරුවා වෙත. නමුත් තවමත් වැඩි දඟ කැවීමක් අපට දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. අවසාන පන්දුව යොමු කිරීමට සූදානම් කවිෂ ඉඳුවර. එම පන්දුවාරයේ 4 පහරක් පමණයි වාර්තා කළේ. එවර හොඳ පන්දුවක් පන්දුව ඇදී යන්නේ ෂෝට් ලෙග් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා වෙත. යනුව නිමාව දකින්නවා 23 වන පන්දුවාරයේ මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 55යි කඩලු 3යි. අලුත් ලෙක්චර් ෂෙඩියුල් එක බැලුවද? ඕකෙන් බ්‍රේක් එකක් අරන් අරක බලන්නකෝ. බ්‍රේක් එක අප් කරන මැගි පපරිකෝතු ටේස්ට් කරන්න. නව රැල්ලක් රස ගැම්ම. From Nestle. එවර ඉතාමත් හොඳ පහරක් එල්ල කරන්නේ. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 59 දක්වා ඉහළ යනවා. එම 4 පහර එල්ල කරන්නේ හරෙන් අචින්ත විසින්. හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්ත ශරොන් අභිෂේක්ට එරෙහිව අපි දන්නවා ශරොන් අභිෂේක් තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සිටින හොඳම පන්දු යවන්නා, හොඳම දඟ පන්දු යවන්නා වගේම හොඳම පන්දු යවන්නා. ඔහු මෙම තරඟ වාරයේදී කඩලු 61ක් මිදෙලීමට සමත් වුණා තරඟ 11ක් තුලදී. නැවතත් එවර පන්දුව නිදැල්ලේ යමට ඉඩ හරිනවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. හරෙන් අචින්තගේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 10යි. මහින්ද විද්‍යාලයේ අරමුණ විය යුත්තේ කෙමෙන් කෙසේ හෝ දිවාහාරය වෙනතුරු කිසිදු කඩුල්ලක් නොයවා සෙමෙන් පන්දුවට පහර දී කඩුළු ආරක්ෂා කරගැනීම. මොකද මේ වන විටත් කඩුළු 3ක් බිඳ වැටි අවසන්. දිනුර කළුපහන නායකයා කඩුල්ලේ රැඳී සිටීම තමයි මහින්ද විද්‍යාලයට තිබෙන වාසිය. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නම් දිගින් දිගටම නිලකුණු පන්දු යොමු
මහින්ද විද්‍යාලය වෙත පීඩනය එල්ල කරනවා. ඒ අනුව ලකුණක් සඳහා වේගෙන් පැති මාරු කරගන්නවා. මහින්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් ඒ අනුව නිමාව දකිනවා. තරගයේ 24 වන පන්දු වාරයේ පන්දු 24ක අවසානයේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරුව ලකුණු 60යි කඩලු 3යි. ගාලපුරවරි ප්‍රමුඛතම සහ විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රි පන්තිය කෙමිස්ට්‍රි මලිත් ජයරත්න. විසිපස්වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ කවිෂ ඉන්දුවරේ වරුඩින් ඉහළින් පහරක් එල්ල කරනවා රැක ගන්නවා. ඒත් සමගින් දැවි යනවා මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ 4 වන කඩුල්ල. ඉතාමත් විශිෂ්ට උද පන්දු රැකීමක්. මිඩෝන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා විසින් හරෙන් අචින්තයි එලෙසින් දැවි යන ක්‍රීඩකයා දිනුර කළුපහන නායකයා කන්තේක රැඳී සිටිනවා. අනෙක් කන්තෙන් කඩුළු බිඳ වැටෙන ආකාරය දකින්න ලැබෙන්නේ 4 වන කඩුල්ලයි එලෙසින් බිඳ වැටෙන්නේ. ඒ වගේමයි කවිෂ ඉන්දුවරගේ දෙවන කඩුල්ල. පන්දු යවන්නන්ගෙන් ඔව් චනුත් ඔබ සඳහන් කළා දිවාහාරය වන වාසිදායක අවස්ථාවක් මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට දිවාහාරය චනුත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් තාමත් හොඳ තත්ත්වයක්. ඔව් මං හිතන්නේ වැරදි තීරණයක්. මොකද පෙර පන්දු වාරයේදීත් 4 පාරක් එල්ල කිරීමට සමත් වුණා. නමුත් එවර යමුණු පහර මං හිතන්නේ එම අවස්ථාවට උචිත නොවන පහරක්. මොකද ඉදිරියට පැන ලොන් ඔන් කලාපයට පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ. නමුත් අපි දන්නවා කෙමෙන් දඟපන්දු යවන්නන්ට උචිත ආකාරයෙන් කෙමෙන් හැඩ ගැහෙන ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. දිගින් දිගටම දඟපන්දු යවන්නන් යොමු කළේ ඒ නිසයි මල්ෂ තරුපති රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා ඉතින් ඉන් උපරිම ප්‍රතිඵල නෙලා ගැනීමට සමත් වෙනවා. කෙසේ වෙතත් එම උඩපන්දුව ගැනත් සඳහන් කළ යුතුයි. පිටුපස්සට පැන එම උඩපන්දුව රැකගත්තේ විශිෂ්ට උඩපන්දු රැකීමක්. ඉතින් අද දවසේ අපිට දකින්න පුළුවන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන් වගේමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පන්දු රකින්නන් ඉතාමත් හොඳ ජවයකින් යුතුව ක්‍රීඩා කරන ආකාරය මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ප්‍රථම ඉනිමේ කඩලු 4ක් ප්‍රථම දිවාරයට පෙරම දවා ගැනීමට සමත් වී මම හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක්. කඩුළු 4ක් බිඳ වැටුණත් චනුත් මේ වන විටත් මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා දිනුර කළුපහන කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. ඔහු තෝනෑම අවස්ථාවක වේගෙන් පන්දුවට පහර දී ලකුණු රැස් කළගත හැකි ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් අපිට කියන්න බෑ ක්‍රිකට් කියන්නේ අවිනිශ්චිත ක්‍රීඩාවක් නිසා තරගය මොන යම් විදිහකින් වෙනස් වේවිද කියලා නවක පිටිකරු පිටියට පැමිණියා. නවක පිටිකරු මහින්ද විද්‍යාලයේ චන්දූපද සිල්වා මීළඟ කඩුල්ල වෙනුවෙන් අංක 7 දරන ක්‍රීඩකයා චන්දූපද සිල්වා පිටියට පිවිසෙන්නේ. මම හිතන්නේ අනෙක් අන්තයේ ක්‍රීඩකයන් තමාගේ උපරිම සහයෝගය දැක්විය යුතුයි දිනුර කළුපහනට. මොකද අපි දන්නවා දිනුර කළුපහන කියන්නේ අත්දැකීම් බහුල ඔහුට කඩුල්ලේ රැඳී සිටිය හැකි ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් අනෙක් අන්තයේ පිටිකරුවා දැනගත යුතුයි කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගැනීමට එවර අවස්ථාවක් උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමට ලෙග් ස්ලිප් කලාපේ රැඳී සිටි ක්‍රීඩකයාට නමුත් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. චන්දුපද සිල්වා මුහුණ දුන් ප්‍රථම පන්දුවම ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් කෙටි පන්දු ඒ වගේමයි පිටින්නට ඉවර්තීන් යොමු කරන හොඳ දඟ කැවීමක් තිබෙන පන්දුත් සමගින් ඉතාමත් හොඳ සංකලනයකින් යුතුව කවිෂ ඉන්දුවර පන්දු යවන ආකාරය අප දකින්න පුළුවන්. ලකුණු දෙකක් රැස් කරගන්නවා එම පන්දුවට නවක පිටිකරු චන්දුපද සිල්වා. ඉතින් ඔබ මතක් කළා චනුත් තනතිල්ල පිළිබඳව අද තරගේ ආරම්භ වන විට තාමත් කොළ පැහැයෙන් යුක්ත තනතිල්ලක් අපිට දකින්නට ලැබුණේ. නමුත් අවරශ්මිය ප්‍රතිවීමත් සමග තනතිල්ල කෙමෙන් දඟපන්දු යවන්නන්ට උචිත වන ආකාරයක් තමයි අපිට දකින්නට ලැබෙන්නේ. මේ වඩ විට මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම මම හිතන්නේ ලකුණු ලබා ගැනීමනුත් යම්කිසි දල ලකුණු වේගයේ අඩාල මට්ටමක සිටිනේ වගේමයි කඩලුත් දැවී ගිහින් තිබෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ මොහොතේ හොඳම උපක්‍රමය තමයි අනෙක් අන්තයේ ක්‍රීඩකයා කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමෙන් දිනුර කළුපහනට හැකියාව තිබෙනවා. ඔහු මොකද ඔහු
පන්දු 40කට වැඩියෙන් පිටියේ රැඳී සිට තිබෙන්නේ. ඉතින් ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරගන්න. මොකද ලකුණු රැස් කිරීම පිළිබඳව ලකුණු රැස් කිරීමේ වේගය පිළිබඳවත් ප්‍රතිකරුවන් අවධානය යොමු කළ යුතුයි. දිනුර කළුපහන සඳහන් කළා අද උදෑසන ඔවුන්ගේ ඉලක්කය ලකුණු 250ක් 200 එම ලකුණු සංඛ්‍යාවට යාම තමයි ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තු බව. ඉතින් දිනුර කළුපහන තමයි මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමෙන් මෙවන නැංගුරුම බව එවර උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමට තිබුණු අවස්ථාවක්. කෙසේ වෙතත් ගිලි කියන්නේ මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ තවත් කඩුල්ලක් බෙද ගැනීමට තිබුණු අවස්ථාවක්. නැවතත් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. යනුව නිමාව දකිනවා පන්දු වාරේ මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම. නැවතත් ශරොන් අභිෂේක් පන්දු යෑමට කැඳවා තිබෙන. අපි දකිනවා කවිෂ බොහෝ වෙලාවට ජාත්‍යන්තර තරඟවලදීත් බොහෝ නායකයින් දැන් ශ්‍රී ලංකාව පැත්තෙන් ගත්තොත් ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් අපි දකිනවා ප්‍රථම පන්දු වාර කිහිපේ යොදවලා කඩුල්ලක් දෙකක් විදහෙලන ආකාරය. ඉතින් මෙහිදීත් මම හිතන්නේ මාල්ෂ තරුපති ඔහුගේ හොඳම පන්දු යවන්නාව මැද පන්දු වාර කිහිපයකට යොදවලා මුලින් කවිෂ ඉන්දුවර සහ සිහත් රාමනායක යොදවලා ඇත්තටම සිහත් රාමනායක කියන්නේ හොඳම පන්දු කියන්නේ හොඳම වේග පන්දු යවන්න ප්‍රධාන වේග පන්දු යවන්න රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම එසින්. ඉතින් ඔවුන් ලබා කඩළු කිහිපයක් බිඳහෙළුණු ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන් වුණා. කඩළු 4ම දවා ගත්තේ සිහත් රාමනායක සහ කවිෂ ඉන්දුවර. ඉතින් ශරණ් අභිෂේක්ව දැන් කැඳවා තිබෙන්නේ ඔහු මෙම තරඟ වාරයේ වැඩිම කඩළු සංඛ්‍යාවක් බිඳහෙළු ක්‍රීඩකයා. විශාල අභියෝගයක් තිබෙනවා දිනුර කළුපහණට සහ නවක පිටිකරුවා චන්දුපද සිල්වාට. මෙම දඟ පන්දු යවන්නානින් අපි දන්නවා 2023 වර්ෂයේදීත් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු වූ ආකාරය ශරොන් අභිෂේක්. චන්දුපද සිල්වා ගැන මතක් කළොත් ඔහු වසර 3ක අත්දැකීම් සහිත ක්‍රීඩකයෙක්. මෙම තරඟ වාරයේ තරඟ 9කට ක්‍රීඩා කොට ලකුණු 275කට වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා. අර්ධ ශතක ත්‍රිත්වයක්ද සමගින් ඒ ඉතාමත් හොඳ පිටිකරුවෙක් චන්දුපද සිල්වා මතින් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයා. සූදානම් මීළඟ පන්දුවට මුහුණ දීමට ශරොන් අභිෂේක් යොමු කරනවා පන්දුව. එවරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යොමු කරනවා ශරොන් අභිෂේක්. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ අත්දැකීම් බහුල දඟ පන්දු යවන්න. දැන් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් පන්දුවේ යම් කිසි දඟ කැවීමක් තිබෙනවා ශරොන් අභිෂේක්ගේ. අපි දන්නවා ශරොන් අභිෂේක් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව දඟ කැවීමට දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඔහුගේ විශේෂත්වය තමයි ඉතින් මේ වෙන විට දැන් සිලි පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් යොදවා තිබෙන ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. ස්ලිප් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් සහ සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයෙක් යොදවලා පන්දු යවන්නේ චන්දුපද සිල්වාට. එරේ වයවර පසුපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ඉතාමත් හොඳින් විකට් ටු විකට් ආකාරයෙන් පන්දු යවනවා ශරොන් අභිෂේක්. ඒ තමයි විය යුත්තේ පිටකරුවාව පීඩනයට ලක් කිරීම. විශේෂයෙන්ම පිට ඉන්නෙන් පිටතට පන්දු පතිත වුණොත් බොහෝ විට මහින්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් මේ අවස්ථාවේදී පහරකට යොමු වෙන්න ඉඩ කඩ තිබෙනවා. ඉතින් විකට් ටු විකට් පන්දු යෑම තමයි මේ මොහොතේ නුවණැතිම තීරණය. නැවතත් ශරොන් අභිෂේක් සූදානම් 4 වන පන්දු යොමු කිරීමට. එවරත් ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. ආරක්ෂාකාරී පහරකට යොමු වන්නේ චන්දුපද සිල්වා. මේ වනතෙක් ලකුණු 2ක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ පන්දු 6කට මුහුණදී. නැවතත් කවිෂ ඉන්දුවර සූදානම්. පන්දු වාර 26ක් අවසන්. ලකුණු 63කට කඩළු 4යි 64කට කඩළු 4යි මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම.
අපි දන්නවා ශරණ අභිෂේක් ගැන කතා කරොත් ඔහු දෙකෙන් දෙකටම තමාගේ එම රිද්මය පවත්වා ගනිමින් හොඳ පන්දුවක් නිරත වුණා හැම තරඟ වාරයකදී මගේ කවිෂ. ඔහු මෙම තරඟ වාරයේදී තරඟ 11 ඉනිම් 15කදී පන්දු යැවීමෙන් ගත්තොත් කඩලු 61ක් මිදෙලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම කඩලු 5 බැගින් අවස්ථා 6කදී ලබා ගන්න ඔහු සමත් වුණා මෙම තරඟ වාරයේදී. විශේෂයෙන්ම කඩලු 6 බැගින් ලබාගත් අවස්ථා 3ක් තිබෙනවා. ඒ වගේම අපි ගත්තොත් ප්‍රතිකරණය අතිනුත් ශරණ අභිෂේක් කියන්නේ තාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු හැම තරගයකදීම ලකුණු 20ක් හෝ 30ක් හෝ රැස් කරලා තමයි පිටියෙන් ඉවත් වන්නේ. ඉතින් ඔහු මෙම තරඟ වාරයේදී වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව දක්වන ලකුණු 45ක් ලකුණු 280ක් රැස් කර තිබෙනවා. මෙම තරඟ වාරයේදී ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය ලකුණු 21.5ක් ලෙස මම හිතන්නේ තුන්රියව් ක්‍රීඩකයෙක් විදියට හැකි උපරිම දක්ෂතා ප්‍රදර්ශනය කර තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් තමයි ශරණ අභිෂේක් කියන්නේ. එවර පායින දෙසින් පන්දුව පත්තවන්නේ එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා ඒ අයුරින්. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ යනවා ලකුණු 65යි කඩලු 4යි. කවිෂ ඉදුවර විශේෂයෙන්ම ඔහු පන්දුවාරයේදී කෙටි පන්දු යොමු කරන ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් පෙර පන්දුවාරයේදී ඉදිරියට පැන පහරක් එල්ල කිරීමට සූදානම් වුණේ. නමුත් සාර්ථක වුණේ නැහැ. මම හිතන්නේ පන්දුවේ දඟ කැවීමත් සමගින් තමයි පන්දුව ඉහළට ඇදී ගියේ. ඉතින් ප්‍රතිකරුවන්ට කල්යල් මැනීම ඉතාමත් හොඳින් සිදු කිරීමට සිදු වුණා. කෙසේ වෙතත් අපිට කියනවා දිනුර කළුපහණි ඉතාමත් හොඳින් කල්යල් මනමින් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට තිබෙන ප්‍රධානතම අභියෝගය තමයි දිනුර කළුපහණ. මොකද අපි දන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව අවිනිශ්චිතයි කියන්නේ ඒක තමයි. මොකද ඕනෑම වෙලාවක තරඟය මුහුණුවර වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් කඩලු 4ක් ලකුණු 66කට දැවී ගොස් තිබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් පන්දුවාර 27ක් අවසන් වෙදී ලකුණු 66යි කඩලු 4යි මහින්ද විද්‍යාලීය ප්‍රථම ඉනිම. ශාරොන් අභිෂේක් නැවතත් පන්දු යවන්නේ ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට. පන්දුවාර 27ක් අවසන් වී තිබෙන්නේ. දිවාහරයට තවත් සුළු මොහොතයි තිබෙන්නේ. පන්දුවාර කිහිපයයි. ඉතින් කෙසේ හෝ මෙම ක්‍රීඩකෙක් දෙදෙනා කඩුල්ලේ රැඳී සිටීම අනිවාර්යයි මේ වෙන විට මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට. මොකද කඩුළු 4ක් කියන්නේ හිතමත් දක්ෂතම ප්‍රතිකරුවන් 4 දෙනෙක් තමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ දැවී ගියේ. දිනුර කළුපහණට වගකීමක් තිබෙනවා. ඔහුගේ ඉනිම කෙමෙන් ගොඩනගමින් විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා මහින්ද විද්‍යාලීය ලකුණු පුරව රැගෙන යන්න. කෙසේ වෙතත් මෙවැනි විට කවිෂ දල ලකුණු වේගය 2.4ක් විදියට දක්වන්නේ. කොහොමුණත් අපිට මේ ලාය පුරෝකතනය කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ මොහොතේ අවශ්‍ය වෙන්නේ කඩුළු නොදී කඩුළු ආරක්ෂා කරගෙන කඩුලේ රැඳී සිටීම මිසක් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කිරීම නොවේ. නායකයා මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා අද දිනේ තරගයේ ආරම්භයේදී ඔහු සඳහන් කළ ලකුණු ඉලක්කය වෙත තම කණ්ඩායම ගෙන යාමට නම් මෙම සමබරතාවය තම ශක්තිමත්ව ගොඩ නැගිය යුතුයි තරගයේ ඉදිරියටත්. මොකද තවත් කඩුල්ලක් බිඳ වැටුනොත් ඒ අවාසිදායක තත්වයක් ඒ මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. මොකද රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ශාරොන් අභිෂේක් කවිෂ ඉඳුවර වගේ පන්දු යවන්නන් හමුවේ ඔවුන්ගේ පසුපැල කඩුල්ල ඉක්මනින් බිඳ වැටීමේ අවදානමක් පවතිනවා චනුත්. ඉතින් මෙම සමබරතාවයත් ඉක්මනින් බිඳ වැටී නවක පිටිකරුවෙක් පිටියට පැමිණියොත් විශේෂයෙන් දිනුර කළුපහණගේ කඩුල්ල ඉතාමත් වැදගත්. මේ අවස්ථාවේදී ඔහු තමයි ලකුණු 26ක් ලබාගෙන මේ වන විට මහින්ද විද්‍යාලයේ ස්ථාවර තත්ත්වයේ පසුවන පිටිකරුවක්. තින් ඔහුගේ කඩුල්ල බිඳ වැටුනොත් ඔහු චන්දුපති සිල්වාගේ කඩුල්ලත් කුමන කඩුල්ලක් බිඳ වැටුනත් මහින්ද විද්‍යාලයට යම්කිසි අවාසිදායක තත්ත්වයක් වෙයි. අනුව තවත් පන්දුවාරයක නිමාව දකිනවා. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවාරයක් ශරොන් අභිෂේක්ගෙන්.
කවි ශේදුවර අද උදෑසන සිටම පන්දු යවූ ක්‍රීඩකයා එවර රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. කවි ඔබ සඳහන් කළා දිනුර කළු පහනගේ කඩුල තමයි ඇත්තටම මෙම අවස්ථාවේදී වැදගත් වෙන්නේ. හැබැයි දිනුර කළු පහනට හොඳ හැකියාවක් තිබෙනවා. කඩුල්ලේ රැඳි සිටමින් පන්දුවට පහර දෙන අපි දැක්කා වයස අවුරුදු 19 15 ලොකු සලන ක්‍රිකට් තරඟාවලිය දකුණු අප්‍රිකාවේදී පැවැත්වුණු තරඟාවලියේදීත් දිනුර කළු පහන අර්ධ ශතක 3ක් වාර්තා කරනවා. ඕස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව වගේමයි සිම්බාබ්වේ සහ බටහිර ඉන්දියා කොදෙව් කණ්ඩායම වලට එරෙහි වාර්තා ශතක වාර්තා කරා. ඔහු තමයි ශ්‍රී ලංකා 19 කණ්ඩායමේ නංග්‍රුම බවට පත් වුණේ. සෑම ඉනිමකම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ අනෙක් අන්තයෙන් කඩුළු බිඳ වැටුණත් ඔහු කඩුල්ලේ රැඳි සිටීමෙන් ලකුණු 50ක් 60ක් රැස් කළා තමයි පිටේ ඉවත් වන්නේ. ඉතින් එය ඔහුට තිබෙන විශේෂ හැකියාවක්. අපි බලමු එම කාර්යභාරය අදත් දිනුර කළු පහන්ට මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉටු කිරීමට හැකියාව ලැබෙවිද කියලා. පන්දු යොමු කරන්නේ කවිශ ඉඳුවර. චනුත් මට කවිශ ඉඳුවර පන්දු යවන ආකාරය දෙස බලන විට මතක් වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සිටින දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩක මහිස් තීක්ෂණ. ඔහුගේ ඉරියව්වට සමාන ඉරියව්වකින් තමයි කවිශ ඉඳුවර පන්දු වාර යොමු කිරීම සිදු කරන්නේ. ඉතින් අද දවසේ ඉතාමත් වැදගත් කඩුළු බිඳ දමමින් කවිශ ඉඳුවර සමත් වුණා මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම වෙත පීඩනය යොමු කරන්න. මේ වන විට චන්දුපද සිල්වා ලකුණු 3යි පන්දු 13කදී. අපි අද දැවී ගිය කඩුළු දෙස බැලුවොත් තරුෂ දිලිෂාන් ලකුණු 11කට දැවී ගියා. ඒ වගේමයි ප්‍රමේෂ් මදුභාෂණ ගියවර 118 වන ආදරවන්තන්ගේ සටනේදී ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා ලෙස පැමිණ දිනුර කළුපහන සමගින් ලකුණු 109ක සමදතාවක් ගොඩනැගූ ක්‍රීඩකයා ඔහුට අද රැස් කිරීමට හැකි වුණේ ලකුණු 5ක් පමණයි. ඒ වගේමයි ඔහු තමයි මෙම තරඟ වාරයේ මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් වැඩිම ලකුණු රැස් කරපු ක්‍රීඩකයා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් තමයි කඩුළු බිඳ වැටුනේ. එවරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. එතමත් හොඳින් පන්දු යොමු කරනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන්. පන්දු පිටියේ සැකසීමේ කිසියම් වෙනස්කම් ක්‍රීපයක් නායක මල්ෂ තරුපති විසින් සිදු කරන මේ අවස්ථාවේදී මිඩ් ඔෆ් කලාපවල වගේම හතරේ සීමා වසලත් එක්ස්ට්‍රා ඩීප් කවර් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙන ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. නැවතත් කවිශ ඉඳුවර සූදානම් ගාලු කොට පවුරන්තයේ සිට පන්දු යොමු කිරීමට එවරත් ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් මම හිතන්නේ චන්දුබද සිල්වා ඔහු කඩුල්ලේ ආරක්ෂාකාරීව රැඳී සිටින ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. අනුව නිමව දකින්නවා පන්දු වාරේ ලකුණු 66යි කඩුළු 4යි මහින්ද විද්‍යාලීය ප්‍රථම ඉනිම. විශිෂ්ටතම රස රසකින් පරිපූර්ණ වූ මෘදු බවින් පිරිපුන් ආශ්වාදයක්. නැවුම් එලකිරි මෘදු චොක්ලට් ක්‍රිස්පි වේෆර් සහ අනර්ගතම කජු රස මුසුවක් විඳගන්න. වැනිලා චොක්ලට් ෆෘට් ඇන්ඩ් නට් හෙවන්ලි ක්‍රන්ච් කැපුචිනෝ සහ මික්ස්ඩ් බෙරි රස ආස්වාදයක්. විශිෂ්ටතම එවර පහරක් එල්ල කරනවා පන්දු ඇදියන්නේ ඩීප් මිඩ් විකට් සහ ලොන් ඔන් අතරින් හතරේ සීමා වස්සලට. කෙසේ වෙතත් පන්දුව නැවතත් බාර කරන විට එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ ශරණ අභිෂේක්ගේ 6 වන පන්දු වාරයේ පළමු පන්දුවට. එතමත් හොඳින් නවරශ්මිය පතිත වෙනවා ගාල්ල අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට මේ අවස්ථාවේදී. තමත් පැහැබර කාලගුණ තත්ත්වයක් මේ දිනවල කොහොමත් ඒ වගේ කාලගුණ තත්ත්වයක් තමයි දකින්න ලැබුණේ. ඉතින් තරගයේ තමත් හොඳින් පැවැත්වෙනවා උණුසුම් තරගයක්. ඔව් අපි දැක්කේ නෑ මෙම දින කිහිපයේදීම වර්ෂාව වැඩියෙන් පතන යුනේ නෑ ගාලු නගරයට. ඉතින් දැඩි අවුරක්ෂමයක් තිබෙනවා එක් අතකින් මදක් අපහසුතාවයක් දැනෙනවා ඇති ක්‍රීඩකයන්ට ක්‍රීඩා කිරීමේදී. කෙසේ වෙතත් එය තමයි තරගයේ ස්වභාවය. ඒ අදාළ කාලගුණ තත්ත්වයන්ට අනුව තමයි ක්‍රීඩා කරන්න ඕන. කොහොමුණත් කඩුළු තනතිල්ලත් සැකසෙන්නේ මෙම කාලගුණයත් සමගයි. නැවතත් සූදානම් ශරණ අභිෂේක් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් නැවතත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් චන්දුපද සිල්වා තමාගේ කාර්යභාරය සිදු කරන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. මේ මොහොතේ ඉවසීමෙන් පන්දුවට පහර දීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ දිවාහාරය වනතුරු. එන් පසුව ඔවුන්ට හැකියාව තිබෙනවා වෙනමම සැලසුමකට අනුව පන්දුවට පහර දෙන්න. කෙසේ හෝ ලකුණු పూర్ව ඉහළ නංවා ගන්න කඩුළු ආරක්ෂා කර ගනිමින් මේ අවසාන පන්දුව 30 වන පන්දු වාරයේ වර හොඳ පන්දුවක්. පන්දුව පිටේ පිටාග්‍රේ වදිමින් පන්දු ඇදී යනවා හතරේ සීමාව වෙත. කෙසේ වෙතත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ අස්සලදී පන්දුව නැවතත් රැගෙන බාර කරන විට ලකුණු 2ක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ.
එම ලකුණු දෙක හරෙන් අචින්තට සමා වෙන චන්දෝපත සිල්වාට දිගින් කවිෂ ඉඳවර සූදානම් මීළඟ පන්දුවාර යොමු කිරීමට ගාලු කොටු පවුරන්තයේ සිට එවරත් ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. ඉතාමත් හොඳ පන්දුව. ෂොට් ලෙග් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. දිනුර කළු පහන නායකයා වෙනුවෙන් කවිෂ ඉඳවර පන්දුව යොමු කරන අවස්ථාවේදී එවරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් දිගින් දිගටම ආරක්ෂාකාරී පහරවල් වෙත පිටිකරුවන් දෙපළම යොමු වෙමින් ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේ කෙසේ හෝ දිවාහාරය වනතුරු කඩුල්ලක් ලබා නොදී සිටීමට වේගෙන් ලකුණු රැස් කර ගැනීමට ඕනතරම් උනන්දුවක් දක්වන්නේ නැහැ මේ අවස්ථාවේදී. කවිෂ ඉඳුවර නැවතත් සූදානම්. නැවතත් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ෂෝට් ලෙග් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් යොදවා තමයි පන්දු යවන්නේ. කවිෂ ඉඳුවර දිගින් දිගටම ෂෝට් ලෙග් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා විවත් කළේ නැහැ. මොකද අපි දන්නවා මේ වෙන විට පීඩනය එදවී තිබෙන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයට. ඉතින් ඔවුන් විශාල පහරවල් වලට යමු වෙන්නේ උත්සාහයක් දරන්නේ නැහැ. මොකද ලොන් ඔන් කලාපයේ ඒ වගේමයි ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයින් යොදවා තිබෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම නායකයා වශයෙන් දිනුර කළුපහන විශාල පහරවල් වලට යොමු වීමට තිබෙන ඉඩකඩ අඩුයි. ඉතින් දිනුර කළුපහනට තමයි විශේෂම වගකීම බාරව තිබෙන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ඉනිම ගොඩනැගීමට. පන්දුවාර 30ක් අවසානයේ තවමත් ලකුණු 69ක් පමණයි මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්වයේ නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ. දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය කෙමෙන් පහළ බසිනවා. ලකුණු 2.2ක් ලෙස දැක්වෙන්නේ. වර පහරක් කෙල්ල කරමින් පන්දුව ඇදී යනවා. ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයට එක් ලකුණයි. යනුව නිමාව දකිනවා 31 වන පන්දුවාරයේ ලකුණු 70යි කඩලු 4යි මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පන්දු යැවීම කවිෂ ඉඳුවර පන්දුවාර 12යි පන්දු 5ක් යොමු කර තිබෙනවා. ලකුණු 24කට කඩලු 2යි. ඔහු එක් පන්දුවාරයකට ලබා දී තිබෙන 1.9ක් ලකුණු 1.9ක් පමණයි. මලිද්ද සිල්වා ආබාධයක ලක් වී පිටියෙන් ඉවත් වුණා. කෙසේ වෙතත් සිහත් සහ කවිෂ අතරේ තමයි දැවී ගිය කඩලු 4 බෙදී ගියේ. කඩලු 2 බැගින් ශරොන් අභිෂේක් තවමත් කඩලුක් සොයමින් සිටින්නේ. ඔහු පන්දුවාර 6ක් යොමු කර තිබෙන්නේ. ලකුණු 13කට කිසිදු කඩලුක් නැහැ. මහින්ද විද්‍යාලයේ අවසන් කඩුල්ල බිඳ වැටි තවමත් ඔවුන් ලබාගෙන තිබෙන්නේ ලකුණු 10ක් පමණයි. කෙසේ වෙතත් කෙමෙන් ගොඩ නැගෙනවා සමතාවයක්. මේ අවස්ථාවේදී නායක මල්ෂ තරුපති රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දුව අතට ගන්නවා. ඔව් පන්දුව ඇවීමේ වෙනසක් මල්ෂ තරුපති දකුණතින් පිට පාදක පන්දුව යවන ක්‍රීඩකයා වර හොඳ පන්දු රැකීමක් පහරක් එල්ල කරනවා. දිනුර කළුපහන නමුත් මල්ෂ තරුපති දකුණු අත තමාගේ දකුණු පසට පැන පන්දුව නතර කරගන්නවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් සලස්වන්නේ නැහැ. රිච්මන්ඩ් නායකයා තමයි පන්දු යවන්නේ. එවර හොඳ පන්දුවක් පන්දුව කඩුල්ල තුලට යමු වන්නේ. එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ලොන් ඔෆ් කලාපයට පන්දුව ඇදී යන්නේ. දැන් පන්දුවට පහර දෙන අන්තයට වමතින් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩක චන්දුපත සිල්වා. දැන් එකම කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් කවිෂ
පන්දු යවන්නේ සහ පන්දුට පහර දෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් මාර්ෂ තරුපති පන්දු අතට ගැනීම මම හිතන්නේ හොඳ තීරණයක්. මොකද කවිෂ ඉඳුවරට ඊටමත් හොඳින් ඔහුට කඩුළු දෙකක් දැවී ගියත් ඔහුගේ පන්දුවට මදක් හුරු වී තිබෙන්නේ දිනුර කළුපහන. නැවතත් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරමින් එක් ලකුණයි. ඕචනත් ඔබ කියවනේ වැරදි. පන්දු යැවීමේ වෙනසක් මේ අවස්ථාවේදී තිබිය යුතුයි. දැන් කවිෂ ඉඳුවර දිගින් දිගටම පන්දු වාර යොමු කරා. කවිෂ ඉඳුවර සහ ශාරණ අභිෂේක ඔවුන් දෙදෙනාගේ පන්දුවට තරමක් හුරු වී මහින්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් ආරක්ෂාකාරී පහරවල් වෙත යොමු වෙනවා. පාදක පන්දු යවන ක්‍රීඩක මාල්ෂ තරුපති මේ අවස්ථාවේදී පන්දු අතට ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් තීරණයක් නායකයා අවශ්‍යයෙන් ඔහුගෙන තිබෙන්නේ. ඉතින් තරමක් වෙනස් පන්දුවකට තමයි දැන් පිටිකරුවන් මුහුණ දෙන්නේ. නැවතත් දිනුර කළුපහන වරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. මාල්ෂ තරුපති ගැන කතා කරනවා නම් චනුත් ඔහු දකුණු අප්‍රිකාවේදී නිමාටපත් වූ 19 වෙනි 15 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමට එරෙහිව කඩලු 4ක් දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා ලකුණු 47කට. ඉතින් එම තරඟයේ වීරයා බවට පත් වෙන්නේ චනොත් දිනුර කළුපහන මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා. ඔව් ඔවුන් දෙදෙනා තමයි ඇත්තටම 19 වෙනි 15 කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීමෙන් ඒ වගේමයි පන්දුවට පහර දීමෙන් හොඳින්ම දස්කම් දක්වපු ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනා. කොමුණත් මාර්ෂ තරුපති දිගින් ගිය වසරේදීත් වයස අවුරුදු 19 වෙනි 15 කණ්ඩායම නියෝජනය කළා. ඉතින් ඔහුට හොඳ අත්දැකීම් සමුදායක්ම තිබෙනවා. මෙම විශාල තරඟ ප්‍රමාණයක් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. ඉතින් අත්දැකීම් බහුලම ක්‍රීඩකයා කිව්වොත් නිවැරදි. හොඳ පන්දු වාරයක්. පන්දු වාරේ නිමාව දකිනවා 32 වන පන්දු වාරය ලෙසින් නිමාවට පත්වන්නේ මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 73යි කඩලු 4යි. එවර ස්ටම්ප් කිරීමක් කරනවා ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. නමුත් විනසිරු නිහඬයි. මම හිතන්නේ මදක් ඉදිරියට පැන පන්දු පායින දෙසින් පතිත වුණ පන්දුවට පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ. නමුත් ස්ටම්ප් කිරීමක් සිදු කළා. නමුත් විනසිරුවරයා දැවියාමක් ලෙස සටහන් කරන්නේ නැහැ. ඊටමත් දැඩි උද්‍යෝගයකට පත් වුණා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයන්. මොකද දිනුර කළුපහනේ අවස්ථාවේදී කඩුල්ලේ රැඳී සිටියේ. ඔහුගේ කඩුල්ල බිඳ වැටුණා නම් මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට දිවා ආහාරයට ප්‍රථම ඉතාමත් හොඳ තත්වයක්. ඔහුගේ ඉනිම කෙමෙන් ගොඩ නැගෙනවා. චනුත් ලකුණු 30ක් පන්දු 74ක් අවසානයේ දිනුර කළුපහනගේ පෞද්ගලික ලකුණු තත්ත්වය. ඔව් පළමු කඩුල්ල දැවී ගියයින් පසුව දිනුර කළුපහන පිටියට පිවිසෙතින් ඔහු මේ වන විට හොඳ ස්ථාවර තත්වයක සිටින්නේ. ඔහුගේ කඩුල්ල තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට වැදගත්. මොකද අනෙක් අන්තයෙන් කඩුල්ල බිඳ වැටුණත් ඔහු කඩුල්ලේ රැඳී සිටියොත් ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා වේගෙන් පන්දුවට පහර දී ඉනිම කෙමෙන් ගොඩනගන්න. කවිෂ ඉඳුවර නැවතත් පන්දු යවන්නේ. ඔහු ඊටමත් මම හිතන්නේ ඉනිමෙන් වැඩිම පන්දු වාර ප්‍රමාණයක් යොමු කර තිබෙන්නේ කවිෂ ඉඳුවර. නැවතත් හොඳ පන්දුවක් විකට් ආකාරයෙන් පන්දු යවන්නේ. මම හිතන්නේ ඊටමත් හොඳ තීරණයක්. මොකද පළමු පන්දුවේදී පායින දෙසින් පන්දු යොමු කළේ. ෆ්ලික් කිරීමට ගියත් එවර මදක් සීමා ඉරෙන් ඉදිරියට පැමිණියා දිනුර කළුපහන. අවසනාවන්ත විදියට විනිසුරුවරයා දැවියාමක් ලෙස සටහන් කළේ නැහැ. නැවතත් පසුපාදයේ පහරක් එල්ල කරන්නේ අපි දැක්කා දිනුර කළුපහන ඉතාමත් හොඳින් පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන ආකාරය. ආරක්ෂාකාරී පහරවල් වලට දිගින් දිගටම යොමු වෙමින් මහින්ද විද්‍යාලීය පිටිකරුවන් යුගලය දිව ආහාරය වන තෙක් කඩුලේ රැඳී සිටීමට උත්සාහ කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් කවිෂ ඉඳුවර පන්දු වාරයේ මේ දක්වා යොමු කළ පන්දු 4ම නිලකුණු පන්දු. එවර හරවා පහරක් එල්ල කරන්නේ ක්‍රීඩකයා අපසු කරමින් පන්දු 4 සීමාව වෙත ඇදී යනවා. ලකුණු 4ක් මහින්ද විද්‍යාලීය ලකුණු පුවරුවට. ඔව් එවර මදක් දුර්වල පන්දුවක් කැටි පන්දුවක් යොමු කරන්නේ කවිෂ ඉඳුවර විසින්. පහර එල්ල කරන්නේ ලොං ලෙග් කලාපය හරහා. ඊටමත් වේගෙන් පන්දුව ඇදී ගිය උත්සාහයක් දරුවා. පන්දුව නතර කර ගැනීමට නමුත් අවස්ථාවක් නැහැ යනුව ලකුණු 4ක් දිනුර කළුපහනට බොහෝ වේලාවකට පසුව ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව දැක්වෙන්නේ ලකුණු 34ක් ලෙස පන්දු 78කදී. මෙය තමයි දිනුර කළුපහනගේ නායකත්වයේ වගකීම.
ඔහුට වගකීමක් තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම වේගයෙන් ලකුණු රැස් කර ගැනීමට අවශ්‍යයි. වගේම කඩුල රැඳී සිටීමත් එවරත් ඒ ආකාරයේ මූ පහරක් පන්දු ඇදිනවා හතරේ සීමාවට ෆයින් ලෙග් කලාපෙන් ලකුණු 4ක්. යනුව පිට එල්ල කළ දෙවන හතරේ පහර ඇදිනුර කළු පහනගේ පිටෙන් යනුව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළන ගෙනවා ලකුණු 81ක් ලෙස. කවිෂ ඉන්දුවරගේ පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දු දෙකට. යනුව නිමව දකින්නේ 33 වන පන්දු වාරයේ අද දිනේ තරගයේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 81යි කඩලු 4යි. මං හිතන්නේ නැවතත් පීඩනය යොමු කරනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙත. කවිෂ ඉදුවරගේ අවසන් පන්දු දෙක තරමක් පායින දෙසින් පතිතවන්නේ පිතිකරුවා වෙත මල්ෂ තරුපතිවර පන්දු වාරය යොමු කරන්නේ එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව දෙවන ලකුණ සඳහා උත්සාහයක් ගන්නේ නැහැ. දැන් පන්දුවට පහර දෙන අන්තයට නායක දිනුර කළු පහන. කවිසින්දුවරගේ පෙර පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දු දෙක මදක් දුර්වල පන්දු. මොකද කෙටි පන්දු දෙකක් තමයි පතිත උනේ. හරවා පහරවල් දෙකක් එල්ල කරේ දිනුර කළු පහන විසින්. මම හිතන්නේ ලද අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. එවර ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්න යන උත්සාහය අසාර්ථකයි. පායින දෙසින් පතිතවන පන්දු වලට දිනුර කළු පහන මේ වන විට උත්සාහ කරනවා ස්වීප් පහරවල් එල්ල කරමින් පන්දු හතරේ සීමාව කරා යොමු කිරීමට. පෙර පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දු දෙකේදීත් ඒ තමයි සිදු වුනේ. පායින් දෙසින් පැමිණි පන්දු දෙකට ස්වීප් පහරවල් දෙකක් එල්ල කරේ. එවර ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. ඊටමත් තරම හොඳ පන්දුවක්. පන්දු වාර 33යි පන්දු 3ක් අවසන්. දැන් දල ලකුණු රැස් කිරීමේ වේගය මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ ලකුණු 2.4ක් ලෙස ඉහළ නැග තිබෙනවා. දිනුර කළු පහන තමගේ අර්ධ ශතකයට තවත් ලකුණු 12ක් පිටපසින් සිටින්නේ. ඇත්තෙන්ම යම් අවධානමක් තිබෙනවා වේගයෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට ගොස් බැරි වෙලාවත් කඩුල්ලක් දැවි ගියොත් දිනුර කළු පහන විශේෂයෙන්ම ඔහු මෙම පන්දු පසු පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දු දෙකටත් පහරවල් දෙකක් එල්ල කළා. මෙම පන්දු වාරයේත් ස්වීප් පහරක් එල්ල කිරීම උත්සාහ කළා. ඉතින් මදක් සැලකිලිමත් වේ යුතුයි. හතරේ පහරවල් එල්ල කරන වගේමයි කඩුලේ රැඳී සිටීම. නැවතත් එවර ඉල්ලීමක් කරනවා. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් යනවා. දැවි යනවා. දිනුර කළු පහනයි එලෙසින් දැවි යන්නේ. අවශ්‍යම තිබූ කඩුල්ල මල්ෂ තරුපති රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු කර ගන්නවා. මේ අප සඳහන් කළේ පහරවල් වලට යොමු වීමේදී එහි අවධානමක් තිබෙන බව. නැවතත් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ යනුව දැවි යන්නේ දිනුර කළු පහන පස්වන කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ මේ ලකුණු 82යි කඩුළු 5යි. දිවාහාරය වනත් එක්ක වුණු උත්සාහ කළා රැඳී සිටීමට. නමුත් ස්වීප් පහරවල් වලට යොමු වෙමින් උත්සාහ කරේ දිනුර කළු පහන දිගින් දිගටම වේගෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට. නමුත් මල්ෂ තරුපතිගෙම පන්දු හැම උත්සාහය අසාර්ථක වනවා. දිනුර කළු පහන දැවි යනවා. මුල ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 38ක් තිබෙදී. එම දැවි යාමත් සමගින් විනිසුරුවරුන් දිවාහාරය සඳහා වෙතෙමුණු පන්දුව පාදයේ වදිනවා. යනුව පස්වන කඩුල්ලයි බෙද වැටෙන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ මේ ලකුණු 82ක් වස්සටහන්ව තිබියදී මේ තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ප්‍රථමයෙන් පන්දුවෙන් බලාපොරොත්තු වුණු හොඳම ප්‍රතිඵලය. ඇත්තෙන්ම දිනුර කළු පහන කෙමෙන් ලකුණු රැස් කරමින් ලකුණු 38ක් ඔහු රැස් කළා. ඉතාමත් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් නායකයා වශයෙන්. නමුත් ඔහු වේගෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට ගොස් දැවි යනවා. යනුව මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට ප්‍රථම ඉනිමේ දිවාහාරයට පෙර ප්‍රබල පීඩනයක් එල්ල වෙදීමේ ප්‍රබල අභියෝගයක්. මේ වන විට ලකුණු 82කට කඩුළු 5ක් දැවි ගොස් පන්දු වාර 33යි පන්දුව 5ක් අවසානයේ යනුව දිවාහාරය සඳහා තනගෙන අතර කරනවා. මල්ෂ තරුපති නායකයා පන්දුව අතට ගැනීමෙන් මේ තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මෙන්න ලකුණු පෙරුව මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ තරුෂ දිල්ෂාන් ලකුණු 11යි, දුල්සිත් දර්ශන ලකුණු 7යි පන්දු 22කදී දිනුර කළු පහන නායකයා මීට පෙර දැවි ගිය ක්‍රීඩකයා ලකුණු 38යි පන්දු 83කදී ප්‍රමේශ් මදුභාෂණ ලකුණු 5යි හරෙන් අචින්ත ලකුණු 11යි. කෙසේ වෙතත් චන්දුපද සිල්වා කඩුලේ රැඳී සිටිනවා ලකුණු 7ක් පන්දු 23කදී. අමතර ලකුණු 3ක් ලබා දී තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පන්දු ආනන්. මෙන්න රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පන්දු යැවීම කවිෂ ඉඳුවර වැඩිම පන්දු වාර සංඛ්‍යාවක් යොමු කළ ක්‍රීඩකයා පන්දු වාර 17කදී
14ක් යොමු කර තිබෙනවා. ලකුණු 32කට කඩලු දෙකක්. ඒ වගේම සිහත් රාමනායක ලකුණු 17කට කඩලු දෙකක්. මාලිත් ද සිල්වා සහ ශරණ අභිෂේක්ට කඩලු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මල්ෂ තරුපති නායකයා මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ නායකයාව දවා ගනිමින් ලකුණු 4කට කඩලුවක් බිඳලා තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ පළමු අර්ධයේදී තමා දෙසට තරඟයට හරවා ගැනීමට සමත් වුණා. නායකයා ප්‍රමුඛව කඩලු 5ක් මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමෙන් බිඳහෙළමින් නැවතත් දිවා ආහාරයෙන් පසුව තරගය සමග සම්බන්ධ වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් දැන් සමුගන්නම් රැඳි සිටින රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායමේ සජීවී විකාශය සමගින්. විශිෂ්ටතම රස රැසකින් පරිපූර්ණ වූ මෘදු බවින් පිරිපුන් ආශ්වාදයක් නැවුම් එලකිරි මෘදු චොක්ලට් ක්‍රිස්පි වේෆර් සහ අනර්ගතම කාජු රස මුසුවක් විඳගන්න වැනිලා චොක්ලට් ෆෘට් ඇන්ඩ් නට් හෙවන්ලි ක්‍රන්ච් කැපුචිනෝ සහ මික්ස්ඩ් බෙරි රස ආස්වාදයක් විශිෂ්ටතම අයිස්ක්‍රීම් ආරාදේශය මැජික්. අපට 40යි ඔබට තුතුබුදයි ඔබේ පවුලේ ලීබඩු මහ ගෙදර රත්න ෆර්නිචර් හිරිමුර ගාල්ල විශේෂ මිල අඩු කිරීම අත්විඳින්න ඔබත් වෙන්න රත්න ෆර්නිචර් කරාපිටිය පාර හිරිමුර ගාල්ල. මම shopping කරලා එන්නම්. ඔබේ ජීවන රටාවට ගැලපෙන බැංකු කරණය. Next Gen එකේ digital banking partner People's Bank. ගාලපුරවරේ ප්‍රමුඛතම සහ විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රි පන්තිය කෙමිස්ට්‍රි මලිත් ජයරත්න. ගාලපුරවරේ ප්‍රමුඛතම සහ විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රි පන්තිය කෙමිස්ට්‍රි මලිත් ජයරත්න.
Good afternoon to everyone. We're back live with the Richmond Mahinda 119th encounter, Lovers Quarrel. After lunch, we just started. Richmond College won the toss and decided to bowl. Mahinda College was in a lot of trouble here at 82 for 5 after the lunch break. Master Tarupati took the last wicket to go. Dinro Kalupahana was bowled LBW for 33 runs. Master Tarupati, the captain, did that of the last ball of in the lunch break, before the lunch break. And now Kavi Shindura, I believe, Sharon Abhishek coming in from the fourth end to continue the 35th over. Good afternoon, Pawan. Yeah, good afternoon, Ranu. So, after an absolutely brilliant start for the Richmondites, we are joining you back with the second session of the today's Lovers Quarrel. Here's Sharon Abhishek. Again, a good delivery. Straight to the man. The batsman scurry to for a quick single. And the scoreboard is 83 for the loss of 5 wickets. Quick 5 wickets, we must say, for not many runs, Mahinda. Yeah, no, that the Mahindians were believing to score about over 200 margin runs, but that they were not successful, I think, as there were a couple of early wickets falling on the skipper Dinro Kalupahana. The big fish for the Richmond side was taken by the Richmond skipper Master Tarupati, and some other important wickets were also taken by the Richmond side. So the Mahindians are at a bit of trouble, I believe, at this moment. Anuk? Yes, the Richmond captain gets the wicket of the Mahindian captain. During the last ball of before the lunch break. But now we are back live after the lunch break. And let's hope Richmondites can continue this form, and let's hope that Mahindians can get a couple of more runs, because the runs column is lacking currently. Good fielding once again by Nikhil Jayavira, the leg gully fielder. Yeah, no, when speaking about the fielding, as you can see that Richmondites again started their attacking strategy towards the Mahindians. As you can see that most of the fielders are inside the 30-yard circle, and you can only see that only 2 players are on the on the fine leg area and on a square leg region away from the 30-yard circle. All others are inside the 30-yard circle, and they are getting an attacking mode, I believe. It's again a good delivery by Sharon Abhishek. Batsman Scurry through for a quick single, and that marks the end of the 35th over. Mahinda College of 84 for the loss of 5 wickets. Master Tarupati, the captain of the Richmond College side, has decided to bowl. The first over, he didn't go for many runs. The second over, he picked up the wicket of Dinro Kalupahana. Very impressive by the Sri Lankan leg spinner. The Richmondite represented the Under 19 World Cup as well. Performed very well. Took 4 wickets against South Africa.
Bowled Yeah, beautifully. very impressive bowling from the Richmond skipper, Malsha Tarupati. Another close moment. Yeah, Anuk, when we're talking about Malsha Tarupati, the skipper of the Richmond College, he's an experienced player playing for the Lovers Quarrel, 119 Lovers Quarrel today. And he has represented the under-19 Sri Lankan team in the under-19 World Cups, which was held on South Africa. And he has managed to take 4 wickets for 17 runs against the Zimbabwe under-19 and 2 wickets for 46 runs against the South African under-19 in this World Cup tour. So impressive bowling and great strategy from the Richmond skipper Malsha Tarupati. And that marks the end of the 36th over. Mahinda College are 84 for the loss of 5 wickets. Sharon Abhishek continues from the goal for 10. Now spin attack coming in. The Richmond College spin attack now coming in from both ends. This is very interesting to see how Mahindians will react to this. Again a huge appeal for a stumping, but the leg side umpire does not give it as out. Yeah, Anuk, at the morning you saw that there was a bit of bounce and swing on the pitch as there were greenery. It has been quite comfortable for the spinners. As you can see that there was a huge turn. And Sharon Abhishek coming in. Yeah, and a good delivery by Sharon Abhishek. Obviously Sharon Abhishek, the leading run wicket taker in the 2023-2024 season for Richmond College. The under-19 Division A Tier A, Division 1 Tier A. Obviously a very experienced player. 17 years of age, the youngster. Can perform very well at the toughest occasions, Sharon Abhishek. Again, a huge turn once again. And huge appeal, but the umpire's silence. And that's the response for the Richmond side. Yeah, Anuk, when we're speaking about Sharon Abhishek, he's a 4th-year player playing the Lovers Quarrel. And he's the most successful bowler for the Richmond side this season. Again, a swing and a miss, I believe. Yes. Side, he has managed to take 65 wickets of the season. Impressive bowling. It's absolutely brilliant bowling by Sharon Abhishek. And that marks the end of the 37 over. Mahinda College are 84 for the loss of 5 wickets. අලුත් ලෙක්චර් ෂෙඩියුල් එක බැලුවද? ඕකෙන් බ්‍රේක් එකක් අරන් අරක බලන්නකෝ. බ්‍රේක් එක අප් කරන මැගි පපරේකෝතු ටේස්ට් කරන්න. නව රැල්ලක් රස ගැම්ම. From Nestle. Marsha again bowling from the pavilion end for Richmond College. So Anuk, when we're speaking about the batsmen on the 2 pair of batsmen on the crease, then Again a huge appeal. The umpire is silent. Denit Kaushal and Chandupati Silva. And when we speak about Chandupati Silva, he's a 3rd-year player, the left-hand batsman. He has played 9 matches in the season and scored 275 runs with 3 half-centuries. So let's see if he could make some impact to today's game. Yes, Chandupati Silva, one of the more experienced players for Mahinda College, once again has had a strong start here, 8 of 30. Now he needs to bounce back
and continue that start and get it going. I mean, really now what you need is to score runs and hold both ends at this moment. Yeah, again, so the batsman on the crease at this moment is Dennis Kaushal, and he's a fresher this time, and he's playing his debut Lovers Quarrel match, and he's quite inexperienced when comparing about Chandupati Silva, and a huge shot towards the final leg region, and that goes over the boundary for 4. Yeah, that was very short from Marsha Tarupati. Poor bowling by the captain, but unfortunately from the captain. But Mahinda College were able to bounce back and hit that for 4 runs. Brilliant stuff from Dennis Kaushal. These are the areas that runs. This is Marsha again. That time, good delivery from Marsha. Just a quick single for the Mahindian. So at the end of the 38th over, Mahindians are 89 for the loss of 5 wickets. This is the period that the Mahinda College batsmen should be really careful and pounce on the short deliveries and pounce on the poor deliveries that Richmond Knights offer, because those are easy opportunities for the Mahindians to score some valuable runs at this moment. So they need to grab every opportunity that they make. Again, a nicked but quick single. Yeah, Anuk, as you said that losing up the loose deliveries bowled by the Richmond Knights is not the thing that Mahindian should do at this moment, as they have lost 5 wickets for just 90 runs, and they have a huge I think a huge hope regarding that their first innings at the Lovers Quarrel today, but I think that their hopes were quietly being disappointed. Again a huge shot down the ground through the covers, and the fielders are charging out to the ball, and that goes over the boundary for 4 runs for the Mahindians. Absolutely beautiful shot there by Dennis Kaushal. You can see the replay in the arc, and a slog sweep. Didn't try to hit it too hard, and all the way it goes for the boundary. Much needed one. Yeah, look, you can see that the fielders at the covers are running towards the ball very fastly, charging up to the ball to save their runs, but unfortunately it goes over the boundary for 4. So Mahindians are 94 for the loss of 5 wickets at this moment. The last couple of balls has been very expensive for Richmond College. 4 boundaries conceded because of loose balls. Once again, yeah, no, it's a quite expensive over for Sharon Abhishek. Chandupati Silva on the batsman who just crossed to the non-strikers end. Chandupati Silva, very experienced player now. He and Dennis Kaushal also considered. Yeah, no, although Chandupati Silva was an experienced player, Dennis Kaushal is also fresher. That this pair need to have a good communication between them to stabilize this moment and to be stable on the pitch, getting on to a good momentum and building up the innings slowly by inch, as they are on a huge, I believe, a huge disappointing situation, as their hopes were quietly dissolved by the Richmond bowlers. And that marks the end of the 39 over. Mahinda College are 95 for the loss of 5 wickets.
අපට 40යි ඔබට තුතුපුදයි. ඔබේ පවුලේ ලී බඩු මහ ගෙදර රත්න ෆර්නිචර් හිරිමුර ගාල්ල. විශේෂ මිල අඩු කිරීම අත්විඳින්න ඔබත් වෙන්න. රත්න ෆර්නිචර් කරාපිටිය පාර හිරිමුර ගාල්ල. From the 14 we saw some off spin, and from the pavilion end we see some leg spin. Marsh Dalpati, he has a very fast action pawn, so it is very tough for the batsman to read what he's bowling, if it's a leg spin or a googly or whatever it is. Because of his fast action and his fast pace, it's quite hard for the batsman to quite read him. He got an unorthodox sort of an action, but very simple action in fact, and that's why, because the action is very simple, he can deliver it very fast to the batsman at the crease. Also, Anuk, at the morning we saw that there was a bit of bounce for the bowlers in the morning session. Let's see how the pitch would change with the afternoon with the sunlight here at the Galle International Cricket Stadium. Now Marsh Dalpati bowling it on the full, trying to go for those patches in the crease. Those patches are crucial and magical for leg spinners, especially for those two. Again, a swing and a miss. Misses the stumps by a small margin there. Yes, Anuk, that we can see that Marsh Dalpati is trying to get an possible edge from the Mahindian batsman. I believe, as you can see, that most of the players are inside the 30-yard circle. He's trying to block the Mahindian batsman, and there are only two batsmen outside the 30-yard circle in the deep square leg and the deep point regions. Others are in an attacking mode, covering the 30-yard circle. Again, great running here from the Mahindians. 2 runs has been scored. Again, as we see the replay of that delivery, that marks the end of the Malaysia over. After 40, Mahinda College 98 for the loss of 5 wickets. මම shopping කරලා එන්නම්. ඔබේ ජීවන රටාවට ගැලපෙන බැංකුකරණය. Next Gen එකේ digital banking partner People's Bank. Sharan Abhishek again bowling from the goal 410. Oh, beautiful delivery again. Line and length has been spot on from Sharan Abhishek again from the 410. If you are bowling from the 410, there are a lot of patches in the pitch that you can aim in order to get those turns. Also, Anuk, when he's speaking about Sharan Abhishek, he's the man that the whole Richmond side is hoping to make an impact through the Mahindian batsman, as he's the leading wicket taker in this season. But at this moment, he has not taken any wickets and conceded and given 21 runs to the Mahindian innings. Let's see how he will be able to break down the Mahindian side and take some wickets. This point, it's not always about taking wickets. It's also holding from one end as well, as we saw from the opposite end. Marsha picking up wickets, and Marsha and Kavindindura picking up wickets, but Sharan Abhishek has been silent so far, holding from one end, not giving many runs, and that is also important when it comes for the status of the game. Moreover, Anuk, when we look around this Galle International Cricket Stadium, you can see that a very cheerful atmosphere around the stadium here today, as the Mahindian students and the Richmond students are on their respective tents cheering up their teams with
waving their flags, cheering up their slogans. Absolute brilliant atmosphere. That marks the end of the 41st over. Mahinda College are 99 for the loss of 5 wickets. විශිෂ්ටතම රස රැසකින් පරිපූර්ණ වූ මෘදු බවින් පිරිපුන් ආශ්වාදයක් නැවුම් එලකිරි මෘදු චොක්ලට් ක්‍රිස්පි වේෆර් සහ අනර්ගතම කාජු රස මුසුවක් විඳගන්න වැනිලා චොක්ලට් ෆෘට් ඇන්ඩ් නට් හෙවන්ලි ක්‍රන්ච් කැපුචිනෝ සහ මික්ස්ඩ් බෙරි රස ආස්වාදයක් විශිෂ්ටතම අයිස්ක්‍රීම් පාරාදීසය මැජික්. They're bowling over the wicket now. Again, short and wide, straight to the man at deep backward point. For his bowling, he has taken the responsibility. Could he be able to take a wicket? Let's see. Around the wicket comes Maheshwari to Dinesh Kaushal now. And on the full. Of course, when it comes to Maheshwari's action, sometimes it becomes very hard to control the balls because he's releasing it so fast. Sometimes that control of the delivery sort of lacks, I believe, at instances. Yes, I know that the batsman need to identify the ball clearly in order to pick up a good shot for that particular ball. As you can see that the batsman on the crease, Dinesh Kaushal, at this moment is doing, and I believe defending strategy against Master Tarupati. He's trying to protect his wicket and being stabilized between the wickets and build up a good partnership. That was the lost thing for the Mahindian side at this moment, as they were not quite a particular partnership build up on this on their first innings at this moment, and these two pairs are trying to build up that partnership, crucial for their innings. So at the end of the 42nd over, Mahindians are 100 runs for the loss of 5 wickets. Sharon Abhishek now coming in from the 14 once again. What might be the score that Mahindians would really hope for now, Pawan, especially because since they lost 5 wickets in the first session? So what do you think? What might you think a good score would be, especially on a pitch like this? So that was a quite good ball, I believe, and good shot again to the down region. But the fielders on the outfield were quite charging to the ball, and that saved and boundary for the Richmond side. Just saved the single. Given only 3 runs with that ball. So Anu, when we're talking about the good score for the Mahindian side, at the morning they believe to have 250 or somewhat 200, about 200 run mark, but at this moment they need to at least have 180 or somewhat of run to give a good advantage and give a good challenge to the Richmond side. Yes, Pawan, obviously now they should really do is protect their wicket and score as many runs as possible. That should be the main goal for Mahinda College. See through this session, I believe they would bat throughout this session, and if they can go past the 200 mark, that would be a huge bonus. And if Richmond Knights wasn't able to get the Mahindians all out before 200, I think they miss out on a huge opportunity, Pawan. Absolutely, Anu. If the two pair of batsmen on the crease
would stabilize and start to build up their inning, that would be a possible chance of Mahindian innings going about 250 or somewhat. Again an edge past the wicket keeper. Ball charges up to the boundary. Would it be a boundary? Yes, it is. The fielders were unable to pick up the ball, and that converts to 4 runs for the Mahindian side. And with that 4 runs, Mahindian scoreboard goes up to 107 for the loss of 5 wickets at the end of the 43 overs. Chandupa Silva on strike. Majidarbati coming over the wicket. Again a huge shot by Chandupa De Silva. Goes all the way for a boundary. Another slog sweep in the slot. And that is another boundary for Mahinda College. The runs are coming in smoothly, Pawan. Yes, Anuk, another cracking boundary down the cover region. There's again the fielders around the cover was charging up to the ball, but they unfortunately they missed the chance and ball went over the boundary line, and that converts 4 runs towards the Mahindian side. And with that 4 runs, Mahindian innings goes up to 111. That was a cracker of a shot, Pawan. Especially picked up the delivery from the moment it was released from Archer's hand. And absolutely brilliant stuff there from the Mahindians. Chandupa De Silva, obviously that experience of the season comes in hand. Yes, Anuk, as a third-year player for the Lovers Quarrel, that experience comes in handy for such situations to pick up the particular ball and play and execute that great shot towards the slot. 112 for 5. As you know, the Mahindians started this session at 82 for 5. As you see the replay of the 4 and in the arc, and that was an absolutely beautiful shot. Missed all the fielders and all the way went for a boundary. As we know, the Mahindians started their innings after lunch at 82 for 5. Now they're 112 for 5 in about 8 or so overs. So that has been quite brilliant comeback from the Mahindians. And that was a very, very aggressive ball from Majidarbati. Yeah, Anuk, we saw that aggressive nature from the Richmond skipper Majidarbati, but he should be much careful regarding giving unnecessary runs towards the Mahindian side, as he has built up some pressure to a pitcher on the Mahindian side. Again and defensive shot, no chance for a run. And that marks the end of the 44th over. Mahindians are 1-1-2 for the loss of 5 wickets. Sharon Abhishek. Again from the 410. Huge turn from Sharon Abhishek. We witnessed that turn coming in from Kavisha Indura as well from the 410 when he was bowling.
A lot of turn here, obviously, because it's goal. We can expect a lot of turn. Another close moment. As you mentioned that the turn here at the Galle International Cricket Stadium is quite unremarkable, as you know that many great legendary cricket players in international stage were showing their talents here on this pitch with that absolutely brilliant turn. Even the great Shane Warne picked up a lot of wickets in this ground as well. Yeah, when we speaking about the local ones, the Rangana Herath, Prabhat Jayasuriya, Muralidharan, Dilruwan Pereira. Those were the couple of great, successful international players, and a close moment. But the umpire stays silent. That was very unnecessary by the Mahindian bowlers, Mahindian batsmen. Very unnecessary running these runs, these sort of stuff that you should really not even try to imagine at this stage. If they lose another wicket, that will be really, really dangerous for Mahinda College. Yes, Anuk, absolutely. It's quite risky for the Mahindians to take unnecessary runnings at this moment, as they need to build up their innings quite slowly, as the early wickets were falling down for the Mahindian side, and they should not be panicked, as you saw that there were a couple of fours and a couple of more runs were hit on the couple of last overs, but they have been excited and they were trying to get each and every opportunity to score a run, but that should not be done. And that is a maiden over by Sharon Abhishek. With that, the end of the 45th. Mahinda College are 1-1-2 for the loss of 5 wickets. That was a loose ball from Manchita Arupati there, but unfortunately the Mahindian batsman was not able to capture that opportunity. Loose shot, loose delivery from Manchita Arupati. And the umpire signal it as and leg by. As you can see that the Richmond skipper is spreading out the fielders outside the 30-yard circle. Still a single slippage can be seen for Chandupati Silva. He has scored 24 runs, the second most highest scorer for Mahinda College after Dilruwan Kalupahana's 38 runs. And again, short and wide, but straight to the man at deep square leg. Yeah, Anuk, as you said that Chandu Palakinda was the second successful batsman today for the Mahindian side, as he has been able to score 25 runs from 53 balls. And the most successful one was Dilruwan Kalupahana, who scored 38 for 83 balls in the morning session. Unfortunately, he was dismissed by the Richmond skipper Malcha Tarupati, who picked up the ball for his first over. Chandupati Silva on strike once again. Again, a late sort of touch there from Chandupati Silva. Had a great look at the ball and played it very late. Coming back for the third here. That was a very poor throw by the fielder. And good running from the Mahindian side. Yeah, no, great execution by Chandupati Silva on the crease, as he well timed the ball without getting too much late or getting too much early. He picks up the slot and he executed the shot really well, and that managed them to build up their run
for with 3 runs. Slight hold up here because of the dive pulled up by Dennet Kaushal. Brilliant dive there from Dennet Kaushal, was able to secure it. Here comes the Mahinda College scoreboard. As you can see, Tarusha was the first one to go. 11, Dulcet at 7. Dinra was the most successful at 38, and now Chandupati Silva not out on 25. So you see the bowling card of Richmond College. Most successful was in it Ramanayaka getting 2 wickets for 17, and Kavi Shindwar also getting 2 wickets for 32 runs. Also with Marsha with 1 for 24. 11 fours has been scored in this Mahindian first innings with 3 extras. Again, a beautiful delivery. A lot of turn from Marsha in that delivery. Misses the outside edge of the bat of the net Kaushal. You need these sort of deliveries to really build up the pressure once again for Mahindians. Now the pressure seems to be released a little bit because they have been scoring a couple of boundaries as well as a couple of runs, a couple of 2s and 3s as well. As we see the replay of that shot. A huge turn for Marsha Tarupati, that one. And that marks the end of the 46th over. Mahinda College are 118 for the loss of 5 wickets. අලුත් ලෙක්චර් ෂෙඩියුල් එක බැලුවද? ඕකෙන් බ්‍රේක් එකක් අරන් අරක බලන්නකෝ. බ්‍රේක් එක අප් කරන මැගි පපරේකෝතු ටේස්ට් කරන්න. නව රැල්ලක් රස ගැම්ම. From Nestle. Now we see change in bowling, I believe. Yes. Sharan Abhishek has taken, Marsha Tarupati has taken Sharan Abhishek off the attack, and a new bowler being brought into the attack. And the new bowler is Kavi Shindwara, who is bowling back again after the first session. Let's see how the spinner Kavi Shindwara, who took 2 wickets at the early session, would manage to pick some more wickets or build to slow down the Mahindians. Let's see what would happen now. Yes, Kavi Shindwara was successful on the 4-10, so that was the right decision by Marsha Tarupati, the captain, bringing him on to snag another wicket if they can. And a huge drive, beautiful save by the Richmond skipper Marsha Tarupati. Absolutely beautiful bit of fielding there from the Richmond skipper. Yes, Anuk, that throughout this day, the Richmond fielding side was absolutely brilliant, and they were more helpful towards the bowler as the fielders over the ground were protecting without giving out more runs unnecessarily towards the Mahindian side. Absolutely. These couple of months in fact, has been very hot, especially in the down south. Today as well, we can see not a single cloud in the sky. It's a beautiful day to play some cricket, but this heat and humidity is very hard for the players. So it is very important to be hydrated, especially when you are playing cricket of this level. Yes, Anuk, it's very important to be hydrated and without getting into dehydration or some kind of injury, and playing this cricket with great energy. So among this great heat around the Galle International Cricket Stadium, you can see that most of the Richmondites and the Mahindians have gathered to cheer up their team. Another fine delivery by Kavi Shindwara. The atmosphere is very, very electric. You can see music from both stands, Mahinda and Richmond as well. The play and the crowd seems very energetic as well. Again, a beautiful bit of fielding by Kavi Shindwara of his own bowling.
not afraid to get down there and save some runs for his team. Kavesh Indura. So at the end of the 47th over, Mahindians are 118 for the loss of 5 wickets. Also, another change in bowling. Marsha Tarupati, the captain himself, have been taken off the attack, and Sihat Ramanayaka, I believe, number 10, the fast bowler, picked up 2 wickets in his first spell, bowled continuously from the city end, from the pavilion end, and he has been given the ball once again to see if he can break through the rest of the Mahindian lineup. With the way Sihat Ramanayak has been bowling, it is very crucial that Mahindians really take it up slow, let some deliveries go, not picking up on every single delivery and let some deliveries go. So they should be really careful, the Mahindians. And if there's an opportunity to score, they should really grab that opportunity at the maximum level and try to score off those loose deliveries if Sihat Ramanayaka in fact produces a loose 1 or 2. Absolutely, Anuk, that they should pick their chance quite precisely and carefully, because that if they lose wickets unnecessarily, they would not be able to reach a mark of about 150 or somewhat. So they should be careful regarding taking unnecessary chances or hitting unnecessary shots without protecting their wicket. These two batsmen, Chandupasi Silva and Deneth Kaushal, has put up a partnership, brilliant partnership of a couple of runs now, holding the Mahindian innings together. Beautiful partnership of 36 runs from Chandupati Silva and Deneth Kaushal. Came in at a tough stage at 82 for 5, now 118 for 5. Beautiful stuff here from the Mahindians. That one edged, but no slip. Straight to third man. So Anuk, when we speak about today's Richmond performance on their bowling, Kavish Indura took 2 wickets for 32 runs. Sihat Ramanayaka, the current bowler, has picked up 2 wickets for 17 runs. He's been quite economical towards the Richmond side. And Mali De Silva have given 16 runs without taking an wicket. And Sharon Abhishek has managed to protect the Richmond side without giving unnecessary runs towards the Mahindians. And again, Marsha Tarupati, the Richmond skipper, was successful in taking one single wicket while only giving 24 runs. So that's the bowling summary for until this moment. Sihat Ramanayaka coming in from over the wicket. If we take a look at the scorecard of the Mahindians, we can see Tarush Dilshan, opening batsman, scored 11, and
Gusit Darshana scored 7 runs. Dinro Kalupahana, the skipper, scored 38 runs, the highest scorer so far. Pramod Madhubashana 5 runs. Unfortunate for him. Hari Nachinta 11 runs and batsman on strike Chandupati Silva 29 not out and Dinet Kaushal 16 not out. And great partnership from these two players, 38 so far, and they should really stay there until they get a great score. Anything about 180 200 would be very good for Mahinda College, especially because they were at a stage of 82 for 5. So moreover, Anuk, when we speak about the decision taken by the Richmond skipper Malcha Tarupati, he has changed the bowlers from the both sides, giving the ball to Kavish Indura and again giving the ball to Sihat Ramanayaka, made an impact on slowing down the momentum of the Mahindian innings, as their current run rate is just only 2.5. So his decision was quite successful. And that marks the end of the 48th over. Mahinda College are 120 for a loss of 5 wickets. Kavish Indura continuing from the goal for 10. Full and straight to the man at mid-wicket. Mash Darbadi, the skipper of the Richmond College cricket team, tend to usually field at that mid-wicket position. That is one of the more tough positions out there on the field to field, especially if you hit it on the ground towards cover. There's the mid-wicket fielder should really stay focused. So Mashdarbati, that is one fun fact about him, I guess. Again, a huge shot and goes all the way, and unfortunately that was a missed opportunity for the Richmondite, but that was a very tough opportunity as well. Yes, Anuk, with that heat and the wind coming across him, that was a tough opportunity, a very risky situation, as he might get injured or somewhat kind of feel difficult when taking that catch. As you can see, the replay tries to go over the field, try to go over the infield. The batsman, the fielder didn't quite have it all the way, but a great effort. A for effort there from the fielder. Yes, Anuk, that the batsman on the mid-off was running towards the ball very, very quickly and just trying to grab it, but unfortunately he missed that chance. Yeah, that opportunity. Half a chance there for Richmondites nonetheless. That was Chandupati Silva. Chandupati Silva trying to go over the infield, but unfortunately that was very unsuccessful. Again, short and wide, but straight to the man at deep square leg. So Anuk, as we can see that there's a quite bit of partnership building on the crease between these two pair of batsmen, Chandupati Silva and Denit Kaushal. I believe it's in 40 run partnership at the start of the second session after the lunch. These two pair are batting quite well on the crease, building up the Mahindian innings quite slowly and more stabilized way rather than the first session, which made some losing of quick wickets from the Mahindian side. Some important wickets such as Pramesh Madhubashana, the leading batsman, and the skipper Dinra Kalupahana, losing them unnecessarily
made an huge impact on the Mahindian scoreboard and Richmondites. Malsi Tarupati takes off Siat Ramanayake onto that off the attack, and Sharan Abhishek now bowling from the city, and quite a what do you say, doubtful, I guess, vision again. And misfield, I believe the ball is charging towards the boundary, but the fielders at the deep were quite successful in grabbing the ball and delivering it to the bowler again. I mean, this is a questionable decision there from Ashish Avadi. One over was bowled by Siat Ramanayake, and now he's given ball to Sharan Abhishek. Change And of plans, I believe. The fielder who missed the ball was Yuri Kottigoda, a quite impressive spinner for the Richmond side. Hasn't bowled yet today though. Another defensive shot. I believe that the Malsi Tarupati, the Richmond captain, is trying to make another kind of mind game or something with the Mahindian batsman, as he have used Sharan Abhishek from the pavilion end without using him from the 410 as usually the place where he bowled. Short delivery, the batsman answers on, but straight to the man at backward square leg. Yes, Anu, straight to the hands of the fielder Kavisin Duara, a quite handy fielder for the Richmond side, managed to grab some couple of wickets. Beautiful fielding of his own work there. Sharan Abhishek at the end of the 50 over mark. Mahinda College 124 for the loss of 5 wickets. And now for Sinhala commentary, I hand over the mic to Sadira Tisraka and Insan Kader. ක්‍රියාත්මක වන්නේ 50 වන පන්දු වාරය. මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 124යි කඩලු 5යි. දිවාහාරයෙන් අනතුරුව පිටේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයන් දිත්වය මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් චන්දූපද සිල්වා සහ දෙනෙත් කෞශල්‍ය ඉතාමත් හොඳින් සබඳතාවය රැකගනිමින් ලකුණු අතරට පැමිණෙන ආකාරයක් අපට දැක ගැනීමට පුළුවන්. පෙර පන්දුවේදී ඉල්ලීමක් කරනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. නමුත් විනිසුරුතුමන් නිහඬයි. අද දිවාහාරයට පෙර කඩලු පහක් දවා ගැනීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට පුළුවන් වුණා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නට පුළුවන් වුණා. ඉතින් දිනුර කළු පහනගේ කඩුල්ල අතිශයින්ම විශේෂයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ට. මොකද දිනුර කළු පහන කියලා කියන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක්. ඒක නිසා ඔහුගේ කඩුල්ල දවා ගැනීම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට තරමක වාසි සහගත තත්ත්වයක් අද ප්‍රථම ඉනිමේදී අත් වුණා. ඉවර පුනරූපන දර්ශනය පෙර පන්දුවේදී පන්දුව තරමක් ඉපිලි සිලි පොයින්ට් කලාපයේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයාට උඩ පන්දුවක් ලෙස පතිත වුණත් එය විනිසුරුතුමන් සංඥා කරන්නේ නැහැ කඩුල්ලක් කියා. එය බිම වැඩි තමයි උඩ පන්දුවක් ලෙසට සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා රැකගන්නේ. මේ වන විට දග පන්දු යවන්නෙක් කැදවා තිබෙනවා පන්දු යොමු කිරීමට. ඒ අනුව සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයෙක් සහ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් යොදවා තිබෙනවා සූදානම්. ඒවර ඉතාමත් හොඳ පන්දුව. අද දවස තුලදී කවිෂ කාවින්ද පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා කඩලු දිත්වයක් බිදෙහෙලීමට සමත් වුණා. අතරම ඔහු අද දවස තුල සාර්ථක වුණු දග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා කිව්වොත් නිවැරදි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. අනිවාර්යයෙන්ම සදිල.
කවිශ ඉඳුවර ඉතාමත් අද උදෑසන කාලයේ සිටම ආරම්භ ඉදම් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවුවා. ඒ අතරින් කඩලු දෙකක් මේ වනවිට බිඳ හැලුවා. ඒ වගේම අය ආරම්භයේ සිටම සිහත් රාමනායක ගැන කතා කරන විටත් ඔහුත් දිගින් දිගටම උත්සාහ කළේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් රඳවාගෙන කඩලු ලබා ගැනීමට. කෙසේත් ඔහුත් සාර්ථක වෙනවා. ඒ ආකාරයෙන් මේ වන විට කඩලු 5ක් මහින්ද විද්‍යාලයේ බිඳ වැටි අවසන්. එවර ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාට පන්දුව දෝලනය කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. එවර ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ අනුව විනිසුරුතුමන් සංඥා කරනවා දුවද්දී දැවී යාමකට හසු වූ බවට. ඒ අනුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට හැකිවනවා 6 වන කඩුල්ලක් තමා සන්තකේ තබා ගැනීමට. ඒ අනුව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 124යි කඩුළු 6යි. දුවද්දී දැවී යාමකට හසු වුණා මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්. ඇතරම සංනිවේදනයේ යම් කිසි දුර්වලතාවයක් කිව්වොත් නිවැරදි. කෙසේ වෙතත් ඉක්මන් ලකුණකට තමයි ඔවුන් උත්සාහ කළේ. කෙසේ වෙතත් අසාර්ථක වුණා දුවද්දී දැවී යාම. එවර සාර්ථකව පන්දුව පතිත කරන විට ඉතාමත් හොඳින් කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා නියමිත පරිදි පන්දුව ලබාගෙන කඩුල ලබා ගැනීමට හැකි වුණා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 124යි කඩුළු 6යි. දිවාහාරයෙන් අනතුරුව පිටියේ සාර්ථක වූ ක්‍රීඩකයන් දෙපළ අතරම ඔවුන් ඉක්මන් ලකුණු වලට ගියේ නැහැ. ඔවුන් පැහැදිලිව හෙමින් තමන්ගේ ලකුණු පූර්ව ප්‍රථම ඉනිමේ ලකුණු පූර්ව වැඩි කර ගැනීමට තමයි හැකි සෑම උත්සාහයක්ම දැහුවේ මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. කෙසේ නමුත් පෙර පන්දුවේදී ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. පීඩනයක් එල්ල කර තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මහින්ද විද්‍යාලයට එරෙහිව. පෙර පුනරූපන දර්ශනය එවර ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා තමයි පැතිමාරුව. කෙසේ වෙතත් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව රැකගෙන නැවත කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයාට බාර කරන විට ඔහුගේ වගකීම මනාවිෂ්ට කරා. ඒ අනුව දුවද්දී දැවී යාමකට හසු වුණා. ඇතරම අද දවස පුරාවට අපි කතා කරන්න ඕනේ කඩුළු ලබා ගැනීම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ඉතාමත් අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද ප්‍රථම ඉනිම තුල සැලැස්මක් තිබෙනවා මල්ෂ තරුපතිට. කෙසේ හෝ තේ පානයට පෙර ආතුව ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරලා වැඩි කඩුළු සංඛ්‍යාවකට ගොසින් ඉතාමත් කෙටි අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් අතු කර ගැනීමට. ඒ අනුව අද දවසේදී තරුෂ් ලකුණු 11ක්, දුල්සිත් ලකුණු 7ක්, දිනුර කළුපහන ලකුණු 38ක්, ප්‍රමේෂ් ලකුණු 5ක්, හරින් ලකුණු 11ක් යනවා. දැවී ගිය ක්‍රීඩකයා දෙනෙත් ලකුණු 13ක්. එමෙන්මයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන බලයනිය ගැන කතා කිරීමේදී කවිෂ කඩුළු 2ක්, සිහත් කඩුළු 2ක් සහ මල්ෂ තරුපතියේ කඩුල්ල බැගින් දවාගත්තා. ඒ අනුව මුළු කඩුළු සංඛ්‍යාව කඩුළු 6යි. එක් දුවද්දී දැවී යාමකට හසු වුණා ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් අද දවස තුලදී මල්ෂ තරුපති ලකුණු 22ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයට එරෙහිව. කවිෂ ලකුණු 36ක් සහ සිහත් රාමනායක ලකුණු 19ක් පමණයි මහින්ද විද්‍යාලයට එරෙහිව ලබා දී තිබෙන්නේ. අද දවස මේ ප්‍රථම ඉනිමේදී මහින්ද විද්‍යාලයට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා 4 පහරවල් 11ක් ලබා ගැනීමට. ඉතින් මම හිතනවා මහින්ද විද්‍යාලයත් ඉතාමත් හොඳින් පිතිකරණේ යෙදුණා. කෙසේ වෙතත් සංනිවේදනයේ දුර්වලතා එවිතරකුත් නෙමෙයි ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා වුන් හැම වෙලාවෙම කටයුතු කරන්නේ. නමුත් කල්යල්මන ඉතාමත් සංසුන්ව අනිවාර්යෙන් ක්‍රීඩා කරන්න ඕනේ. එවර ඩිෆයින් ලෙග් කලාපයට පන්දු ඇදී යන්නේ. පන්දුව රැකගෙන නැවත බාර කරන විට ලකුණු 2 බවට පත් වී හමාරයි. ඔබට සදිල ඔබ පැවසුවා ආකාරයටම දිවාහාරයට ප්‍රථම කඩලු 5ක් බිඳ වැටෙන මහින්ද විද්‍යාලයෙන් අනතුරුව පිටියට පිවිසියා
ක්‍රීඩකයන් දෙපළවුන් දිගින් දිගටම උත්සාහ කළේ සෙමින් ලකුණු ලබාගෙන ඔවුන්ගේ ඉනිම්ම ගොඩනැගීමට කෙසේතත් ඔවුන් යම් ස්ථාවර තත්වයකට ගෙන ආවා ලකුණු සංඛ්‍යාව. ඉන් අනතුරු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු බැලෑනිය සහ පන්දු බැලෑනියේ දක්ෂතාවය නිසාවෙන්ම එම පෙර කඩුල්ල දැවී ගියා. ඉතින් මේ වන විට ලකුණු 126කට කඩලු 6ක් බිඳ වැටි අවසන් මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ අපට 40යි ඔබට තුතුබුදයි ඔබේ පවුලේ ලීබඩු මහ ගෙදර රත්න ෆර්නිචර් හිරිඹුර ගාල්ල විශේෂ මිල අඩු කිරීම අත්විඳින්න ඔබත් වෙන්න රත්න ෆර්නිචර් කරාපිටිය පාර හිරිඹුර ගාල්ල. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නියෝජනය කරමින් ශිෂ්‍යයන් ආදි ශිෂ්‍යයන් ගුරුවරුන් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණ තිබෙනවා තරගය නැරඹීම සඳහා. අවරශ්මිය ඉතාමත් හොඳින් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියට පතිත වනවා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට උචිත කාලගුණික තත්වයක්. ඒවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව දෙවන ලකුණ ලබා ගනීද? නැහැ. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 126යි කඩලු 6කදී පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ශෙරෝන් අභිෂේක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අද දවසේදී චන්දුපදි සිල්වා ඔහු සාර්ථක වී තිබෙනවා ප්‍රතිකරුවෙක් වශයෙන් මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 34ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 71කදී. ටෙස්ට් ක්‍රීඩාවකදී අවශ්‍ය වන්නේ ඉක්මන් ලකුණු ලබා ගැනීම නොවේ. අතරම ටෙස්ට් ක්‍රීඩාවකදී පිතිකරුවන් පන්දුවේ දෝලනය නිවැරදිව හඳුනාගෙන පන්දුව කෙසේ පතිත වෙනවද? ඒ පතිත වෙන පන්දුවට නිවැරදි රිද්මයකින් යුතුව පිතිකරණය යෙදීම තමයි අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ චන්දුපදි සිල්වා මහින්ද විද්‍යාලයේ ඉතාමත් අතිදක්ෂ අධ්‍යක්ීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට ඔහු පිටියේ සාර්ථක වී තිබෙන බවට අපිට කියන්න පුළුවන්. ශෙරෝන් අභිෂේක් නැවතත් සූදානම් එවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර අද උදෑසන සිටම අපි දැක්කා දඟපන්දු යවන්නන්ට ඉදිරිපාදයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරී පහරවල් වල නිරත වෙනවා. අතරම මල්ෂ තරුපතිගේ පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක වුණ පෙර පන්දුවාරයකදී කෙටි පන්දුවක් අනිවාර්යයෙන්ම කෙටි පන්දුවක් තනතිල්ලේ පතිත වුණොතින් 4 පහරක් ලබා ගැනීමේ සම්භාවිතාවය වැඩි. ඉතින් ඒක නිසාම ශෙරෝන් අභිෂේක් මල්ෂ තරුපති කවීෂ ඉඳුවර මෙවැනි දගපන්දු යවන ක්‍රීඩකයන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් අද දවසේදී තනතිල්ලේ ස්වභාවය මැනවින් උපයෝගී කරගෙන මැනවින් හඳුනාගෙන නිවැරදි ස්ථානයට පන්දුව දෝලනය කරන ආකාරයක් අපට දැක ගැනීමට පුළුවන්. නැවතත් සූදානම්. ඒවර සාර්ථකයි නමුත් එක් ලකුණක් සඳහා තමයි පැතිමාරුව. කවීෂ අද දවසේදී තාමත් සදිල කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා චන්දුපදි සිල්වා දිනර කළු පහනට පසුව මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ මේ වසරේ මේ වන විට ලකුණු වැඩියෙන් ලබාගෙන සිටින ක්‍රීඩකයා තාමත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 34යි. මේ වන විට පන්දු ආර 51යි පන්දු 5ක් යව අවසන් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 128යි. නැවතත් සූදානම්. ඒවර ෆයිනල් කලාප දෙසට ඇදී යන පන්දුවට ලකුණු අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ අනුව නිමාව දකින්නේ පන්දුවාරේ අනුව පන්දුවාර 52ක් අවසානයේ මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 128යි කඩලු 6යි. විශිෂ්ටතම රස රසකින් පරිපූර්ණ වූ මෘදු බවින් පිරිපුන් ආශ්වාදයක් නැවුම් එලකිරි මෘදු චොක්ලට් ක්‍රිස්පි වේෆර් සහ අනර්ගතම කාජු රස මුසුවක් විඳගන්න. vanilla, chocolate, fruit and nut, heavenly crunch, cappuccino සහ mixed berry රස ආස්වාදයක්. විශිෂ්ටතම ice cream පාරාදීසය magic. නැවතත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් පන්දු යැවීම සඳහා කැඳවා තිබෙන ක්‍රීඩකයා නායක මල්ෂ තරුපති. මල්ෂ තරුපති පිළිබඳව අපි කතා කරනකොට මල්ෂ තරුපති වයස අවුරුදු 19න් පහළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඔහුට සහ දිනර කළු පහනට අනිවාර්යයෙන්ම අත්දැකීම් තිබෙනවා. කොහොමද ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේ ක්‍රීඩා කරපු අත්දැකීම් තවත් බොහෝ ඉනිම් වල ක්‍රීඩා කරපු අත්දැකීම් නිසා අද දවසේදී මල්ෂ තරුපතිත් ඉතාමත්
හොඳ ඉනිමක් ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරයක් අපට දැක ගැනීමට පුළුවන්. අපි මල්ෂ තරුපති ගැන තව කතා කරනකොට මේ සීසන් එකේදී මල්ෂ තරුපති විකට් කඩලු 35ක් ඉනිං 19කදී ලබා ගැනීමට හැකි වී තිබෙනවා. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි ඔහු තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයෙක්. ඒක නිසා පිතිකරණ අංශයෙන් ඔහු මේ සීසන් එකේදී ලකුණු 480ක් ඉනිම් 15කදී ලබා ගැනීමට හැකි වී තිබෙනවා. ඉතින් අතිදක්ෂ නායකයෙක් කිව්වොත් නිවැරදි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වර්තමානයේ සිටින සූදානම් නැවතත් මල්ෂ තරුපති පන්දු යොමු කිරීමට තෙවන පන්දුව 52 වන පන්දු ආරේ. ඒවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර නමුත් කඩු රකින්න ක්‍රීඩකයා දිගින් දිගට මිල්ලනවා විනිසුරුතුමන්ගෙන්. නමුත් විනිසුරුතුමන් නිහඬයි. මේ වන විට මහින්ද විද්‍යාලයේ දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ලකුණු 2.4යි. ඒ අනුව ක්‍රියාත්මක වන්නේ 53 වන පන්දුවාරය අනුව මල්ෂ තරුපති ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. කෙසේතත් නායක මල්ෂ තරුපති මෙම තරංගවාරයේ කඩලු එකක් මේ වනිට ලබාගෙන තිබෙනවා. නැවතත් සූදානම් ගාලු කොටු පවුරාන්තයේ සිට දිව යනවා. එවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. පොයින්ට් කලබ් දෙසට ඇදී යන පන්දුවට. චන්දුප ද සිල්වා මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවා ගැන අපි කතා කරද්දී ඔහු මේ සීසන් එක තුලදී ලකුණු 275ක් තරග 9කදී ලබා ගැනීමට හැකි වෙලා තියෙනවා. අර්ධ ශතක 3ක් සමගින් ඔහුගේ හොඳම ඉනිම සෙන්ට් සිල්වෙස්ටර් විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 66ක් ලෙසට තමයි වාර්තා වෙන්නේ. අනෙකන්තේ ක්‍රීඩා කරන්නේ මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් සෙනුක්. ඉතින් සෙනුක් ගැන අපි ප්‍රකාශ කරනකොට සෙනුක් මෙම සීසන් එක තුලදී ලකුණු 325ක් රැස් කර ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා. එක් අර්ධ ශතකයක් සමගින් ධර්මපාල විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 53ක් ලබා ගැනීම තමයි ඔහු මේ වන විට මේ සීසන් එක තුල දක්වලා තිබෙන වැඩිම දක්ෂතාවය. ඔහු තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට ඔහුට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා මේ සීසන් එක පුරාවටම කඩලු 32ක් ලබා ගන්නට. දෙවනි වන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ කවින් රුක්ෂාන්ගේ වාර්තාවට පමණයි ඔහුගේ හොඳම කඩු ලබා ගැනීම. ඔහුගේ හොඳම පන්දු යැවීම සටහන් වන්නේ මේ සීසන් එක තුලදී ලකුණු 42කදී කඩලු 7ක් විදිහට. ඉතින් මං හිතන්නේ තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයෙක් සහ හොඳ පිතිකරුවෙක් තමයි දෙපැත්තේ රැඳී සිටින මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඒ අනුව නිමාව දකින්නේ 53 වන පන්දුවාරය. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 129යි කඩලු 6යි. යනුව සූදානම් 54 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට ශරොන් අභිෂේක් යනුව ප්‍රථම පන්දුව ලකුණක් සඳහා සාර්ථක පැතිමාරුවක් ලබා ගන්නවා. යනුව චන්දුපති සිල්වාට එරෙහිවයි ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට නැවතත් සූදානම්. එවර පසුපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. පොයින්ට් කලාප් දෙසට ඇදී යන පන්දුවට චන්දුපති සිල්වා මේ වන විටත් පස්වන කඩුල්ලට පැමිණි තාමත් හොඳින් තම ඉනිම ආරක්ෂා කර ගනිමින් තාමත් සෙමින් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කළා. ඉතින් මේ වන විට යම් ස්ථාවර තත්වයක සිටිනව චන්දුපති සිල්වා. නැවතත් සූදානම් ශරොන් අභිෂේක්. අර පස්පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර තර්ඩ් මෑන් කලාප් දිසට ඇදී යන්නේ ලකුණක් සඳහා සාර්ථක පැතිමාරුව. මේ වන විටත් ඉතාමත් දැඩි හිරු රශ්මියක් සහ ඉතාමත් පැහැබර කාලගුණ තත්ත්වයක් තමයි දිස්වන්නේ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයෙන්. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක්, ස්ලිප් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයෙක්, තර්ඩ් මෑන් සහ එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපවල ක්‍රීඩකයන් රඳවා ගනිමින් ඒවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව. ඉතින් අපි අද දවසේදී 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය පිළිබඳ කතා කරනවා වගේම අපි කැමති කතා කරන්න මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයගේ මෙම වසර තුලදී මේ සීසන් එක තුලදී ඉතාමත් හොඳින් තරග වැදුණා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සමග මලියදේව විද්‍යාලය කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංගණයේදී තරගය පැවැත්වුණා.
18 19 යන දිනවලදී ජනවාරි මාසයේ 2024 අවුරුද්දේ. ඉතින් එහිදී මලියදේව විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමේදී රැස් කරගත ලකුණු 134ක් කඩොළු 10ක් දැවි. එහිදීත් අද දවසේදීත් හොඳින් පන්දු යවූ කවීෂ ඉඳුවර ලකුණු 54කට කඩොළු 5ක්. ශෙරොන් අභිෂේක් ලකුණු 41කට කඩොළු 2ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ඒ ප්‍රථම ඉනිමේදී අනතුරුව ක්‍රියාත්මක වුණු ප්‍රථම ඉනිමේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 170ක් කඩොළු 10ක් හමුවේ ලබා ගත්තා. එහිදී ශයන් සුබසිංහ ලකුණු 52ක් ලබා ගත් අර්ධ ශතකයක්. අනතුරුව දෙවන ඉනිම සඳහා මලියදේව විද්‍යාලයේ පැමිණියා. ඔවුන්ට කඩොළු 10ක් අවසානයේ ලබා ගන්න පුළුවන් වුණේ ලකුණු 91ක් පමණයි. අවසානයේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමේදී ලකුණු 55යි කඩොළු 6ක් දැවිලා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ අවසානයේදී කඩොළු 4කින් මලියදේව විද්‍යාලයේ කුරුණෑගල සමග පැවති තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ අද සංයුතිය පිළිබඳව අපි කතා කරනකොට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ හොඳ පිතිකරුවන් ඉන්නවා. තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයන් ඉන්නවා. දඟපන්දු යවන ක්‍රීඩකයන් ඉන්නවා. ඉතාමත් හොඳ සංයුතියක් තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ අද දවසේදී පළමු පෙළ සංචිතයට තිබෙන්නේ. ඒක නිසාම තමයි අද දවසේදී මේ තේපැන් සංග්‍රහයට පෙර ආතුව 135ට කඩොළු 6ක් විදිහට මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම රඳවා ගනිමින් දැඩි පීඩනයක් මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට එල්ල කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. මල්ෂ තරුපති අද දවසේදී කාසියවාසයේ දිනාගත්. ඉතින් කාසියවාසයේ දිනා ගැනීමෙන් අනතුරුව ඔහු තීරණය කරේ ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීම. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 134යි කඩොළු 6යි. සදිලාප පාසල් දෙකෙහිම මෙම තරඟ කාල වකවාන දිහා බලන විට මහින්ද විද්‍යාලීය මෙම කාල වකවානුවේදී තරඟ සංඛ්‍යා තරඟ 13කට සහභාගී වී තිබෙනවා. ඉන් තරඟ 4ක් ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. ඉන් පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණ 3ක්ද මහින්ද විද්‍යාලය වාර්තා කිරීමට සමත් වෙනවා. අනතුරුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය දිහා බලන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය තරඟ 11කට සහභාගී වී තරඟ 3ක් ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වී තිබෙනවා. එයයි ඉතින් මෙම තරඟ කාල වකවානුව තුළ රිච්මන්ඩ් සහ මහින්ද විදුහල් වලදී ලබාගත් ජයග්‍රහණ සංඛ්‍යාව. ඉතින් නැවතත් සූදානම් මල්ෂ තරුපති. මෙවැනි විට ත්‍යාරතිහිය සීමාවේ පිට ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකුම ස්ථානගත කර තිබෙනවා නායක මල්ෂ තරුපති විසින්. මල්ෂ තරුපති ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර මෙවන විට මහින්ද විද්‍යාලයට අවශ්‍ය වන්නේ ඉක්මන් ලකුණු රැස් කර ගැනීම නොවේ. කෙසේ හෝ ප්‍රථම ඉනිමේදී ඉතාමත් හොඳ ලකුණු පුවරුවක් ගොඩනගා ගැනීම. ඒක නිසා තමයි රිච්මන්ඩ් දඟපන්දු යවන්නන් හමුවේ වේගවත් පහරවල් වලට යන්නේ නැතුව කල්යල් මැනලා තාක්ෂණයේ උපරිමයෙන් උපයෝගී කර ගනිමින් නිවැරදිව පන්දුව හඳුනා ගනිමින් පිතිකරණය යෙදෙන්නේ. ඉතින් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 136යි. අද උදෑසන අපි කතා කර දිවාහාරයට පෙර ආතුව කඩොළු 5ක් දවා ගැනීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන බලෑනියට සමත් වුණා. ඉතින් ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව අද දවස රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට මහින්ද විද්‍යාලයට ඉතාමත් සුවිශේෂී දවසක්. ඉතින් 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය තමයි මේ විදිහට පැවැත්වෙන්නේ. වසර 119ක ඉතිහාසයක්. මම හිතන්නේ එතෙක් මෙතෙක් ඉතිහාසය තුල ගාල්ලු නගරය දකුණු ලක පැවැත්වෙන ප්‍රධානම ක්‍රිකට් තරගය තමයි රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ ක්‍රිකට් තරගය. ඉතින් නිමාව සනිටුහන් වන්නේ මල්ෂ තරුපතිගේ පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් නව පන්දුවාරයේ සඳහා කැදවා තිබෙන ක්‍රීඩකයා පෙර පන්දුවාරය සඳහා කැදවා තිබෙන්නේ ශෙරොන් අභිෂේක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඒ අනුව පිටිය සකසන ආකාරයක් අපට දැක ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක්, තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩකයෙක්, ෆයින් ලිග් ක්‍රීඩකයෙක්, ලොං ඔන් ලොං ඔෆ් cover, extra cover, point කලාපවල ක්‍රීඩකයන් රඳවා ගනිමින් ඉදිරියට පැමිණ පන්දු extra cover කලාපේ ක්‍රීඩකයාට රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ අනුව ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව ශරොන් අභිෂේක් වේ ආකාරයෙන් මෙම පන්දුවාර ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. අප ශරොන් අභිෂේක් ගැන කතා කරන විටත් මෙම සීසන් එක තුළ ඉතාම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් වැඩිම කඩලු ලබාගත් ක්‍රීඩකයා විදිහටයි සටහන් වන්නේ ශරොන් අභිෂේක්. 2022 වන වර්ෂයේ ඉඳන්ම ආදරවන්තයන්ගේ සටන ක්‍රීඩා කළ ශරොන් අභිෂේක් වසර 3ක අත්දැකීම් සහිතව මෙවර ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ උපනායකත්වය දරනවා.
ඉවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ඇදී යන්නේ ලකුණකට. ෂෙරොන් අභිෂේක් ගැන ප්‍රකාශ කළා. ෂෙරොන් අභිෂේක් තමයි වැඩිම කඩුළු ලබාගෙන තිබෙන්නේ මේ සීසන් එක තුලදී කඩුළු 65ක් ඔහු ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් අද දවසේදී රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ උපනායකයා විදිහට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පැත්තෙන් කටයුතු කරන්නේ ෂෙරොන් අභිෂේක්. නැවතත් සූදානම් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට සුපුරුදිරියවෙන් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර මේ වන විට මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් ඉතාමත් මන්දගාමී පිතිකරණයක තමයි නිරත වෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් ඔවුන්ට අවශ්‍ය වන්නේ කඩුල්ල රැක ගන්නට, කඩුල්ල රැකගෙන වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවකට ප්‍රථම ඉනිමේදී යෑම සඳහා. අපි ෂෙරොන් අභිෂේක් ගැන කතා කරනකොට ඔහු අවුරුදු 4ක අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක්. එමෙන්මයි තුන් ඉරියව්වෙන්ම දස්කම් පාන ක්‍රීඩකයෙක් කිව්වොත් නිවැරදි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඔහු ලකුණු 300ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ සීසන් එක තුලදී. ඉතින් ගිය වර්ෂයේදීත් ඔහු එවර උඩ පන්දුවද ඒ අනුව රැක ගන්නවා. 7 වන කඩුල්ල දබා ගැනීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ලොන් ඔන් කලාපයේ රැඳී සිටි ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් හොඳින් කල්යල් මැන අදාළ උඩ පන්දුව රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා. මෙලෙස ඉතාමත් හොඳ පන්දු යොමු කරමින් ෂෙරොන් අභිෂේක් අද දවස තුල සාර්ථක වනවා දග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයන්. ඉතින් දැවී යන ක්‍රීඩකයා මහින්ද විද්‍යාලයේ දැවී යන ක්‍රීඩකයා එවර පුනරූපන දර්ශනය ෂෙරොන් අභිෂේක් ඉදිරියට පැමිණ පහර අතරම යම්කිසි කාල කළමනාකරණයේ දෝෂයක් සිද්ධ වුණා. කෙසේ නමුත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට වාසි සහගත තත්වයක් ලකුණු 138යි කඩුළු 7යි මේ වන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක ප්‍රථම ඉනිමේදී සිටිනවා. ඉතින් ෂෙරොන් අභිෂේක් කවිෂ ඉඳුපර මල්ෂ තරුපති දග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ප්‍රධානම දග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයන් තිදෙනා. ඉතින් අද දවසේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේදී තාමත් හොඳින් පන්දුව දෝලනය කරමින් පන්දුව හසරවමින් කඩුළු ලබා ගැනීමට සමත් වනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඒ අනුව 7 වන කඩුල වශයෙන් දැවී යන්නේ නවක ක්‍රීඩකයා. ඒ අනුව මහින්ද විද්‍යාලයේ 7 වන කඩුල මේ ආකාරයෙන් විබින්ද වැටෙනේ ලකුණු 138ක් විදිහට සටහන් වෙද්දී ඉතාමත් හොඳින් ෂෙරොන් අභිෂේක් අද උදෑසන කාලයේ සිටම ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවමින් ඉතාමත් හොඳින් තමාගේ කාර්ය ඉටු කරමින් ආදරවන්තයන්ගේ සටන ජයග්‍රාහී මාවතක් කරගෙන යාමට ඉතාමත් දැඩි උත්සාහයක් නිරත වෙනවා. මේ වන විටත් ෂෙරොන් අභිෂේක් අප කතා කළා මීට ටික මොහොතකට කලිනුත් සඳහන් කළා අප මෙම කාලවකවානුව තුළදී ඔහු තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වැඩිම කඩලු ලබාගත් ක්‍රීඩකයා වශයෙන්. ඉතින් මෙම ඔබට පෙන්වන ඇති මෙම තරගය තුළදීත් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවමින් කඩලු ලබා ගනිමින් ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය ෂෙරොන් අභිෂේක් වර්තමානයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම උපනායකයා. ඉතින් ෂෙරොන් අභිෂේක් මලියදේව විද්‍යාලයට එරෙහිව කඩලු 4ක් ඒ වගේම මාතර සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයට එරෙහිව කඩලු 5ක් වැනි ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යාමින් මෙම කාලවකවානුවෙන් ඉතාමත් හොඳින් සාර්ථකත්වය කරා ළඟා වූ ක්‍රීඩකෙක් විදිහට අපට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් හඳුන්වන්න පුළුවන් ෂෙරොන් අභිෂේක්ව. යනුව නිමාව සටහන් වන්නේ 56 වන පන්දු වාරය. මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 138යි කඩලු 7යි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දු යැවීම සඳහා කැදවා තිබෙන්නේ මල්ෂ තරුපති නායකයා. යනුව පිටිය සකස් කරන ආකාරයක් අපට දැක ගැනීමට පුළුවන්. ෆයිනල් ලීග් කලාපයේ සහ තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු මගින් රඳවා. සුපුරුදිරියවෙන් මල්ෂ තරුපති ඉදිරිපාදයට පැමිණ පහර ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව ලකුණු දෙක ලබා ගනීද හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි පෙර කඩුල්ල පිළිබඳව කතා කරනකොට ෂෙරොන් අභිෂේක් අද දවසේදී ඉතාමත් හොඳින් දග පන්දු යවමින්
තනතිල් ඉතාමත් මැනවින් දෝලනය පන්දුවේ දෝලනය නිසායකරින් වටහාගත් ක්‍රීඩකයා. ඉතින් නිවැරදි තැනට පන්දුව ස්ථාපිත කරලා හැකියාවක් ලැබුණා කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට ශෙරොන් අභිෂේක්ට. ඉතින් ශෙරොන් අභිෂේක්ගේ දක්ෂතා ගැන අපි කතා කරනකොට මේ සීසන් එකේදී ඔහු කඩුළු 4ක් ලබාගෙන තිබෙනවා ලකුණු 44කදී මලියදේව විද්‍යාලයට එරෙහිව. සාන්ත සේවස් විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 93කදී කඩුළු 5ක්. රාජකීය විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 90කදී කඩුළු 5ක් දවා ගැනීමට. ඇන්ස් විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 10කදී කඩුළු 4ක්. බෙනඩික් විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 81කදී කඩුළු 6ක් වශයෙන් දවා ගැනීමට සමත්ව තිබෙනවා. එවර පුනරූපණ දර්ශනය පෙර කඩුල්ලේ තාමත් හොඳින් මැනවින් උඩ පන්දුව රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයාට. මේ වන විටත් තරගය යම් කිසි මොහොතකට නතර කර තිබෙනවා මං හිතන්නේ ක්‍රීඩකයේ පාදයේ ආබාධයක් හේතුවෙන්. අප කලින් සඳහන් කළා ඉතින් මේ වන විටත් පාසල් දෙකෙහිම ආදි ශිෂ්‍යයන් ඒ වගේමයි පාසල් සිසුන් විශාල ප්‍රමාණයක් මේ වන විටත් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණ සිටිනවා. තම කණ්ඩායම් තම විද්‍යාලවල කණ්ඩායම් දිරිගන්වන ආකාරය තමයි අපට පෙනී යන්නේ මේ වන විටත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය මෙන්ම මහින්ද විද්‍යාලයේත්. ඉතින් එය තමයි මාර්තු මාසයේ ගාලු නගරයේ සුවිශේෂත්වය. ඉතින් මාර්තු මාසයේ පළවෙනිදා සිටම ගාලු නගරයට තාමත් සුවිශේෂී මාසයක් විදිහට අපට හඳුන්වන්න පුළුවන් ආදරවන්තයන්ගේ සටන. මේ අවස්ථාවේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවාගේ පාදයේ ආබාධයක් සිදු වී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් දැඩි හිරු රශ්මිය සහ අනෙකුත් සාධක බලපානවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 139යි කඩලු 7යි. මේ වන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩලු මේ වන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන බලෑනිය ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යොමු කරමින් මහින්ද විද්‍යාලයට දැඩි පීඩනයක් ලබා දී තිබෙනවා. ඒ අනුව මල්ෂ තරුපති නැවතත් සූදානම් පන්දු යොමු කිරීමට. ක්‍රියාත්මක වන්නේ 57 වන පන්දු වාරය. යනවා මල්ෂ තරුපති ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටියේ පන්දු වාරයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව සටහන් වන්නේ ලකුණු 139යි කඩලු 7ක් වශයෙන් මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ. මේ වන විටත් පොයින්ට් කලාපයේ ඩීප් පොයින්ට් කලාපයේත් ඒ වගේම ඩීප් ස්ක්වාලේ කලාපයේ ඒ වගේම යාර්තිහේ සීමාවෙන් පිට ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකුම ස්ථානගත කර තිබෙනවා. ඉතින් තවත් කඩලු 3ක් පමණ ආරක්ෂා කර ගැනීමට හැකි වී තිබෙනේ මහින්ද විද්‍යාලයට. ඔවුන් දිගින් දිගටම උත්සාහ කරන්නේ සෙමින් ලකුණු ලබාගෙන තමයි ඉනිම ගොඩ නැගීමට. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය යතින් උත්සාහ කරන්නේ තේපන් සංග්‍රහයට පෙර මොවුන් සියලු දෙනා දවාගෙන යම්කිසි අභියෝගයක් ලබා දීමට මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. නැවතත් මල්ෂ තරුපති සූදානම්. මල්ෂ තරුපති over the wicket ආකාරයට යවන පන්දුවට ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර නමුත් අසාර්ථකයි. කඩු රකින්න ක්‍රීඩකයාට පන්දු යොමු වන්නේ. ඉතින් අද දවස තුලදී මල්ෂ තරුපති ගැන අපි කතා කරනකොට මල්ෂ තරුපති මේ සීසන් එක තුලදී මලියදේව විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 32ට කඩලු 5ක් දවාගෙන තිබෙනවා. එමෙන්මයි රාජකීය විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 62ට කඩලු 4ක් දවා ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා. ඉතින් මල්ෂ තරුපති අපි දන්නවා වයස අවුරුදු 19න් පහළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරලා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමුපෙළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකයා වශයෙන් ඉතාමත් නායකත්වයේ ගුණාංග ඉස්මතු කරමින් ඉතාමත් හොඳින් අද දවසේත් ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් පෙර පුනරූපණ දර්ශනයේ ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව දෝලනය වන්නේ මැනවින් පන්දුව නිසි ස්ථානයට ස්ථානගත කරනවා මල්ෂ තරුපති. ඉතින් එය තමයි ඔහුගේ අත්දැකීම. එය තමයි ඔහු ලබාගත් පුහුණුව. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඉතින් අද දවස තුලදී මේ වෙලාවේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 139යි කඩලු 7යි. ඉතින් නොවුන්ට ප්‍රථම ඉනිම තුලදී අනිවාර්යයෙන්ම තවත් සම්බන්ධතාවයක් අවශ්‍ය වෙනවා වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවකට යන්න. ඉතින් ඉක්ම ලකුණක් සඳහා ඉවර පැතිමාරුව මොකද ප්‍රථම ඉනිම තුලදී ඔවුන් වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවකට ගියොත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට අභියෝගයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වෙලාවේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන බල ඇනිය ඉතාමත් හොඳින් Tamanගේ සේවය ඉෂ්ට කරමින් කඩලු 7ක් තේපැන් සංග්‍රහයට පෙර ආතුව ලබා ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා. ඉතින් එය ඉතාමත් සුවිශේෂී කාරණාවක් වශයෙන් අපි මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අද 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය
මේ අයුරින් ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙනවා. ඉතින් අමතක කරන්න බෑ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය. ටෙස්ට් ක්‍රීඩාවට උචිත තනතිල්ලක් තිබෙන ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටිය අන්තර්ජාතික ටෙස්ට් ක්‍රීඩා සිදු කරන ක්‍රීඩා පිටියක්. ඉතින් මෙය ගාල්ල නගරයට ශ්‍රී ලංකාවට ඉතාමත් සුවිශේෂී ක්‍රීඩා පිටියක් කිව්වොත් මා නිවැරදි. ශරණ අභිෂේක් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 139යි. නැවතත් සූදානම් ශරණ අභිෂේක් විනිසුරු පසු කරමින් යන පන්දුවට එවර ඉතාමත් සාර්ථක පන්දුවක්. කඩු රකින්න ක්‍රීඩකයා අද දවස තුල ඉතාමත් හොඳින් Tamanගේ කාර්යභාරය මැනවින් ඉෂ්ට කරා. අද උදෑසන සිට අපි නිරීක්ෂණය කර කාරණාවක් තමයි එය. වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයන් පිටේ ඉන්න දෙසින් පැමිණෙන පන්දු, පායින දෙසින් පැමිණෙන පන්දු ඉතාමත් හොඳින් කඩු රකින්න ක්‍රීඩකයා නිවැරදිව ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉෂ්ට කරා. ඉතින් ඒ තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් සතුව තිබෙන හැකියාව. එය අපි අනිවාර්යයෙන්ම අගය කළ යුතුයි. ශරණ අභිෂේක් එවරත් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඉතින් අපි උදෑසන කිව්වා අද දවසේදී මේ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේදී මේ තනකොළ පැහැති ස්වභාවය පිටියේ තනතිල්ලේ තිබෙන යම්කිසි තනකොළ පැහැති ස්වභාවය වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයන්ට උචිත තනතිල්ලක් බවට පත් වේවි කියයි. ඉතින් එය සත්‍ය කරමින් සියත් රාමනායක අතිදක්ෂ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට හැකි වුණා. යනවා නැවතත් සූදානම් ශරණ අභිෂේක්. ඉවර නිදැල්ල යන පන්දුවට ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. තාමත් කඩුලේ රන්දි සිටිනවා චන්දූපඩි සිල්වා. මෙවර ආදරවන්තයන් සටනේ මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ වන විට ලකුණු 41ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. එය තමයි ඉතින් මේ වන විට මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ලබාගත් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව පන්දු 84ක් තුලදී. ඔහුගේ සහයට මේ වන විට පැමිණ තිබෙන උදයංග ඔහු තාමත් කිසිදු ලකුණක් ලබා ගැනීමට සමත් වන්නේ නැහැ. ක්‍රියාත්මක වන්නේ 57 වන පන්දු වාරය. නැවතත් 57 වන පන්දු වාරය නැවතත් සූදානම් මල්ෂ තරුපති. ගාලු කොටු පවුරන්තයේ සිට පන්දු යෑමට සූදානම් වන්නේ මල්ෂ තරුපති. මල්ෂ තරුපති වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායමේ වත්මන් උපනායකයා. ඉතින් ඔහු ඉතාමත් අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක්. මෙවර රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට නායකත්වය දරන්නේ සූදානම් මෙවර ගාලු කොටු පවුරන්තයේ සිට. දෙවයනවා විනිසුරු පසු කරමින්. වර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්, සාර්ථක පන්දුවක්. වේගවත් පහරකට උත්සාහ කළේ කෙසේ වෙතත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවන ආකාරයක් අපට පෙනී යනවා මල්ෂ තරුපතගෙන්. ඔහු දිගින් දිගටම උත්සාහ කරන්නේ පිටින් දෙසින් පන්දු යැවීමට. ඉල්ලීමක් කරන ප්‍රබල ඉල්ලීමක් අවසරයෙන් දැවි යනවා බිඳ වැටෙනවා 8 වන කඩුල්ල වශයෙන් මහින්ද විද්‍යාලයේ දැවි යන්නේ ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවනවා මල්ෂ තරුපතේ ආකාරයෙන් 8 වන කඩුල්ල වශයෙන් දැවි යන්නේ. 8 වන කඩුල්ල වශයෙන් දැවි යන ක්‍රීඩකයා මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් චනූප. එවර පුනරූපණ දර්ශනය මල්ෂ තරුපති නිවැරදිව ස්ථානගත කළ පන්දුව කිසිසේත්ම පිතිකරුවාට දැඩි අභියෝගයක් එල්ල කරමින් දැවි යන ක්‍රීඩකයා මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් චනූප. ඉතින් මේ වෙලාවේ ලකුණු සංඛ්‍යාවත් එක්ක බලද්දී මහින්ද රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් කඩුළු 8ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් ඒ ඉතාමත් හොඳ සලකුණක්, ඉතාමත් හොඳ සැලසුමක ප්‍රතිඵලයක් කියවොත් නිවැරදි. මල්ෂ තරුපති අද දවස තුල දැඩි අභියෝගයක් ලබා දෙන ක්‍රීඩකයා මහින්ද විද්‍යාලයට එරෙහිව. අපි බලමු තවත් ඉදිරියේදී කුමක් සිදු වේද කියා. කෙසේ වෙතත් වැඩි වාසි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට මේ වන විට ලැබී තිබෙනවා. මේ වන විට දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය සටන් වන්නේ නවක ක්‍රීඩකයා කවින් රුක්ෂාන් සූදානම් මහින්ද විද්‍යාලයේ ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්, සාර්ථක වෙච්ච ක්‍රීඩකයෙක් මෙම සීසන් එක තුලදී.
පිවිස තිබෙන මේ වන විට පිතිකරණාංශයට නැවතත් සූදානම් මල්ෂතරපති ගාලකොටු පවරන්තේ සිට දිවයනවා ඉවර කෙටි පන්දුව දිල්ස්කු පහරක් එවර ෆයින් ලෙග් කලාප දෙසට ඇදී යන්නේ ලකුණු දෙකක් වශයෙන් සාර්ථකව පැතිමාරු කරගන්නවා. අනුව ඉතාමත් හොඳින් ආරම්භයක් ලබා ගන්නවා කවින් රුක්ෂාන්. කවින් රුක්ෂාන් පිළිබඳව කතා කරද්දී ඔහු නවක පිතිකරුවා මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පැමිණි. ඔහු මේ සීසන් එක තුලදී ලබාගෙන තිබෙන වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 37යි. නමුත් ඔහු තුන්ගිරව් ක්‍රීඩකෙක් වශයෙන් ඔහුට හැකියාවක් ලැබිලා තිබෙනවා කඩලු 17ක් මේ සීසන් එක පුරාවට ලබා ගැනීමට. නැවතත් සූදානම් මල්ෂ තරුපති එවර ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර එවර ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ලකුණකට අවස්ථාවක් හිමි වන්නේ නැහැ. ඉතාමත් හොඳින් මල්ෂ තරුපති තමන්ගේ නායකත්වය ඉනිම ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් අපට පෙනී යනවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඉතාමත් හොඳින් සාර්ථක වෙච්ච ක්‍රීඩකෙක්. වර්තමානයේදී තමත් සාර්ථකත්වයෙන් ඉහළම සිටින ක්‍රීඩකෙක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ. නැවතත් සූදානම් ගාලකොටු පවුරන්තයේ සිට ඉවර දිව යනවා. ඉවර පස්පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාප දෙසට ඇදී යන්නේ. ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. අනුව නිමාව දකින්නේ පන්දුවාරේ. යනවා 58 වන පන්දුවාරේ නිමාවන විට මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කැඳවා තිබෙන ක්‍රීඩකයා ශරොන් අභිෂේක්. ඉතින් අපි කතා කරා තරගය අතරතුරදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය මේ සීසන් එක තුලදී ලැබපු ජයග්‍රහණ සම්පාදනයේ අනුව මලියදේව විද්‍යාලය කුරුණෑගල ඔවුන් සමග පැවති තරගයේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට හැකියාවක් ලැබෙනවා සමස්ත තරගයේදී කඩලු 4ක ජයක් ලබා ගන්නට. ඉතින් අපි තව කතා කරොත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මොරටුව ප්‍රින්ස් ඔෆ් වේල්ස් විද්‍යාලය අතර පැවති තරගය පැවතුනේ කටුනායකදී 28 29 ජනවාරි මාසයේදී. ඉතින් ප්‍රින්ස් ඔෆ් වේල්ස් කණ්ඩායම සිය ප්‍රථම ඉනිමේදී ලකුණු 111ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. එෙහිදී කවිෂ ඉඳුවර ලකුණු 48ට කඩලු 5ක් සහ අද දවසේත් සාර්ථක වූ ක්‍රීඩකයා ශරොන් අභිෂේක් ලකුණු 30ට කඩලු 2ක් තබා ගැනීමට සමත් වුණා. අනතුරුව පිටියට පිවිසි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ප්‍රථම ඉනිමේදී ලකුණු 262ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා කඩලු 10කදී. එෙහිදී සාර්ථක ඉනිමක් ක්‍රීඩා කර කවිෂ ඉඳුවර ලකුණු 64ක් ශිහාන්දි සොයිසා ශතකයක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඉන් අනතුරුව දෙවන ඉනිම සඳහා පිටියට පිවිසි ප්‍රින්ස් ඔෆ් වේල්ස් කණ්ඩායමට ලකුණු 220කදී ඔවුන් සමත් වන කඩලු 4කදී ලකුණු 220ක් රැස් කරගෙන ඉනිම හත් හිටවනවා. එදී මලිද්ද සිල්වා ලකුණු 32ට කඩලු 2ක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තබා ගත්තා. අනතුරුව පිටියට පිවිසි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිම ලකුණු 55යි කඩලු 6යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට හැකියාව ලැබෙනවා ප්‍රථම ඉනිමේ ජයක් ලබා ගැනීමට. පෙර පාන්දුවේදී ඉල්ලීමක් කළා නමුත් විනිසුරුතුමන් නිහඬයි. ඉතින් අද දවසේදී පන්දු කිහිපයකදීම විනිසුරුතුමන්ගෙන් දැඩි ඉල්ලීම් සිද්ධ කරා. නමුත් විනිසුරුතුමන්ගේ තීරණය තමයි අවසන් තීරණය වන්නේ. ඒ තමයි ක්‍රීඩාවේ නීතිය. නැවතත් සූදානම්. ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පර ඒවරත් ඉල්ලීම. නමුත් විනිසුරුතුමන් නිහඬයි. යනුව නිමාව දකින්නේ පන්දුවාරය. යනුව පන්දුවාර 60ක් අවසානයේ මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 142යි කඩලු 8යි.
මල්ෂතරුපති නැවතත් සූදානම් පන්දු යැවීම සඳහා. ඉවර කෙටි පන්දුව ලකුණක් සඳහා තමයි උත්සාහය දැරුවේ. නමුත් අසාර්ථකයි. මල්ෂතරුපති පිළිබඳව අපි කතා කරද්දී ඔහු පළමු පෙළ ක්‍රීඩකෙක් වශයෙන් මෙම තරගවාරවලදී තරග 8කදී ඉනිං 10කදී ලකුණු 276ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙච්ච ක්‍රීඩකෙක්. දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය අගය ලකුණු 27.6ක් රඳවා ගනිමින් ඔහු මේ තරග වාරවලදී ලබාගත් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 75යි. ඔහුගේ තුන්වෙනි ක්‍රීඩකෙක් වශයෙන් මේ තරග වාරවලදී ඔහු පිතිකරණයෙන් වගේම පන්දු යැවීමෙන් සාර්ථක වී තිබෙනවා. ඔහු 157ක් පන්දු වාර ක්‍රියාත්මක කරලා ලකුණු 401කදී කඩලු 23ක් දවා ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා. ඔහුගේ හොඳම වාර්තා විදිහට සනිටුහන් වන්නේ මේ තරග වාරයේදී ලකුණු 32ට කඩලු 5ක් ලෙසට ඒ අනුව නිමාව දකිනවා පන්දු වාරේ. ශරණ අභිෂේක් සූදානම් පන්දු යැවීම සඳහා. එවරත් දැඩෙල්ලීමක් අද දවස තුලදී අපි දැක්කා උදෑසන කාලයේ ඉඳන් දග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයන් නිවැරදි ආකාරයට පන්දුව තනතෙල්ලේ ස්ථානගත කරමින් පිතිකරුවන්ට ප්‍රබල අභියෝගයක් ලබා දෙනවා. ඉතින් අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ගල්ලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටිය ජනප්‍රියත්වයට පත් වී තිබෙන්නේ දඟ පන්දු යවන්නන්ගේ තනතිල්ලකට උරුමකම් කියන ක්‍රීඩා පිටියක් ලෙසට. ඉතින් එය මනාව සත්‍යාපනය කරනවා අපි පෙර අන්තර්ජාතික තරග පිළිබඳව බැලුවයින් පස්සේ. එවර පුනරූපන දර්ශනයේ පෙර පන්දුවේදී පසුපාදයට පැමිණ තමයි ඔහු ආරක්ෂාකාරී ප්‍රහාරයක නිරත වෙන්න එවර කටයුතු කරන්නේ. එවර ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු. අපි ශරණ අභිෂේක් පිළිබඳව කතා කරද්දිත් ඔහුගේ පන්දු යැවීම ඔහු තුන්වෙනි ක්‍රීඩකෙක් විදිහට උපනායකයෙක් වශයෙන් උපනායකයෙක් වශයෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඔහුගේ පිතිකරණය පිළිබඳව අපි කතා කරොතින් ඔහු මෙම තරගාවලිවලදී මේ සීසන් එකේදී ලකුණු 504ක් ලකුණු 280ක් ලබා ගැනීමට සමත්ව තිබෙනවා. ඔහු ලබාගත් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 45යි මේ සීසන් එක තුලදී. ඉතින් විතරකුත් නෙමෙයි ඔහු දක පන්දු යවන ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් අද දවසේදී තාමත් හොඳින් පන්දු යවමින් රිච්මන්ඩ් පන්දු යවන බලෑනියට ඉතාමත් හොඳ සවියක් ලබා දුන් ක්‍රීඩකයා. එදින ඔහුගේ පන්දු යැවීම පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරද්දී ඔහු කඩලු 61ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ සීසන් එක තුලදී. ඔහුගේ හොඳම සනිටුහන් වන්නේ ලකුණු 16ට කඩලු 6ක් විදිහට. ඉතින් ශරණ අභිෂේක්ගේ මේ පන්දු වාරය පිළිබඳව අපි අනිවාර්යෙන්ම කතා කළ යුතුයි. තාමත් හොඳින් පන්දුව නිවැරදි ආකාරයට ස්ථානගත කරමින් පිතිකරුවාට ප්‍රබල අභියෝගයක් ලබා දෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ ශරණ අභිෂේක්ට දැන් තනතිල්ල හුරුයි. ඔහු දන්නවා මොන තැනටද පන්දු ස්ථානගත කළ යුත්තේ. ඒ අයුරින්ම පිටිය සකසා තිබෙන ආකාරයක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක්, කවර්, එක්ස්ට්‍රා කවර්, පොයින්ට් කලාපවල ක්‍රීඩකයන් රඳවලා. ඉතින් මං හිතන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ටත් දැඩි අභියෝගයක්. ඒ අනුව නිමාව සනිටුහන් වනවා පන්දු වාරය.
ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 144යි කඩලු 8යි. එවර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් third pan ඩිෆයින් ලෙග් කලාපයට පන්දු ඇදී යන්නේ. රැකගෙන නැවත බාර කරන විට ලකුණු 2ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඉතින් මහින්ද විද්‍යාලයේ මේ වන විට ලකුණු 144යි කඩලු 8යි. මම හිතන්නේ ඔවුන්ගේ සැලසුම ඔවුන්ගේ නායකයාගේ සැලසුම ක්‍රියාත්මක වුණාදෝ කියන සැකයක් තිබෙනවා. කෙසේ නමුත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් ඉතාමත් හොඳින් ඔවුන්ට දැඩි පීඩනයක් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ලබා දුන්නා. මල්ෂ තරුපති එවර නිවැරදිව ස්ථානගත කරන පන්දුව කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයාට පන්දුව පතිත වන්නේ. ඉතින් ඉතාමත් හොඳ දෝලනයක් ගාල්ලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ මේ වන විට අපට දැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. පන්දුවේ මල්ෂ තරුපති නැවතත් සූදානම්. එවරත් ඉතාමත් හොඳ ඉපිලීමකින් පන්දුව පැමිණෙන ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරවල් අපි දැක්කේ නැහැ. වැරෙන් පහරවල් ඉතාමත් වේගවත් පහරවල් වලට යනවා පිටිකරුවන් යුගලයම. ඔවුන්ට අවශ්‍ය වන්නේ කෙසේ හෝ කඩුල්ල රැකගෙන වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබා ගැනීම. එවර සාර්ථකයි. ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව අරෝෂ් උදයංග සමගින් කවින් රුක්ෂාන් මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පිටිකරණයේ දෙන ක්‍රීඩකයන් දෙපළ. අරෝෂ් උදයංග පන්දු 25කදී කඩලු 3යි. හතයි කඩලු 8ක් තුලදී. මෙවැනි විට දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය සටහන් වන්නේ ලකුණු 2.3ක් වශයෙන්. මහින්ද විද්‍යාලයේ මේ වන විට ලකුණු 147යි කඩලු 8යි පන්දු අර 62යි පන්දු 5ක අවසානයේ. මල්ෂ තරුපති මේ වන විට ලකුණු 33ක් ලබා දී කඩලු 2ක් මේ වන විට බිඳ හෙළී තිබෙනවා. ඒ වගේමයි කවිෂ ඉන්දුවර සහ ශාරොන් අභිෂේක් ඒ වගේමයි සිහත් රාමනායකදද කඩලු ලබාගෙන තිබෙනවා. මෙම ආදරවන්තයන් සටනේ ප්‍රථම ඉනිම ක්‍රීඩා කළ මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. නැවතත් මහින්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරුවෙකුගේ අතෙහි ආබාධයක් ඇති වී තිබෙනවා. අපි පෙරදී දැක්කා පාදෙහි ආබාධයක් ඇති වුණා එක් ක්‍රීඩකයෙක්ගේ. දැන් අතෙහි ආබාධයක් ඇති වී තිබෙනවා. ඉතින් මෙවැනි දින දෙකෙහි පාසල් ක්‍රිකට් තරගයකදී මෙවැනි සිදුවීම් සුලභයි. කෙසේ වෙතත් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 147ක් වෙද්දී කඩලු 8යි. ඉතාමත් හොඳ අභියෝගයක් රිච්මන්ඩ් පන්දු යවන්නන් ලබා දෙනවා. මල්ෂ තරුපති අද දවසේදී නායකයා වශයෙන් තමන්ගේ වගකීම මැනවින් ඉටු කරපු ක්‍රීඩකෙක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. මල්ෂ තරුපති නැවතත් සූදානම් පන්දු යොමු කිරීමට 62 වන පන්දු ආරේ අවසන් පන්දුව තමයි ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් වන්නේ. යනුව ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් third man කලාපේ ක්‍රීඩකෙක් රදවමින් සූදානම් පන්දු යොමු කිරීමට. මල්ෂ තරුපති ගාලු කොටු පවුර අන්තයේ සිට එවර ඉල්ලීමක් විනිසු රුදුමන් නිහඬයි. කෙසේ වෙතත් මල්ෂ තරුපතිගේ ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමේ රිද්මය අපි අනිවාර්යයෙන්ම අගය කළ යුතු කාරණාවක්. යන නිමාව සනිටුවන් වන්නේ 63 වන පන්දු ආරය ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 147යි කඩලු 8යි. අන්න තාත්තා ඉතින් ඔයාලා ලොකුයිනේ පුතේ. තාත්තා පරිස්සමෙන් ගෙදර එනකන් තමයි ඔයගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. නැත්නම් තාත්තා ගේන දේවල්ම නෙමෙයි තේරුණාද?
Good afternoon, ladies and gentlemen. We are back live, the Richmond Live. The 119th encounter of the Richmond Mahinda Lovers Quarrel. That is a great shot there for the batsman on strike. Batsman scampers through for 2 runs. Arosh Udayanga now on strike. Mahinda College at 147 for the loss of 8 wickets after 63 overs. Sharon Abhishek was managed to get a crucial wicket as well. 1 for 37 after 19 overs for him. Yes, good afternoon, ladies and gentlemen. The most recent wicket which was taken by Sharon Abhishek was Senuka Dangamua. So at this moment, Mahindians are 149 for the loss of 8 wickets. Let's see how the batsmen on the crease, Arosh Udayanga and Kavin Rukshan, will be able to build their innings. The batsman from the Mahindian scoreboard now inching towards the 150 run mark, which is crucial. That time, the sweep shot goes airborne for a couple of seconds, but safe in the end. The batsman scampered through for a single, and that marks the 150, I believe. 150 runs, Mahinda College for 8 wickets. Absolutely dominant performance by the Richmond Diet, getting able to get 8 wickets, but a good comeback from the Mahindians as well after they were 82 for 5. Yes, Anuk, if the Richmond Diets were able to minimize or tackle down the innings of the Mahindians for about 180 or below 200, there would be a great chance for the Richmond Diets to put up a big total on the board for their first innings and invite the Mahindians to play. That was an unfortunate error by the keeper, and the ball passes the boundary for a 4. That was very unfortunate by the bowler there. Goes down the leg side, and the wicket keeper Chan Supersinger misses out completely on that one. Take the ball, but unfortunately they missed it, and that converts them towards the Mahindians for 4 runs. Arosh Udayanga had scored 150 runs in this 2023-2024 season. Was a quite successful batsman. I believe that he has scored 44 against the St. Services College, and he was actually a successful bowler. He has put on 26 for this season. Best was 4 wickets for 32 runs. And let's see how this batsman on the crease. Another close moment, an appeal, but the umpire denies the call. Half an appeal by Manshu Dharpati. The umpire denies it. I think there was an inside edge. Most possibly there was, otherwise that would have been out. Yes, the skipper sensed that there might be a chance for an wicket, but the umpire denies the chance. Arosh Udayanga doing an absolutely brilliant job holding one end strongly for 66 of the 32 deliveries he has faced. Yes, Anuk, absolutely brilliant from Arosh Udayanga. The batsman, the striking batsman at this moment, he has only scored 6 runs from 32 balls, and it looks like we can see that he's holding the fort for the Mahindians. Again, these dot deliveries are crucial. Building up pressure, as well as now Richmond Dice should really manage to quickly end things for the Mahindians now, because there's 2 more wickets. If the Mahindians get even 20 more runs, that is 180. So it's very crucial for the Richmond Dice to limit the runs as soon as possible. The best thing to do if you are a Mahindian is try to get as many runs as possible. Try to score those boundaries to get that additional 20-30 runs. That time a quicker delivery from Marsha Tarupati misses out on everyone and goes all the way
for 4. That is by signaled by the umpire. And that marks the end of the 65th over. Mahinda College are 158 for the loss of 8 wickets. As we inch our way towards tea, as we see that bias deliver again by Mashtarpati. As we inch towards tea, now Richmondites should really now focus on getting those 2 wickets, and if you are Mahindians, you should really try to not lose any wickets until at least I believe that some of them were quite unnecessary, such as the Pramesh Madhubhashana and Dinra Kalupahana. Also the run out. Yeah, they were the batsmen who were able to build up the Mahindian innings, but unfortunately they could not have have the necessary impact on their scoreboard. So the Mahindians should hold on their side at least for some couple of overs until they getting stabilized and to put on some good total on the board. Especially that wicket of Deneth Kaushalya. The partnership of Deneth Kaushalya and Chandu Patiseva was about 40 runs, and that was very unnecessary for them to run that run, and that was a very unfortunate run out for the Mahindians. If they have hold on to that partnership a little bit more, I think they would have gone past that 180 run mark with ease, but unfortunately that's not the case. But nonetheless, this has been quite beautiful all-round performance by Richmondite as well as the Mahindians, since they were 82 for 5 and now they're managing. So on this one I'm given, and Sharon Abhishek delivers once again for Richmond College, LBW. The 9th wicket falls for the Richmond for the Mahindian sides, and Richmondites were able to pick up 9 wickets for their side. Absolutely a dominant performance by the Richmondites. Once again, here's a quick look at the wicket again in line, and that is hitting middle stump. Absolutely beautiful bowling there by Sharon Abhishek. That was an easy decision by the umpire. Yeah, no, the ball beautifully turned into the wicket, and that line was perfect. It should be hitting directly wickets, so the call of the umpire was an out. Unfortunately, Arosh Udayanga have to go back to the crease. Not Arosh Udayanga. Rukshan going down as LBW, and the new batsman and the final batsman for Mahinda College walks in to the middle. So the batsman who leave the crease was Kavin Rukshan, and the new batsman is Sadev Netmina, the final batsman for the Mahindian side. Let's see, Anuk, as we spoke a couple of seconds ago, that the Mahindians should focus on their batting and should be stabilized on the wicket. I mean, that was very unfortunate. I mean, that really, if you hadn't kept your pad there, that would have gone straight to the wickets, hitting middle stump there. So now it's a completely different ball game right now. So 158 for 9. I believe Richmondites should now be on track to getting all wickets in the next couple of overs, possible. Again, beautiful delivery by Sharon Abhishek once again to Arosh Udayanga. Sorry, Sadev Netmina. So Anuk, at this moment the Mahindians are on a risk, as both batsmen on the crease are not fine batsmen. They are
the they are full-time bowlers, so there might be a chance for the Richmondites, I believe, for a quick wicket, or might the last pair of batsmen on the crease get a chance to hold up their Mahindian innings to reach a certain level. With that, that marks the end of the 66th over. Mahinda College are 158 for the loss of 9 wickets. Mahesh Tarupati coming in from the fourth end. This is the last wicket for Mahinda College, and they should really now focus on their batting. Just really focus on trying to keep this wicket until tea. Yes, absolutely, Anuk. The Mahindians should focus on their batting as they are on a huge risky moment. Again, another close one. You see that there's a turn, the great turn on the pitch today after the sun blows in the afternoon. Of course, the pitch has been teared into bits, especially because the day, as we come towards the end of the day, still a session to come, but still signs of turn is imminent. Moreover, Anuk, you can see around the Galle International Cricket Stadium that it's quite windy around the Galle International Stadium. The flags are waving. As you can see, there's dust coming from that area around the ground, and it's quite windy atmosphere around the stadium. Of course, the wind as well, Pan, plays a huge role in this game, especially if you are trying to go aerial. The wind may affect poorly or will have an advantage. It depends on which direction the wind blows. According to the direction of the waving of the flags, Anuk, I believe that the wind is blowing across the ground, across the pitch, so it might have an impact on the turning of the ball. Turning of the ball as well if you're trying to go aerial. If you're trying to hit towards that offside region when you're facing on the fourth end, that would be very advantageous for you. Absolutely, and playing with the wind, getting support of the wind would give an advantage. If you are trying to hit some shots above the ground. Here comes Sharon from the pavilion end. Another close opportunity for stumping. Yes, absolutely. Sharon Abhishek coming in from the pavilion end once again, picked up the wicket last over. Sharon Abhishek today has been wonderful, bowling in the correct line and length and getting 2 crucial wickets and giving only 40 runs in his 22 overs in fact. So Anuk, as you can see that the both batsmen on the crease are now kind of playing a defending role on the crease. Both Arosha Udayanga and Sadev Netmina, the last pair on the crease, are just playing defensive kind of shots. They are not trying to hit unnecessary shots and gain much risk, as they have only 1 wicket left in their pockets. So, and that's what you really should try to do if you are Mahindians. And at this stage, anyone would do that, especially since tea is coming very shortly. You would really want to hold your end until the tea. And that marks the end of the 68th over. Mahinda College are 158 for the loss of 9 wickets. Is a replay. The last delivery again. Oh, that is a very big missed opportunity by the wicket keeper Shehan Subasinghe. But yes, Anuk, a very close opportunity, edged and gone to the gloves of the wicket keeper, but unfortunately missed it. Short and wide, but straight to the man once again.
I mean, these two players can really, especially Aroshu Deanga, can really play some shots. But I think it is very certain that he will not go for those radical shots, especially at this stage. That was a quick ball as well from Master Tarupati. Misses the edge of Aroshu Deanga. Yes, Anuk, very disappointing for Sharon Abhishek as he shake his head in a very disappointing manner. That was a close opportunity. Again, some bounce here shown by Master Tarupati. As you can see that there's a good communication between the Mahindian pair. Oh, that was again a drive straight to the man. An opportunity for a run out, and the umpire denies it. That was very unfortunate again. And The whole fielding is now on standstill. That might be a bit of controversial. Let's see what would happen. The umpire is still talking with the fielders. That is very unfortunate there, but very poor running of the Mahindians. That is very unnecessary, especially at this stage. Yes, Anuk, absolutely. They got collided on the middle of the pitch, and that made that unsuccessful running between the wickets. So Anuk, as you can see, that the pressure is building much higher on the Mahindian batsman at this moment. So the netman on strike. But especially at this stage, I would like to see the Richmond captain be a little bit more aggressive in the field setup. Especially at this stage, I would like to see a couple of more catching fieldsmen along the short leg sort of areas. Especially since this is the last pair of batsmen, you would want to really finish things off quickly. Moreover, Anuk, as you can again see that these last pair of batsmen on the crease are having a good conversation. They are exchanging their ideas regarding the strategy on holding on the last wicket until they can for the maximum amount. Again to Sharon Abhishek, I believe. They're opting for a more aggressive field. Short leg comes in and the first slip comes in as well. Just only a cover and a fine leg player away from the 30-yard circle. Other fielders are inside the 30-yard circle in an attacking strategy, I believe. Sharon Abhishek once again coming in from the city end. Beautiful bit of ball in this at this stage. Again, Sharon Abhishek from the pavilion. And another appeal, but the umpire denies the call. So Anuk, the pressure is quite building up on the Mahindian side as the last pair of batsmen, Aroshu Deanga and Sadhunit Mina, are on the crease. Again, just a block once more. So the netman hasn't gotten off the mark as of yet. But Aroshu Deanga on the other end, 7 runs given off. 7 runs, he has scored 7 runs off 50 deliveries. So again, a sweep shot. But straight to the man, Aroshu Deanga there. The scoreboard moves out to 160 for 9 after 70 overs.
Again misses the bat once again. Marsha Tarupati. Of course, the beauty of a leg spinner is he can turn the ball from both directions. And Marsha Tarupati should really now focus on getting this last pair of batsmen out. Yes, Anuk, the special fact is that both the captain and the vice captain, the captain Malcha Tarupati and the vice captain Sharon Abhishek, had taken their responsibility onto their hands to take the last wickets as they was changing their sides consecutively too eagerly to trying to get the last wicket of the Mahindian side. And once again goes past the outside edge of the bat. So Anuk, when we look at the pitch, you can see that there are some white patches on the field, so that are the areas you should bowl, that the areas with the turn for the ball. Absolutely beautiful bit of fielding there by the man at extra cover. Goes for a huge shot, but very unfortunate. Goes airborne, but Mahindians are very successful that time. Goes all the way for a boundary. Beautiful bit of batting there. Risk shot, but pays the price for it. 4 runs. Yes, Anu Karusha Udayanga, the batsman who was on the crease, who was eagerly waiting to hit a shot while playing defending kind of shots. And once he got the opportunity, he played over the fielder on the square, on the point region, and that converts for 4 runs for the Mahindian side. Here we have look on the preview. And on the slot, and an inside out shot, beautiful by Aroshu Udayanga. I mean, he's a player who can really score and hit those sort of runs at this level. And that marks the end of the 71st over. Mahinda College a 164 for the loss of 9 wickets. So, Anuk, when we speak about the atmosphere here around the Galle International Cricket Stadium, we can see that both Richmondites and Mahindians, Richmondites are upon the wall of the boundary, cheering up their team for the last wicket as the Mahindian pair of batsmen changes for a quick single. Each run is very valuable for Mahindians at this stage, and each run taken should really bite the Richmondites out there on the field, because they want to really get this last wicket as soon as possible. Even 1 or 2 runs more might be the difference at the end. Again, a beautiful shot there from Aroshu Udayanga. He's playing a classy knock here. Yes, Anuk, we see that beautiful communication between the batsmen on the pair without going on to unnecessary run. Just a single from that ball. That's the thing they should do at this moment, getting at least singles and again a quick single. Beautiful bit of running there from the Mahindians. Even the slightest of misfields can lead to a single, so this is the stage that both the teams should really focus. Scoreboard moves up to 167. And goes past the outside edge of the bat. Sharon Abhishek, beautiful bit of bowling. Another defending shot, not attempting to get a mark. Anuk, the main part of these batsmen should be at least getting at least 1 single for the 1 run for a ball. Again tries to play the slow sweep, but straight to the man. And that marks the end of the 72nd over. Mahindians are 167 for the loss of 9 wickets.
Yes, Anuk. 2 wickets for 36 runs. Quite economical for the Richmond side. Absolutely brilliant role by Kavish Indura. And the batsman on the strike is Sadev Netmina. Yeah, look, absolutely. Kavish Indura, the man who caught the first wicket, the first catch of the today's 119 Richmond Mahinda Lovers Quarrel. What an absolutely brilliant catch. He was airborne for a couple of seconds. Brilliantly took the catch. It was not quite easy, but he finally manages to grab the catch, and that was the first wicket for the Richmond side. So at the end of the 73rd over, Mahindians are 167 for the loss of 9 wickets. Bowling. Yuri Kottigoda has come to bowl this 74th over. Yuri Kottigoda, a new bowler who hasn't been introduced the 119 Lovers Quarrel yet, is now being introduced. Yeah, look, I believe it's the first over for Yuri Kottigoda. Am I correct? Yes, you are correct, Pawan. First over by Yuri Kottigoda in this innings, and so finally that the Malsha has decided to take use of this leg spinner. Yuri Kottigoda, second year player, bowls left arm orthodox, participated in the under 19 Sri Lanka team for the under 19 Cricket World Cup in South Africa. Yeah, look, even he did not much perform well on that international platform. He gained that exposure, he gained that experience, what would happen on that international platform. So he could use that experience and convert that that knowledge into something valuable on this 119 Richmond Mahinda Lovers Quarrel. Yuri Kottigoda also a left arm orthodox bowler. Well, he's a bowler who hasn't got much of an opportunity, especially in this season as well, especially in the wickets column. But when he does gets into his rhythm, he can really perform for Richmond College. Yeah, Anuk, so when we spoke about Yuri Kottigoda, he is the younger brother of Kevin Kottigoda, who also has an unorthodox style of bowling. He also played some couple of league matches and some domestic games for Sri Lanka. So played for Richmond College as well, I believe. A couple of fielding changes for Yuri. Let's see, they are eager for the final wicket. What would happen? Speaking about Aros Udayanga, he's quite been an economical style of batting, as he has scored only 14 runs from 64 deliveries. And he's trying to be stabilized on the crease and lead up the Mahindian innings. As you see that, a perfect defending shot
And that marks the ending of the 74th over. Mahindians are 168 for the loss of 9 wickets. Kavi Shindura coming in from the goal 14 once again. Coming in over the wicket now. Edged and just a quick exchange between the wickets for a single. So Anuk, when we look about the Richmond bowling card, we can see that Kavi Shindura was able to take 2 wickets for 36 runs. Sihat Ramanayaka 2 wickets for 19 runs, and Malik De Silva just no wickets for 16 runs, and Sharon Abhishek 2 wickets for 41 runs, and Malsha Tarpati, the skipper, got 2 wickets for 38 runs. So the whole bowling unit has been quite economical. They have managed to limit the Mahindian innings for 169 until this moment. They need only 1 wicket, and huge appeal. The umpire says no. Yuri got Kavi Shindura. Defensive shot once again bowled by good well bowled by Kavi Shindura. Number 51. The 2 spinners for Richmond College, 2 of the frontline spinners for Richmond College. Number 51, Kavi Shindura, and number 52 is Sharon Abhishek. What a coincidence that is. That one a huge appeal and given, and finally the wicket goes, and Mahinda College are all out to 169 runs. Kavi Shindura takes the final wicket for Richmond College. Brilliant piece of bowling from Kavi Shindura. He managed to take 3 wickets for the Richmond side, and that limits the Mahindian innings for 169 at the end of the 75th over. Absolute brilliant performance by the Richmond College, limiting Mahinda College to only 169 runs, and that will be tea, I believe, with that. Absolutely brilliant bowling performance all round from the spinners, from the seamers. The seamers started up picking the wickets, and then came the spinners as well. Absolute dominant performance by the Richmondites. But Mahindians, they recovered as well. They recovered strong, and they have ended up with 169 runs. Yeah, look, absolutely brilliant domination from the Richmond bowling unit. As you see, these are a couple of highlights. During this session we saw this was a catch taken. Once again, Malsha Tarupati, a huge appeal and then given out. Then Sharon Abhishek coming in, and that was plumbed in front of the wickets. Those are a couple of highlight pack that we saw. Richmond College limit Mahinda College first innings for 169 runs. We continue the highlights package. Beautiful bit of bowling and beautiful bit of batting from Mahinda College as well.
Speaking about the Mahindian batting side, the only successful batsmen were Chandupati Silva, who scored 41 runs from 86 deliveries, and Dinur Kalpahana scored 38 from 82 deliveries. So Anuk, as you see on the screen, that there were several subcultures, traditions gathered around this lovers quarrel between the Richmond and Mahinda side, as this is and also a subculture gathered around this event. Yes, as we can see now, the Mahindian administrative board as well as the teachers of the Mahinda College going around the stadium, and the spectators or the crowd or the students will applaud because of the service that they do for the respective colleges. So as we can see, Mahindian principal coming up from the front, Mr. Rusiramadu Mehevage, and his board of leadership, the assistant principals, deputy principals, as well. Yes, Anuk, the Mahindian administration and the academic staff are going towards the Richmond tent, and the Richmond prefect's body, the head prefect, and other seniors are going towards the Mahindian tent. This is the subculture behind this huge event here in Galle. Yes, as the head board of the Richmond College, as well as the prefects or the senior prefects, as well as senior prefects, are going under the Richmond flag. And this is the tradition. This is what the Richmond Mahinda Lovers Quarrel brings to the world, these sort of traditions. Yes, Anuk, as you can see from the footage, the head prefect, the senior prefect, Agita Sirivardhana, is going to, and the board of prefects are going towards the Mahindian tent, and away from the ground you can see that now from the footage, the Mahindian principals, administration staff, and the whole academic staff are going towards the Richmond tent for the tea. You wouldn't see these sort of actions anywhere else. It's only at the Richmond Mahinda Lovers Quarrel. These traditions have come back from a long way. The 119th encounter, this one happened last year, happened the years before, and will happen in the years to come. This is what we bring to the down south: the traditions, the cultures, the cricket, and this is absolutely amazing to see upon. Yes, Anuk, the special thing behind is that this is not only a big match or a cricket game between two teams or two colleges. It's a subculture, it's a tradition. The tradition behind the whole event is vast, and there are so many things you could see throughout these 2 days. Especially as we can see the teachers of Mahinda College, who work hard to teach the students to go to the world. And the same thing will happen in the near future. The Richmond College teachers will now go to the Mahinda College tent as well. And this is what we bring as two schools to Lovers Quarrel. Right, these two friendly schools, Richmond College, Mahinda College. This is when traditions meets passion. Lovers Quarrel. It's Yes, a quarrel but for lovers. Yes, Anu, the bond, the friendship between these two sides, the Mahindians and the Richmondites, is immense. Yes, that's why they're showing the bond, the friendship, the unity. Even though we are playing as two sides out there in the pitch, this is truly a moment to show that at the end of the day we are all one, we are all in unison, and we are always together, and will always be forever. So as you can see that the senior prefect and the prefect's body of the Richmond College is now entering to the Mahindians' tent premises. I believe there are two sort of sets of prefects there, the senior board as well as the senior prefect, alongside the next board, who are in line.
So alongside these two moments, you can see that the ground staff are working hard on preparing this pitch again for good game of cricket, Anuk. That should be appreciated, as they work hard day and night to keep this pitch safe and to have a good pitch for the match. With that, we'll have a short break and we'll meet you back live very soon. මම බැංකුවට ගිහින් එන්න. දැන් ෆුල් ෆ්‍රීඩම් එකේ සිංගාල බැංකින් කරන්න ඔබේ ලයිෆ් එකට හරියටම සෙට් වෙන නෙක්ස්ට් ජෙන් එකේ ඩිජිටල් බැංකින් පාර්ට්නර් People's Bank. අලුත් ලෙක්චර් ෂෙඩියුල් එක බැලුවද? ඕකෙන් බ්‍රේක් එකක් අරන් අරක බලන්නකෝ. බ්‍රේක් එක අප් කරන මැගි පපරේකෝතු ටේස්ට් කරන්න. නව රැල්ලක් රස ගැම්ම. Let's go. This isn't enough for Malli and me. On other days you bring much more than this Lotati. The both of you are big children now. You should wait for Tati to come home safe, not wait to see what Tati brings for you. I'm happy you didn't upset them. We really can't afford to be spending on these streets like before. We need to think about their future. What would happen to them if something were to happen to me? That's why I got an e-life insurance policy from H&B Assurance. I thought of reducing the treats to put some money aside for something good. A monthly premium of 300 rupees and upwards. Life cover from 1 million rupees upwards. Policy term of 5 years to 30 years. And a convenient online product. Love matters more than life. Protect that unconditional love with H&B Assurance e-life.
තේපානෙන් අනතුරුව නැවතත් තරඟය ආරම්භ වෙනවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරවන සූදානම් තම ප්‍රථම ඉනිම ආරම්භ කිරීමට නිකිල් ජයවීර සමගින් ජෙහාන් සුබසිංහයි කඩුල්ල වෙත පැමිණෙන්නේ ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලයේ ලෙස. මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 169කට සියලුම ක්‍රීඩකයන් දැවී ගියා. ඉතාම දක්ෂ පන්දු යෑමකට නිරත වුණා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන්. විශේෂයෙන්ම කවිෂ ඉඳුවර කඩලු 3ක් විදහැලීමට සමත් වුණා. සිහත් රාමනායක, ශරොන් අවිෂේක් එවැගේමයි මල්ෂ තරුපති කඩලු 2 බැගින් විදහැලීමින් මහින්ද විද්‍යාලයේ ඉනිම ලකුණු 169කට සීමා කිරීමට සමත් වුණා. පන්දුවර 75ක් අවසානයේ. කෙසේ වෙතත් තවත් පන්දුවර 20කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඉතිරිව තිබෙනවා අද දවසේදී ක්‍රීඩා කිරීමට. බලමු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කෙසේ ආරම්භයක් ලබා ගැනීමද කියා. ජෙහාන් සුබසිංහ සමගින් නිකිල් ජයවීර. ජෙහාන් සුබසිංහ පිතිකරණාන්තයේ රැඳී සිටින්නේ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ කඩලු රකින්න ක්‍රීඩකයා ජෙහාන් සුබසිංහ. ඒ අනුව ප්‍රථම පන්දුවාරයම සඳහා පන්දුව අතට ගන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායකයා දිනුර කළු පහන දකුණත් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. තම දක්ෂ පන්දු යවන්නෙක් තුන්ගිරියව ක්‍රීඩකෙක් අද දවසේදී මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් නායකත්වයේ වගකීම කරටගෙන ලකුණු 38ක් රැස් කිරීමට සමත් වුණා. මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවනියට වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව රැස් කළේ ඔහු. චන්දුපද සිල්වා තමයි වැඩිම ලකුණු රැස් කරේ ලකුණු 41ක්. සූදානම් ගාලු කොටු පෞරාන්තයේ සිට දිනුර කළුපහන ප්‍රථම පන්දු යොමු කිරීමට ජෙහාන් සුබසිංහට එරෙහිව. ඔව් එවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරන්නේ ලකුණක්. එවර නිපන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා විනිසුරුවරයා විසින්. යනුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ප්‍රථම ලකුණයි ඒ ලෙසින් හිමිවන්නේ. ප්‍රථම පන්දුවම නිපන්දුවක් එල්ල කරන්නේ දිනුර කළුපහන විසින්. තරම් හොඳ ආරම්භයක් නෙවෙයි. එනමුත් දිනුර කළු පහනට ඕනෑම අවස්ථාවක් හැකියාව තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට අභියෝග එල්ල කරන්න තම වේග පන්දුව භාවිත කරමින්. ඔබ දැක්කාද ශනුත් දිනුර කළු පහන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙකු යොදවා තිබුණා. ජෙහාන් සුබසිංහ ආරම්භක පිතිකරුවා වෙනුවෙන් ඔහුට යම්කිසි සැලසුමක් තිබෙනවා වෙන්නට පුළුවන්. ජෙහාන් සුබසිංහ අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට දබා ගනිමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට පීඩනය එල්ල කිරීමට තරඟයේ ආරම්භ වීම සමග දිනුර කළු පහන සූදානම් මීළඟ පන්දුව යොමු කිරීමට. ඔව් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඔබ සඳහන් කළා වගේම කවිෂ මං හිතන්නේ ජෙහාන් සුබසිංහ යම්කිසි තරමක ආරම්භක පිතිකරණයේ ඉතාම දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. මොකද 118 වන ආදරවන්තයන්ගේ සරණේ දෙවන ඉනිමේ ඔහු සමත් වුණා ලකුණු 48ක් රැස් කිරීමට. වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් කෙසේ වෙතත් ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමට. අපි බලමු අද දවසේ ඔහු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තමාගේ වගකීම කෙසේ ඉටු කරාවිද කියා. ලකුණු 169ක් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ප්‍රථම ඉනිමට නැවත සූදානම් දිනුර කළු පහන පන්දු යැවීමට. මෙන්න පන්දුව. එවර ෆ්ලික් කිරීමක් කරනවා. පන්දුව ඇදී යන්නේ ඩීප්. ස්ක්වාලෙක් කලාපයට පන්දුව ඇදී යන්නේ ලකුණක්. එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ජෙහාන් සුබසිංහ මෙම තරගවාරයේදී තරඟ 11ක් තුළදී ලකුණු 499ක් රැස් කර තිබෙනවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මෙම තරගවාරයේ දෙවනියට වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රැස් කර තිබෙන්නේ ජෙහාන් සුබසිංහ. ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය දැක්වෙන්නේ 31.1ක් විදියට. වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩලු රකින්නා ලෙස ඉතාමත් හොඳ කාර්යභාරයක් ඔහු අද ඉටු කළා. දැන් පිතිකරණාන්තයට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ අනෙක් ආරම්භක පිතිකරුවා නිකිල් ජයවීර. ඔහු මෙම තරගවාරය තුළ තරග 11කට ක්‍රීඩා කොට සමත් වී තිබෙනවා. ලකුණු 370ක් ලබා ගන්න මෙම තරගවාරය තුළ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 63ක් ඔහු මෙම තරගවාරය තුළ රැස් කර ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩකෙක්. ඔහුට ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙකු රඳවීමට තීරණය කරනවා දිනුර කළු පහන. එවර නැවතත් නිපන්දුවක් ලෙස සංඥා කරන්නේ විනිසුරුවරයා විසින්. සැලකිලිමත් වූ යුතු දිනුර කළු පහන මෙම අමතර ලකුණු ලබා දීමේදී. මොකද මෙම පන්දුවාරය යොමු කළ දෙවන නිපන්දුවයි එලෙසින් යොමු වන්නේ. අමතර ලකුණු 2ක් හිමි වෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 3යි. විශේෂයෙන්ම
අපි දැක්ක ආරම්භයේ සිටම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන්ගේ සැලසුමුනේ පළමු පන්දු වාර 8 තුලදී ඔවුන් ලබා දුන්නේ ලකුණු 17ක් පමණයි මහින්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ට. මොකද වේගයෙන් ලකුණු රැස් කළොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන්ට හැකියාව ලැබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන්ට පීඩනය එල්ල කරමින් වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රැස් කරන්න. කෙසේ වෙතත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන් ඉතාමත් හොඳින් තම කාර්යභාරය ඉටු කළා ලකුණු රැස් කිරීම සීමා කරමින්. ඉතින් මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන්ගේ සැලසුම එය විය යුතුයි. කෙසේ වෙතත් අමතර ලකුණු ලබා දීම තරම් හොඳ සලකුණක් නෙවෙයි මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට. මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු රකින ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත් වේගයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් ලකුණු ලබා ගැනීම සීමා කිරීමටයි උත්සාහ කරන්නේ. ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් සිදු කළ අන්දමටම ලකුණු ලබා නොදී ආරම්භක පිටිකරුවන් යුගලයේ වෙත පීඩනය එල්ලකොට ඉක්මනින් කඩුලක් දවා ගැනීම විය යුතුයි. අද දිනේ නිමාවට වීමට ප්‍රථම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩුළු දෙකක් හෝ දැවී ගියොත් ඒ මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පැත්තෙන් ලොකු වාසියක් වේ. අද දිනේ නිමාවනට කඩුළු දෙකක් පමණ දවා ගැනීමට හැකි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඒවරත් ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. තමත් විශිෂ්ට පන්දුවක් දිනුට කළු පානගේ මේ වන විට ලකුණු 4ක් රැස් කර තිබෙන්නේ මෙම ප්‍රථම පන්දුවාරයේ දිනුට කළු පහනට එරෙහිව අපි දන්නවා දිනුට කළු පහන වයස අවුරුදු 19න් 15 21 දින ලෝක කුසලන තරඟාවලියේදී තාමත් හොඳින් පන්දු යෑමේ නිරත වුණා. ඔහු තරඟ කිහිපයකදීම හොඳින් පන්දු තරඟයකදී මට මතක කවිෂ ඔහු පන්දු වාර 8ක් යොමු කරා ලකුණු 8කට කඩලු 2ක්. ඉතින් දිනුට කළු පහන කියන්නේ යම් තරමකින් තාමත් භයානක පන්දු යවන්නෙක්. නැවතත් ඒවර පන්දුව නිදැල්ල යාමට ඉඩ හරිනවා චිහාන් සුබසිංහ විසින්. ඔහු පන්දු 3කදී 1 ලකුණයි. ඔබ දිනුට කළු පහන ගැන මතක් කරා. ඔහු තමයි දකුණු අප්‍රිකාවදී පැවති එක් දින ලෝක කුසලන තරඟාවලියේ සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමට තරඟයේ වීරයා බවට පත් වෙන්නේ. පිත්තෙන් වෙන පන්දු යැවීමෙන් තාමත් විශිෂ්ට දස්කම් දැක්වීමට සමත් ක්‍රීඩකෙක් එක් දිනකට කළු පහන. ඔහු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තම වගකීමේ තාමත් හොඳින් නිඩු කරන වගේමයි මහින්ද විද්‍යාලීය නායකයා වශයෙන් අදින කණ්ඩායමේ ඉනිම ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ඉතාමත් අවශ්‍යම මොහොතේ තම කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගනිමින් ලකුණු රැස් කරා. දැන් පන්දු අතටගෙන ඔහු පන්දු යැවීමේ වගකීම ඉටු කරනවා තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. සූදානම් චහාන් සුබසිංහ මීලක පන්දුවට මුහුණ දීමට. එවර කැටි පන්දුවට පහරක් එල්ල කරනවා. එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. වේගයෙන් යනුව තවත් ලකුණක් එකතු වෙනවා චහාන් සුබසිංහගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාවට. යනුව නිමාව දකිනවා ප්‍රථම පන්දු වාරයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. නිකිල් ජයවීර පිටිකරණාන්තය රැඳී සිටින්නේ. දෙවන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ වර පහරක් එල්ල කරනවා. දෙවන පන්දුවාරය යොමු කිරීම සඳහා සදෙව් නෙත්මින කැඳවා තිබෙනවා. ඔහු මෙම තරඟ වාරයේ තරඟ 5කට ක්‍රීඩා කරමින් කඩලු 11ක් විදිහලීමට සමත් වී තිබෙනවා. කඩලු 4 බැගින් අවස්ථා දෙකකදී හොඳම පන්දු යැවීම ලකුණු 36කට කඩලු 4 සෙන්ට් සෙබස්ටියන් විද්‍යාලයට එරෙහිව.
දිනුර කළු පහන රිච්මන්ඩ් පිතිකරුවන්ට එරෙහිව දෙවන පන්දු වාරය යොමු කිරීම සඳහා චනුත් කැඳවන්නේ වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්. ඔබට මතක ඇති රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා මල්ෂ තරුපති ඔහු ප්‍රථම පන්දු වාරය යොමු කිරීම සඳහා කැඳවුවේ දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්. දෙවන පන්දු වාරයට තමයි වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් කැඳවුවේ. දිනුර කළු පහන පළමු පන්දු වාර ද්විත්වයටම වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයන් කැඳවනවා. කෙසේ වෙතත් දැන් තන තීරුව නම් තරමක් දඟ පන්දු යවන්නට උචිතයින් සැකසී තිබෙන්නේ. නමුත් දිනුර කළු පහනට සැලසුමක් ඇති රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම අපි බලමු. වර පොල් පහරක් කළ කරන්නේ පන්දුව ඈදී යනවා 4 සීමාව වස්සලටම. කෙසේ වෙතත් 4 සීමාව වස්සල සිටි ක්‍රීඩකයා පන්දුව නැවත බාර කරන විට 1 ලකුණයි ලබා ගන්නේ. ඩීප් පැට්ස් බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වාල් එක් කලා අපේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා සිටියේ. ආරෝෂ උදයන්ගේම ස්ථානයේ රැඳී සිටියේ ඔහු තාමත් හොඳින් පන්දුව රැගෙන බාර කරා 4 සීමාවට යා නොදී පන්දුව නවත්වා ගැනීමට සමත් වුණා. ඔහු මේ අවස්ථාවේදී කවිෂ ඔබ කලින් සඳහන් කළා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පන්දු යැවීමේ සැලැස්ම සහ මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීමේ සැලැස්ම මම හිතන්නේ මල්ෂ තරුපති කල්පනා කරන්න ඇති. මොකද ඔවුන්ගේ පන්දු යැවීම ගත්තොත් අපි දන්නවා දඟ පන්දු යවන්නන් තමයි ඔවුන්ගේ හොඳම අවිය. ඉතින් සිහත් රාමනායක තමයි ප්‍රධානම වේග පන්දු යන්න අවශ්‍යයෙන් කටයුතු කළේ. ඉතින් ඔහු යොදාගෙන ඔවුන් සමත් වුණා කඩුල්ලක් ලබා ගන්න. ප්‍රථම කඩුල්ලම දවාගත්තේ වේග පන්දු යවන්නේ කොදාගෙන වරක් ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා. වර පන්දු රැකීමේ යම් දුර්වලතාවයක් පෙන්눔 කළා. කොහොම වුණත් මම හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දු යැවීමේ සැලැස්මෙන් හොඳ ප්‍රතිඵල අත්පත් කරගත්ත. මොකද මුල් කඩුළු 4 බෙදී ගියේ සිහත් රාමනායකට කඩුළු දෙකක් සහ කවිෂ ඉඳුවරට කඩුළු දෙකක් බැගින්. කොහොම වුණත් අපි දැක්කා දිනේ ආරම්භයේදී හොඳ තනකොළ සහිත ස්වභාවයක් තිබුණේ. ඉතින් එයින් ප්‍රයෝජන ගත්තා මල්ෂ තරුපති වේග පන්දු යවන්නෙක් යොමු කළ කෙමෙන් තනකොළ වියලීමත් සමග යම්කිසි තරමකින් හොඳ දඟ කැවීමක් එක්ක ඉන් පසුව තමයි ශරොන් අභිෂේක් සහ කවිෂ ඉඳුවර සහ අවසානයේදී යූරි කොත්තිගොඩව කැඳෙව්වේ පන්දු යැවීම සඳහා. කොහොමුණත් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායකයා තීරණය කරන්නේ ඔහු සහ සදෙව් නෙත්මින වේග පන්දු යවන්න දෙදෙනා ප්‍රථම පන්දු වාර කිහිපය යොමු කිරීමට අපි බලමු. ඔවුන් එයින් බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිඵලය ඔවුන්ට ලබාගත හැකි වේවිද කියලා. ඕචනත ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් මහින්ද විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිතිකරුවන්ව පීඩනයට ලක් කරමින් ඔවුන්ගේ කඩුළු ඉක්මනින් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. නමුත් අවසානයේ වන විට දිනුර කළු පහන නායකයා කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමෙන් තාමත් හොඳින් ලකුණු රැස් කරා. ඒ වගේමයි චන්දුපද සිල්වා ඉනිමේ නැංගුරුම බවට පත්වමින් ලකුණු 41ක් රැස් කිරීමට සමත් වනවා. ඉන් අනතුරුව පසුපෙළ පිතිකරුවන් විසින් ඉනිම ගොඩනැගුවා යම් තාක් දුරකට මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 169ක් බවට පත්වන්නේ. ඒ ආකාරයෙන් පළමු ඉනිමේ කෙසේ වෙතත් දැන් ආරම්භයේ තිබෙන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිම අපි බලමු මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට කෙසේ තම අභියෝගය එල්ල කරාවිද කියලා. ඔව් මං හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් මතන් ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. මොකද සදෙව් නෙත්මින කියන්නේ වමත් වේග පන්දු යවන්නේ. ඉතින් වමත් වේග පන්දු යවන්නන් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කණ්ඩායම් වල නැහැ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ වමත් වේග පන්දු යවන්නෙක් නැහැ. ඉතින් වමත් වේග පන්දු යවන්නේ යම් සුවිශේෂත්ව තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි දකිනවා ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමේ වගේමයි නවසීලන්ත කණ්ඩායමේ චෙල් ස්ටාක් ට්‍රෙන්ට් බෝල්ට් වගේ වමත් වේග පන්දු යවන්නන් තමයි ප්‍රධානම පන්දු යවන්නන් වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් අපි දැක්කා යෝගර් පන්දු කිහිපයක්ම සදෙව් නෙත්මින යොමු කරනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට විශේෂයෙන්ම නිකිල් ජයවීරට. ඒ වගේම චනුත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දිල්ෂාන් මදුශංක වමත් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ඔහු ප්‍රතිවාදී පිළේ ආරම්භක පිතිකරුවන්ට විශේෂයෙන් දකුණත් ආරම්භක පිතිකරුවන්ට ඉතාමත් හොඳ අභියෝගයක් එල්ල කිරීමට සමත් වෙනවා රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් පන්දු යොමු කිරීමෙන්. ඉතින් වමත් වේග පන්දු යවන්නෙක්ට තිබෙන වාසියයි ආරම්භක දකුණත් පිතිකරුවන් විශේෂයෙන් දකුණත් පිතිකරුවන්ට රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් පන්දුව පිතිකරුවා තුලටම යොමු කරමින් අභියෝග එල්ල කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. අපි බලමු දැන් වමත් පිතිකරුවෙක් රැඳී සිටින්නේ කඩුල්ලේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එවර ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. යනුව නිමාව දකිනවා දෙවන පන්දු වාරයේ. අලුත් ලෙක්චර් ෂෙඩියුල් එක බැලුවද? ඕකෙන් බ්‍රේක් එකක් අරන් අරක බලන්නකෝ. බ්‍රේක් එක අප් කරන මැගි පපරිකෝතු ටේස්ට් කරන්න. නව රැල්ලක් රස ගැම්ම. From Nestle. ඒ වගේමයි කවිෂ මේ වන විට මෙම 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තීගේ සටන පැවැත්වෙන අතරවාරේ
බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අතර දෙවන එක් දින තරඟය බංග්ලාදේශයේදී ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් මේ වන විට බංග්ලාදේශය පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දෙනවා. ලකුණු 145කට කඩලු 4යි ඔවුන් විශේෂයෙන්ම වනිදු හසරංග 20 තරඟාවලියේ නායකත්වය දැරුවා. ඉතින් ඔහුට හැකියාව ලැබුණා එම තරඟාවලිය ජයග්‍රහණය කිරීමට. ඒ වගේමයි මෙම තරඟයේදීත් මේ වන විට වනිදු හසරංග බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ කඩලු දෙකක් බෙදලා තිබෙන්නේ. අපි දන්නවා වනිදු හසරංග කියන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් බිහිවෙච්ච දැනට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ඉන්න ප්‍රබලම තුන්ගිරියව් ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඔහු ඇෆ්ගනිස්තාන තරඟාවලියේදී තමාගේ 20 කඩලු 100 සීමාව පසු කර යාමට සමත් වුණා. විශේෂයෙන්ම වේගවත්ම 20 කඩලු 100 ලබාගත් පන්දු යවන්නන් අතරේ දෙවන ස්ථානය ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඒ වගේමයි මේ වන විට වැඩිම 20 කඩලු ලබාගත් පන්දු යවන්නන් අතරේ 9 වෙනි ස්ථානයේ රැඳී සිටින්නේ වනිදු හසරංග කඩලු 104ක් ලබා ගැනීමෙන් තරඟ 65කදී. ඉතින් මල්ෂ තරුපති ඒ වගේමයි දිනුර කළුපහන යන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම මේ වන විට ජාතික 19 15 ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා. ඉතින් ඔවුන්ටත් අපි හිතනවා ඔවුන්වත් අනාගතයේදී අපිට ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේදී දැක ගන්නට හැකි වේවි කියලා. මොකද ඔවුන් දෙදෙනාම තුන්ගිරියව් ක්‍රීඩකයන් කියන්නේ ඇත්තටම කණ්ඩායමකට ලොකු සම්පතක්. නැවතත් අපි තරඟයේ දෙසට යමු. මේ වෙනිට පන්දු යවි මේ වෙනසක් සිදු කර ඇති ආකාරය අපට පෙනී යන්නේ ප්‍රමේශ් මදුභාෂණ තමයි පන්දු යැවීම සඳහා කැදවා තිබෙන්නේ දිනුර කළුපහන නායකයා විසින්. කෙසේ වෙතත් දිනුර කළුපහන යොමු කරන එක් පන්දු වාරයක් පමණයි. ඉන්පසුව තුන්වන පන්දු වාරය සඳහා නවක පන්දු යවන්නේ කැඳවනවා ගලු කොටුපවරාන්තයේ සිට සූදානම් ප්‍රමේශ්. මද වේග පන්දු යවන්නේක් එවර පහරක් එල්ල කරනවා. එක් ලකුණක් සඳහා වේගවත් පැති මාරුවක්. ප්‍රමේශ් මදුභාෂණ 118 වන ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවෙක් වශයෙන් තමයි ක්‍රීඩා කරේ. වසර 3ක අත්දැකීම් තිබෙනවා ඔහුට මහින්ද පළමුවෙන ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ. ලකුණු මෙම තරඟවාරයේ වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණයක් රැස් කර තිබෙන්නේ ඔහු. විශේෂයෙන් ප්‍රතිකරුවෙක් වශයෙන් මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමට ඉතාමත් හොඳ දායකත්වයක් සපයන ක්‍රීඩකෙක් ප්‍රමේශ් මදුභාෂණ. දැන් ඔහු පන්දු යැවීමෙන් තම කණ්ඩායමට දායකත්වයක් ලබා දෙන ආකාරය තමයි චනුත් ඔබ මේ දකින්නේ. ඔව් එවර මා සිතන්නේ ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා අතර සංනිවේදනයේ දුර්වලතාවයක් අවශ්‍ය. එවර ප්‍රතිකරුවා දිව ගියා නමුත් අනෙක් අන්තයේ ප්‍රතිකරුවා චලනයක් දැක්වුවේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් හානියක් නැහැ. හොඳ පන්දු රැකීමක් මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමෙන්. ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා අතර සංනිවේදනය කියන්නේ චනුත් ඉතාමත් වැදගත් දෙයක්. මොකද එකිනෙකා තේරුම් ගැනීමට නොහැකි වුණොත් එක් පිතිකරුවෙක් පමණක් තනතිල්ලේ මදක් දුර දුවේ එද්දී අනිත් පිතිකරුවන් අතර වී බලා සිටියොත් කුමක්ද සිදුවන්නේ? නිසකෙම මදක් දුර දිවා පිතිකරුවා දැවී යාමට තිබෙන අවස්ථා වැඩි. තින් පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර සංනිවේදනය කියන දේ අත්‍යවශ්‍යයි කණ්ඩායමේ. ඒ අවස්ථාවේදී තාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් මහින්ද විද්‍යාලයෙන් පන්දුව රැගෙන බාර කරනවා. එක් ලක් සඳහා අවස්ථාවක් නැහැ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට. තාමත් හොඳ පන්දු රැකීම. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම පන්දු රැකීම ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස අපි දක්වා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන් හොඳින් පන්දු රැකගත් ආකාරය විශේෂයෙන්ම උඩ පන්දු රැකීමේදී ඉතාමත් හොඳ උඩ පන්දු රැකීමක් පෙන්눔 කළා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන්ගෙන්. එවර යෝකර් කලාපයේ පතේ වන පන්දුවට ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් නැහැ. අතම කවිෂ තරගයකදී ක්‍රිකට් තරගයකදී විශේෂයෙන් පිතිකරුවන් සහ පන්දු යවන්නන් ගැන අපි වැඩි අවධානයක් යොමු කරාට ඇත්තටම පන්දු රකින්නන් පිළිබඳව පන්දු රැකීමේ දුර්වලතා නිසා තමයි බොහෝ තරග පරාජයට ලක් වෙන්නේ හෝ පරාජයට ලක්වීමට තියෙන තරඟ ජයග්‍රහණය කරා ගෙනියන්නේ. ඇත්තටම පන්දු රැකීම බොහොම වැදගත් කාරණයක්. කණ්ඩායමකට විශේෂයෙන් ගත්තොත් එවරත් ඇත්තෙන්ම හොඳ පන්දු රැකීමක් කඩුල්ල වෙත පන්දුව බාර කරනවා. නමුත් අවස්ථාවක් නැහැ දුවද්දී දවා ගැනීමකට. බොහෝ විට පන්දු රැකීමේදී ඒ පෙන්වන දස්කම් නිසා විශේෂයෙන්ම දුවද්දී දවා ගැනීමක් සිදු කරගතහොත් ඒ තරඟේ හැරවුම් ලක්ෂයක් වීමට ඉඩකඩ තිබෙනවා. අපි ඕනතරම් ජාත්‍යන්තර තරඟවලදීත් එවැනි අවස්ථා දැක තිබෙනවා. ඊටම තවත් එක් පන්දුවක් පමණයි පන්දුවාර ඉතිරව තිබෙන්නේ ප්‍රමේශ් මදුභාෂණගේ. එම පන්දුවටත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරන්න යන නිමාවට පත්වනවා තුන්වන පන්දුවාරය. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පෝරුව ලකුණු 10යි කිසිවකුත් නොදැවි.
තවත් ලකුණු 159ක් පිටපසින් මහින්ද විද්‍යාලය ප්‍රථම ඉනිමට වඩා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ මෙම ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා ඔවුන්ගේ සැලසුම හදා ගන්න ඕන. මම හිතන්නේ මෙම පන්දුවාර 20 හෝ 25 කඩළු නොදී හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්නොත් මම හිතන්නේ හෙට උදෑසන වාගේදී වේගෙන් ලකුණු රැස් කරමින් මම හිතන්නේ මහින්ද විද්‍යාලය පන්දු යවන්නන්ට මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමට හොඳ අභියෝගයක් එල්ල කිරීමට හැකියි. මොකද අපි දැක්කා මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ කඩළු දැවී ගිය නිසා තමයි ඔවුන්ට වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවකට යන්න බැරි වුණේ. නමුත් ඔවුන් පීඩනය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් වෙත එල්ල කළා නම් මම හිතනවා ඔවුන්ට මීට වඩා වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවකට යන්න හැකියාව තිබුණා. විශේෂයෙන්ම අපි දැක්කා කවිෂ නායක දිනුරු කළුපහනගේ කඩුල්ල දැවී ගියෙත් මදක් වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න ගිහලා ඔහු හතරේ පහරවල් දෙකක් පිට එල්ල කළා ඊට පෙර පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දු දෙක. නමුත් ඉන්පසුව නැවතත් ස්වීප් පහරකට යොමු වෙලා තමයි කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු වුණේ. ඉතින් අර ලකුණු ලබා ගන්න බැරුව පිටිකරුවන් පීඩනයට ලක්වන අවස්ථාවේදී ඔවුන් වැරදි තීරණ ලබා ගන්නවා පිටිකරණාන්තයේ රැඳී සිටියේදී. නායක දිනුර කළුපහන මෙම පන්දුවාරය යොමු කරන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයාම පන්දුවට ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඕචනොත් ඔබ කතා කළේ දිනුර කළුපහනගේ කඩුල්ල ගැන. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පන්දු යවන්න තමත් හොඳින් දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා. දිනුර කළුපහනගේ කඩුල්ල මාල්ෂ තරුපති නායකයා දවා ගන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා. ඉතින් දිනුර කළුපහනගේ පායෙන් දෙසින් පන්දුව පතිත කරා දෙවරක් ඔහු ස්වීප් පහරවල් එල්ල කරමින් ලකුණු 4ක් බැගින් ලබා ගත්තා. කෙසේ වෙතත් එවැනිම පහරකට යොමු වීමට උත්සාහ කිරීමේදී තමයි කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට ඔහු හසු කර ගැනීමට මාල්ෂ තරුපති සමත් වන්නේ. ඉතින් අර එක දිගටම වැඩි ලකුණු ලබා නොදී පිටිකරුවන් පීඩනයට ලක් කිරීමෙන් අර එවැනි පදු යොමු කිරීමෙන් ඔවුන් උත්සාහ කරනවා වේගෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට. එවැනි අවස්ථා යොදාගත හැකි පිටිකරුවන් දවා ගැනීමට. ඒවර හොඳ පන්දුවක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඔව් ඒ වගේමයි සඳහන් කළ යුතුයි මේ වන විට රිච්මන්ඩ් මහින්ද කුඩාරම් දෙකම ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් පිරී ඉතිරී ගොස් ඇති ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. තරගයේ උණුසුම වැඩි වෙනවා. මොකද මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පළමු අර්ධ දෙක තුලදී සියල්ලන් දැවී ගියා. ඉතින් ඉන්පසු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට තමයි පිටිකරණය දීමට අවස්ථාවක් තිබෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා කවිෂ මෙම තරගයේ තීරණයකට යන්න හැකියාව තිබෙනවා. වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ තීරණයකට යන්න. මොකද අපි දකිනවා රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තගේ සටන් ඉතිහාසයේ තරග 60කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක්ම තරග ජය පරිදිමකින් තොරව තමයි අවසන් වෙලා තියෙන්නේ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තරග 24ක් ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. අර ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් ඇල්ල කරන්නේ පන්දුව දිනනවා 4 සීමාව වෙත ලකුණු 4ක්. අනුව රිච්මන්ඩ් ලකුණු පූර්ව ඉහළ නගිනවා ලකුණු 14ක් ලෙස. එම 4 පහර නිකිල් ජයවීර විසිනු එල්ල කරන්නේ ඔහුගේ 14 වන පන්දුවේදී ඔහුගේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 7ක්. මෙන්න එම 4 පහරේ පුනරූපන දර්ශන. තාක්ෂණයෙන් යුතුව එල්ල කරන ලද පහරක් කෙලින්ම පන්දුව ස්ට්‍රේට් හිට් කලාපයට ඇදියන්නේ කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ පන්දුව නතර කර ගැනීමට මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු රකින්නන්ට. නිකිල් ජයවීරගේ පිටෙන් එල්ලවන්නේ රිච්මන්ඩ් ඉනිමේ පළමු 4 පහර. ඉතාමත් හොඳ පහරක් අවශ්‍ය තිබූ පහරක් පළමු 4 පහර ඉනිමේ රිච්මන්ඩ් පිටිකරුවෙකුගෙන් වාර්තා වන. ලකුණු 14යි දැන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව දිනුල කළුපහන සූදානම් මීළඟ පන්දුව යොමු කිරීමට. කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා වේගෙන් දුවද්දී දවා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. අපිට දැක ගන්න පුළුවන් කවිෂය වගේමයි මහින්ද විද්‍යාලීය ගුරු බවතුන් විදුහල්පතිතුමා ප්‍රමුඛ කොටගෙන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කුඩාරම දෙසට ගමන් කළා. නැවතත් ඔවුන් මහින්ද විද්‍යාලීය කුඩාරම දෙසට ගමන් කරන ආකාරය. ඉතින් මේ ආකාරයේ සම්ප්‍රදායට අනුව බොහෝ ක්‍රියාකාරකම් සිදු කරනවා. අපි දන්නවා මාර්තු 1 වෙනිදායින් තමයි රිච්මන්ඩ් මහින්ද ක්‍රිකට් උණුසුම ආරම්භ වෙන්නේ. පළමු දජය සෙවීමෙන් මාර්තු 1 වෙනිදා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු දජය සෙවීම වගේමයි මාර්තු 2 වෙනිදා මහින්ද විද්‍යාලයේ දජය සෙවීමෙන් පසුව සුහද විවාදයේ වගේමයි රත පෙළපාලිය මේ වගේ බොහෝ සංස්කෘතික අංග රසක් මෙම රිච්මන්ඩ් මහින්ද 110 රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සටනට සමගාමීව පැවැත්වෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ අර අපි දන්නවා කවිෂද ලෝකුසලානයක් වුණත් ආරම්භයේදී බොහෝ සංස්කෘතික අංග පවත්වනවා ඒ රටවල් වලට අදාළව. ඉතින් ඒ අත්දැකීම දෙන්න තමයි මං හිතන්නේ හැම මේ වගේ බිග් මැච් එකක් තියෙද්දි මේ වගේ මහා තරගයක් තියෙද්දි ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් මෙම මාසය තුලදී බොහෝ මහා තරග පැවැත්වෙනවා. විශේෂයෙන් ආනන්ද නාලන්ද ඒ වගේමයි රාජකීය විද්‍යාලයේ සහ ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ ඒ වගේමයි රිච්මන්ඩ් මහින්ද මහා ක්‍රිකට් තරගයේ මං හිතන්නේ ක්‍රීඩා ලෝලීන්ට ඉතාමත් මං හිතන්නේ ක්‍රීඩා ලෝලීන්ගේ මාසයක් කිව්වොත් මම නිවැරදි. සූදානම් අවසන් පන්දු යොමු කිරීමට 4 වන පන්දු වාරයේ දිනුර කළුපහන නායකයා
ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට මෙන්න පන්දුව. ඉවර ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරන ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුවක්. ඉක්මන් ලකුණු ලබා ගන්න ආකාරය දකින්න පුළුවන්. පන්දුවර 4ක් අවසානයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 16යි. කඩලු කිසිදු කඩුල්ලක් නොදවි ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය ලකුණු 4ක් ලෙස දැක්වෙන්නේ. තවත් ලකුණු 153ක් පිටපසින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම මේ වනවිට පන්දුවර 4ක් අවසානයේ ලකුණු 16ක් රැස් කර තිබෙනවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය උත්සාහ කළ යුතුයි කෙසේ හෝ ලකුණු වේගය ඉහළ නංවා ගන්න. මොකද වේගයෙන් ලකුණු රැස් කිරීම ඉතාමත් වැදගත් මෙවැනි දින දෙකක ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයකදී. චනුත් ඔබ කලින් මතක් කළා අද දිනේ නිමාවන තෙක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් කිසිදු කඩුල්ලක් ලබා නොදී සිටීම වැදගත් කියලා. ඔය වැදගත් එනමුත් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කළොත් අද ඉතිරිව තිබෙන පන්දුවාර කීපය තුළදී වේගයෙන් ලකුණු රැස් කළොත් හෙට දින උදෑසන තරග කාල සීමාව තුළදී ඉක්මනින් තරගය අවසන් කොට මහින්ද විද්‍යාලයට නැවතත් ඔවුන්ගේ දෙවන ඉනිම වෙත පන්දුවට පහර දීමට අවස්ථාව ලබා දීම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට හැකි වුවහොත් තීරණයක් සහිත මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයක් උණුසුම අපට විඳ ගැනීමට හැකියාව ලැබේවි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. නමුත් ක්‍රිකට් කියන අවිනිශ්චිත ක්‍රීඩාවක් නිසා අපට කිසි දෙයක් නිශ්චිතව කියන්න බැහැ චනුත්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද 2019 වර්ෂයේ තමයි අවසන් වරට තීරණයක් ලැබුණේ තරගයක. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තවිෂ අභිෂේක්ගේ නායකත්වයෙන් යුතුව ජයග්‍රහණය කරනවා. ඒ වගේමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ අවසන් වරට තරගයක් ජයග්‍රහණය කරේ 2008 වර්ෂයේ. ඉන්පසු ඔවුන්ට තරගයක් ජයග්‍රහණය කරන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. අපි බලමු. තවත් එක් දිනයක් ඉතිරිව තිබෙනවා තරගයේ තීරණය කෙසේ වේවිද කියා. ඉතින් මෙම දින දෙක පුරාවටම රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම විසින් තමයි මෙම සජීවී විකාශය ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ. වසර 10ක් පුරාවට මෙම සජීවී විකාශය ඔබ වෙත ගෙන ආවා. ටෙලිවිෂනය හරහා ඒ වගේමයි YouTube සහ Facebook හරහාත් ඔබ වෙත සජීවී විකාශය අපි ගෙන ආවා. ඉතින් 2014 වර්ෂයේ තමයි රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම තමගේ ප්‍රථම විකාශන කටයුතු ආරම්භ කරන්නේ. ඉතින් එදා සිට වසර 10ක් පුරාවට තමත් සාර්ථක අන්දමින් වැඩි දියුණු වෙමින් තමත් හොඳ තරග විකාශයක් ගෙන එන්න අපි සමත් වුණා. ඒ පිළිබඳවත් සඳහන් කළ යුතුයි. පස්වන පන්දුවාරයේ පන්දු දෙකක් අවසන් ලකුණු 17යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදෙවි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙකු තවමත් රඳවා තිබෙනවා නිකිල් වෙනුවෙන් මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා. වමතින් පන්දුවට පහදින ක්‍රීඩකයා නිකිල්. අපි බලමු මේ පන්දුවාරය තුළ කුමක් සිදු වේවිද කියලා. පන්දුව යොමු කරනවා. ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණකට අවස්ථාවක් හිමිවන්නේ නැහැ පන්දුව තුළදී. සදෙව්නෙත් මින යොමු කරන්නේ පන්දුවාරය. අද උදෑසන වරුවේ සිටම නව පන්දු පස්වන පන්දුවාරය යොමු කරන්නේ සදෙව්නෙත් මින. තම දක්ෂ පන්දු යවන්නෙක්. ඔහු මෙම තරග වාරයේදී කඩලු 11ක් දවාගෙන තිබෙනවා තරග 5කදී. ඒ වගේමයි කඩලු 4 බැගින් අවස්ථා 2කදී ලබාගෙන තිබෙනවා. මම හිතන්නේ කවිෂ දැන් අද උදෑසන වරුවේ සිටම කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායක ඇතින් ඔහු තීරණය කළේ පළමුවෙන් පන්දු යැවීමට. මම හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට තමයි අද දවසේ ආරම්භයේ සිටම තරගය මදක් දෝලණය වුණේ. මොකද
කාසියවාසී ජයග්‍රහණය කළේම තීරණයෙන් පසුව ඔවුන් සමත් වුණ සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගන්න. මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ලකුණු පූර්ව සීමා කරමින් කොහොමුණත් ලකුණු 169ක් දක්වා තරගයේ ගෙනියන්න සමත් වුණා. මොකද අපි දැක්ක අවසන් කඩුල්ල වෙනුවනොත් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමයි තමත් හොඳ තරගයක් ලබා දෙනවා. මම හිතන්නේ අවසන් කඩුල්ලට පන්දුවාර 12ක් හෝ 11ක් පන්දු පිටිය රැඳී සිටියා. එම ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා අවසන් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා ඒවර හොඳ පන්දුවක් මිඩ් ඔෆ් කලාපයට පන්දු ඇදියන්නේ ලකුණක් නැහැ. අනුව නිමාව දකින්නවා පස්වන පන්දුවාරයේ ලකුණු 17යි කිසිදු කඩුල්ලක් නැද වේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ප්‍රථම ඉනිම. නායක දිනුර කළු පහන නැවතත් පන්දු අතට ගන්නවා. මීළඟ පන්දුවාරයේ යොමු කිරීමට 6 වන පන්දුවාරයේ තරගයේ ලකුණු 152ක් තවමත් පිටුපසින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මහින්ද විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමට වඩා. ජාන් සුබසිංහ ප්‍රතිකරණ ජාන් සුබසිංහ රැඳී සිටින්නේ ප්‍රතිකරණ අන්තේ. එවර පහරක් කැල්ල කරනවා පුල් පහරක් කැල්ල කරන්නේ පන්දුව ඇදියනවා මිඩ් විකට් දෙසින්. කෙසේ වෙතත් පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් පන්දුව පිටපස්ස දිව ගොස් පන්දුව නතර කරගන්න බයික් ලකුණක් පමණයි ජාන් සුබසිංහගේ පෞද්ගලික ලකුණු පූර්වට. වේග පන්දුවට අද උදැස්සන තිබුණු තරම් මං හිතන්නේ වේගයක් පවතිනවා කියලා. මොකද දැන් තනකොළ සහිත ස්වභාවය මදක් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මදක පන්දු යවන්නන්ට යම් කිසි වාසියක් තිබේ මෙම තන තීරුවේ. නමුත් උදැසන කාලයේදී තනකොළ තිබුණ නිසා විශේෂයෙන්ම වේගෙන් පන්දුව පිටිකරුවා වෙත ඇදී ආවා. ඉතින් පිටිකරුවන්ට වගේම පන්දු යවන්නන්ටත් යම් කිසි වාසි සැලසුණා. කෙසේ වෙතත් දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ තන තීරුව වෙනස් වී තිබෙන ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. එවර කෙටි පන්දුවක් යොමු කරන්නේ පසුපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. එවර නැවතත් නිපන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා. දිනුර කළු පහන පළමු පන්දුවාරයේදීත් නිපන්දු දෙකක් එල්ල කරා. නැවතත් තුන්වන පන්දුවාරයේදී තවත් නිපන්දුවක් ඔහු ලබා දෙන තුන්වන අමතර ලකුණයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට. තරම් හොඳ සලකුණක් නෙවෙයි. තාමත් ලකුණු 18ක් පමණ රැස් කර තිබෙන්නේ. මෙම අමතර ලකුණු ලබා දීම ඇත්තෙම තරගයක තීරණය පවා වෙනස් කිරීමට හැකි වෙන්න පුළුවන්. මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නට තිබෙන තවත් අභියෝගයක් තමයි චනුත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආරම්භ පිටිකරුවන් යුගලයේ ජාන් සුබසිංහ සමගින් නිකෙල් ජයවීර දෙදෙනාම වමතින් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයන්. ඉතින් දිනුර කළු පහන නායකයා දකුණතින් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් වමත් පන්දු යවන්න වමතින් පන්දුවට පහර දෙන්නන් කියන්නේ සාමාන්‍ය පන්දු යවන්නන්ට තමත් හොඳ අභියෝගයක්. ඉතින් ආරම්භක පිටිකරුවන් යුගලයේම වමතින් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයන් අවස්ථාවේදී පන්දු රකින්නා වෙත පන්දු ඇදී ගියා. නමුත් දැවී යාමක් නොවේ. ඊටමත් ආස්වන්න අවස්ථාවක්. ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයට මෙම ආරම්භක පිටිකරුවන් යුගලය අපි දන්නවා මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිටිකරණය ගැන තමයි අපි තරගයේ ආරම්භයේදී කතා කරේ. කෙසේ වෙතත් ජයන් සුබසිංහ කියන්නේ තරග වාරයේදී මෙම තරග වාරයේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙන දෙවනියට වැඩිම ලකුණු ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. ඒ වගේමයි නිකිල් ජයවීර ගැන කතා කළොත් ඔහුත් ඊටමත් දක්ෂ පිටිකරුවෙක්. විශේෂයෙන්ම වයස අවුරුදු 17න් පහළ පළාත් තරග ක්‍රීඩා කිරීමට ඔහුට හැකියාව ලැබුණා. වයස අවුරුදු 15න් පහළ පළාත් තරග ක්‍රීඩා කිරීමට හැකියාව ලැබුණා. ඊටමත් දක්ෂ පිටිකරුවෙක්. ඔහුත් ලකුණු 330ක් රැස් කර තිබෙනවා මෙම තරග වාරයේ කර්ද ශතකයක් සමගින්. එවර නැවතත් ඊටමත් හොඳ පන්දුවක් පිටේ පිටාග්‍රය අස්සලින් පන්දු ඇදියන්නේ කඩලු රකින්නා වෙත දිනුර කළු පහන. නැවතත් කෙමෙන් තරගයට අවතීර්ණ වන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. පිට ඊටමත් හොඳ පන්දු දෙකක් යොමු කරමින් දැන් තරමක් ප්‍රවේශම් විය යුතු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් දිනුර කළු පහන තරමක් අවදානම් සහගත පන්දු යොමු කරන්නේ. පිට පන්දු දෙකක් පිටේ පිටට අග්‍රය ආසන්නයෙන් කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා වෙතට ඇදී ගියා. අවාසනාවක් තිබුණොත් පිටේ පිටට අග්‍රයේ පන්දුව දැවටුනොත් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අතට හෝ කඩුළු රකින්න අතට උඩ පන්දුවක් ලබා දී දැවී යාමට සිදුවනවා පන්දුවට පහ දෙන ක්‍රීඩකයාට.
දිනුර කළු පාන සූදානම් මීළඟ පන්දුව යොමු කිරීමට. නැවතත් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. පෙර පරිදිමයි ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. පිත්තේ පිටාග්‍රාසලින් පන්දුව කඩළු රකින්නා වෙත. ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් දිනුර කළු පහනගෙන්. ඔහු නිපන්දු 3ක් යොමු කළා නමුත් පීඩනය නැවතත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට එල්ල කරන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. තවමත් මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන්ගෙන් පන්දු රකින්නන් 9 දෙනෙක් සමවෙන්න පන්දු යවන්න ඇතුළුව එක් පන්දු රකින්නෙක් පමණයි 4 සීමාව අසල ස්ථානගත කර තිබෙන්නේ ලොං ලෙග් කලාපේ. අනෙක් සියලුම පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කර තිබෙන්නේ යාර 30 සීමාවෙන් ඇතුළත. ඔව් එවර බවුන්ස් පන්දුවක් නැවතත් නිපන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා විනිසුරුවරයා. තවත් අමතර ලකුණක් එක්කනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්වට ලකුණු 20යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව. දිනුර කළු පහන උත්සාහ කරනවා අභියෝගය එල්ල කිරීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රතිකරුවන්ට දිගින් දිගටම. නමුත් නිපන්දු ඔහු අතින් නිපන්දු යොමු වීම නම් එතරම් සුබදායක තත්වයක් නොවේ. නමුත් ඔහු අවදානම් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට තාමත් අභියෝගාත්මක පන්දු යොමු කිරීමට සමත් වෙනවා. එක් පිටේ පිටත අග්‍රය ආසන්නයෙන් කළු රකින්නා වෙතට ඇදී ගිය පන්දු 3ක් යොමු කරනවා. දිනුර කළු පාන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රතිකරුවන් තාමත් අභියෝගයක් එල්ල කරමින්. දැන් රිච්මන්ඩ් ලකුණු පුවරුව ලකුණු 20යි 149ක් පිටුපසින් මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා. පන්දු අර 5යි පන්දු 4ක් නිමාවට පත් වී තිබෙනවා. දිනුර කළු පාන දිවෙනවා මීළඟ පන්දු යොමු කිරීමට. පන්දු උඩ පන්දුවක් ලෙසින් ඉහළට ඇදී යන්නේ. යනුව දැවි යනවා ප්‍රථම කඩුල්ල. උඩ පන්දුවක් ලෙසින් ඉතාමත් සාර්ථක ලෙස රැක ගන්නවා උඩ පන්දුව. යනුව දැවි යන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම කඩුල්ලේ අයුරින්. ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු යැවීමක්. නිපන්දු කිහිපයක්ම එල්ල කරත් ඔහු හරි ආකාරයෙන් good length පන්දුව පතිත කරමින් පන්දු යවුවා. යනුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ප්‍රථම කඩුල්ලේ අයුරින් බිඳ වැටෙන්නේ. මෙන්න පුනරූපන දර්ශන. long on කලාපය හරහා පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ නමුත් පිත්තේ පිට අග්‍රයේ පන්දුව වදින්නේ. ඉතාමත් පහසු උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. යනුව දැවි යන ක්‍රීඩකයා නිකිල් ජයවීර රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ප්‍රථම කඩුල්ල ලෙසින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 20ක් සටහන්ව තිබේදී. විශිෂ්ටතම රසකින් පරිපූර්ණ වූ මෘදු බවින් පිරිපුන් ආශ්වාදයක්. නැවුම් එලකිරි මෘදු චොක්ලට් ක්‍රිස්පි වේෆර් සහ අනර්ගතම කාජු රස මුසුවක් විඳගන්න. වැනිලා චොක්ලට් ෆෘට් ඇන්ඩ් නට් හෙවන්ලි ක්‍රන්ච් කැපුචිනෝ සහ මික්ස්ඩ් බෙරි රස ආස්වාදයක්. විශිෂ්ටතම අයිස්ක්‍රීම් පාරාදීසය මැජික්. ලකුණු 504ක් වාර්තා කර තිබෙනවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් මෙම තරඟ වාරයේ වාර්තා වී තිබෙන ශතක 2ක් පමණයි. තමයි ශිහන්ද සොයිසා ලකුණු 119ක් රැස් කරනවා. ප්‍රින්ස් ඔෆ් වේල්ස් කණ්ඩායමට එරෙහිව අනෙක් ශතකය තමයි තමිදු ප්‍රදීප්ත රාජකීය විද්‍යාලයට එරෙහිව වාර්තා කරන ලකුණු 103. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ සිටින හොඳම පිටිකරුවා කිව්වොත් මා වැරදි නැහැ. තමිදු ප්‍රදීප්ත අනිවාර්යයෙන්ම චනු දකුණතින් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයා තමිදු ප්‍රදීප්ත මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට හොඳ අභියෝගයක් එල්ල කරાવી කියලා මම විශ්වාස කරනවා. නිකිල් ජයවීර මම හිතන්නේ ඔහු උත්සාහ කළේ මොකද අපි දැක්කා දිනුර කළුපහන නිපන්දු කිහිපයක්ම එල්ල කරනවා. ඔහු වෙතත් පීඩනේ තිබුණා. නමුත් දිනුර කළුපහන එම නිපන්දු හැරුණම අනෙක් පන්දු සියල්ලම තමත් හොඳින් පන්දුව පතිත කරමින් හොඳ ඉපිලීමක් ලබා ගැනීමෙන් පිටිකරුවාගේ පිට අසලින් යාමට සැලැස්සුවා. ඉතින් එවැනි අවදානමක් තිබියදී මම හිතන්නේ එවැනි පහරකට යොමු වීම යම්කිසි අවදානම් තත්වයක්. කොමුණත් එහි ප්‍රතිඵලය වුණේ නිකිල් ජයවීර පිටියෙන් ඉවත් වීම. ලකුණු 20ක් සටහන් තිබියදී මුල් ලකුණු පුවරුව. නිකිල් අපේක්ෂා කළාට වඩා ඉපිලීමක් තිබුණ දිනුර යොමු කළේම පන්දුවේම නිසා තමයි ඔහුට නිසි ආකාරයෙන් පන්දුව ලොං ඕන් කලාපයට ස්ථානගත කර ගැනීමට නොහැකි වූයේ. ඉතින් පන්දුව හරි කෙලින් උඩ පන්දුවක් ලෙස ඇදී ගියා. හෙලට සාර්ථකව රැක ගැනීමට සමත් වෙනවා. බිඳ වැටුණා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු කඩුල්ල ලකුණු 20ක් තිබෙදී පන්දු වාරයට තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා. නවක පිටිකරු තමුදු ප්‍රදීප්ත සූදානම් පන්දුවට මුහුණ දීමට.
එන සූදානම් තමිදු ප්‍රතීත. ඒ වරණ ඉදැල්ලේ යාමට ඉඩ හරිනවා පන්දුව. ඒ අනුව නිමාව දකින්නේ 6 වන පන්දු වාරයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 20යි 1 කඩුල්ලක්. මම බැංකුවට ගිහින් එන්න. දැන් ෆුල් ෆ්‍රීඩම් එකේ සිංගාල බැංකින් කරන්න ඔබේ ලයිෆ් එකට හරියටම සෙට් වෙන නෙක්ස්ට් ජෙන් එකේ ඩිජිටල් බැංකින් පාර්ට්නර් People's Bank. අපි දැක්කා මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු යවන් මහින්ද විද්‍යාලීය පිටිකරුණුත් දිගින් දිගටම අසාර්ථක වුණා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පන්දු යැවීමට එරෙහිව වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරන ඉතින් ඔවුන් තීරණය කරා මදක් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙන. එහිදී තමයි ප්‍රථම කඩුල්ල දැවී යන්නේ තරුෂ් දිල්ෂාන්. ලකුණු 11කට දැවී යනවා සිහත් රාමනායකගේ පන්දුවක් හමුවේ කවි ශේන්දුර අතට උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් ඉතින් එම සැලැස්මම තමයි දිනුර කළුපහන සූදානම් වුණේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට. මොකද ඔහු දිගින් දිගටම හොඳ බවුන්ස් පන්දු එල්ල කරමින් නිකිල් ජයවීරව පීඩනය ලක් කරා. ඉතින් ඉන්පසුව නිකිල් ජයවීර උත්සාහ කළේ 6 පාරක් හෝ 4 පාරක් ලබා ගැනීමට ලොන් ඕන් කලාපය හරහා. නමුත් සාර්ථක වුණේ නැහැ. උඩ පන්දුවක් ලබා දුන්නා මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා වෙතට. තමත් පහසු උඩ පන්දුවක් ප්‍රවේශමෙන් පන්දුවට පහර දිය යුතුයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රතිකරුවන්. මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු බැලයනේ තමත් බලවත් වේග පන්දුව තමයි ඔවුන්ගේ ප්‍රබලතම අවිය චනුත්. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ශක්තිය දඟ පන්දුව මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීමේ ශක්තිය වේග පන්දුව කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ශරොන් අභිෂේක් කවි ශේන්දුවර වගේ දඟ පන්දු යවන්න වගේම තමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ වේග පන්දු බැලෑනියක් සිටිනවා නායකයා ඇතුළුව. මම හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න තමාගේ කාර්යභාරය තාමත් හොඳින් ඉටු කළා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිටිකරුවනුත් උත්සාහ කළ යුතුයි තමාගේ කාර්යභාරය නිසි පරිදි ඉටු කරන්න. මොකද ගියවර තරගයේදී මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම ප්‍රථම ඉනිමට ලකුණු 316ක් රැස් කළා. නමුත් මෙවර ලකුණු 169කට සීමා කර ගැනීමට සමත් වුණා මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම. කෙසේ වෙතත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ගියවර තරගයේදී ලකුණු 225ක් වැනි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තමයි දෙවන පළමු ඉනිම සඳහා රැස් කළේ. ඉතින් ලකුණු සංඛ්‍යාවක් පිටුපසින් තමයි තරගය ආරම්භ කරේ. කෙසේ වෙතත් තරගයේ ජය පැරදුමෙන් තොරව නිමාවට පත් වුණා. ඉතින් මෙම තරගයේදී කෙසේ හෝ උත්සාහ කළ යුතුයි ලකුණු 200 සීමාව ඉක්මවා යන්න රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. ලකුණු 20කට එක් කඩුල්ලයි මේ වන විට මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව. ඉතින් තමිදු ප්‍රදීප්ත ඇත්තෙන්ම හොඳ පිටිකරුවෙක්. ඔහු ගියවර ආදරවන්තයෙක් ඉස්සරහට ක්‍රීඩා කළා. ඔහුට හොඳ අත්දැකීමක් තිබෙනවා. ඒ වගේමයි හොඳ ලකුණු අතර ඉන්න ක්‍රීඩකයෙක් තමයි තමිදු ප්‍රදීප්ත. ඉතින් ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා චිහාන් සුබසිංහ සමගින් හොඳ සමතතාවක් ගොඩනගන්න දෙවන කඩුල්ල සඳහා. සමවයස් ක්‍රීඩකයන් චිහාන් සුබසිංහ සහ තමිදු ප්‍රදීප්ත. අපි බලමු දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ඔවුන් කුමන ආකාරයේ සමතතාවක් ගොඩනගයිද කියලා. මෙන්න වමත් වේග පන්දු යවන්න. ඒවර ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. තමත් හොඳ පන්දු යැවීමක්. මෙන් පන්දු වාරයේ තවත් පන්දු දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා. කාලු කොටපවුරාන්තයේ සිට තමයි පන්දු යොමු කරන්නේ. එවරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් සඳහා යොමු වීමට අවස්ථාවක් නැහැ. චාන් සුබසිංහයි පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. සදවුනෙත් මිනේ තාමත් හොඳින් පන්දුවේ පාලනය තමාගේ අතට ගනිමින් මෙම් පන්දු වාරයේ කිසිදු ලකුණක් ලබා දීමට සමත් ලබා දුන්නේ නැහැ. මෙම් පන්දු වාරයේ තින් කඩුල්ල ලබාගත් පන්දු වාරයෙන් පසුව ඉතාමත් හොඳ පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන් සදවුනෙත් මින. රිච්මන්ඩ් පිටිකරුවනුත් කඩුල්ල දැවී ගියාට පසුව මම හිතන්නේ තරමක් ප්‍රවේශම් සහගතව පන්දුවට පහර දීමට තීරණය කරන්න නැති ආරක්ෂාකාරී පහරවල් වලට දිගින් දිගටම යොමු වෙමින් ඕන් පිටිකරණය යෙදෙන්නේ. එවර ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. අනුව නිමාව දකිනවා 7 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු 20යි එක් කඩුල්ලයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම.
මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා දිනුර කළුපහන සූදානම් නැවතත් පන්දුවාරය යොමු කිරීමට. 8 වන පන්දුවාරය තමුදු ප්‍රදීප්ත ප්‍රතිකරණ අන්තයේ දැන් රැඳී සිටින්නේ. ඒ වගේමයි කවිෂ සඳහන් කළ යුත්තේ දැන් දිනුර කළුපහන තමයි නායකයා පන්දු යවන්නේ. කෙසේ වෙතත් එවර උඩ පන්දුවක් ලෙසින් නැදී යන්නේ නමුත් අවස්ථාවක් නැහැ රැක ගැනීමට. හොඳ පන්දු යැවීමක් තමුදු ප්‍රදීප්ත පීඩනයට ලක්වන ආකාරය දකින්න පුළුවන් දිනුර කළුපහන විසින්. කලින් සඳහන් කළේ දැන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ හොඳ පන්දු යවන්න අවශ්‍යයෙන් කටයුතු කරන්නේ ශරොන් අභිෂේක්. ඔහු තරඟ වාරයේදී කඩලු 61ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. නමුත් ඔහුව යොදාගන්නේ මර්ෂ තරුපති විසින් මැද පන්දුවාර කිහිපයේදී. කෙසේ වෙතත් කවින් රුක්ෂාන් තමයි මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් වැඩිම කඩලු ප්‍රමාණයක් මෙම තරඟ වාරයේදී දවාගෙන තිබෙන්නේ. ඔහු කඩලු 64ක් දවාගෙන තිබෙනවා. හොඳම පන්දු යැවීම ඔහු කඩලු 9ක් බෙදලා තිබෙනවා එක් තරඟයක. ඉතින් සෙන් සිල්වෙස්ටර් විද්‍යාලයට එරෙහිව කඩලු 9ක් බෙදලා තිබෙනවා ලකුණු 20කට. ඉතින් එවැනි පන්දු යවන්නේ මම හිතන්නේ මෙම පන්දු වාර කිහිපය එවරත් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරනවා දිනුර කළුපහන විසින්. නමුත් විනිසුරුවරයා නිහඬයි. දැවියාමක් ලෙස සංඥා කරන්නේ නැහැ. ප්‍රබල පීඩනයක් එල්ල කරනවා තමිදු ප්‍රදීප්තට එරෙහිව පාදයේ පන්දුව වදින්නේ. කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු කර ගැනීමට උත්සාහ කළා. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. හානියක් නැහැ තමිදු ප්‍රදීප්තට. තමිදු ප්‍රදීප්ත නව පිටිකරුවා ප්‍රවේශම් විය යුතු දිනුර කළුපහනගේ පන්දුවට පහර දීමේදී අභියෝගයට එල්ල ලක් කරනවා මෙන්න පුනරූපණ දර්ශනය. මං හිතන්නේ පන්දුව පාදේ මදක් ඉහළ වදින්නේ. කඩුල්ල බොහෝ විට කඩුල්ලේ නොදැවි කඩුල්ලේ නොගැටි කඩුල්ලට ඉහළින් ගමන් කරાવી. හොඳ විනිසුරු තීරණයක්. තවත් පන්දු 4ක් ඉතිරිව තිබෙනවා මේ පන්දු වාරය. අපි කතා කරමින් සිටි කවින් රොක්ෂාන් පිළිබඳව. ඔහුත් ශරණ අභිෂේක් වගේ මිතමත් දක්ෂ දඟ පන්දු යවන්නෙක්. ඔහු දකුණත් පාදක පන්දු යවන ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් ඔහුවත් තවමත් යොදා ගත්තේ නැහැ. මොකද ප්‍රමේශ් මදුභාෂණ ඔහු එතරම් පන්දු යවන ක්‍රීඩකෙක් නෙවෙයි. නමුත් ඔහු දෙවන පන්දු වාරය යොමු කිරීම සඳහා කැඳව තිබුණා නායක දිනුර කළුපහන විසින්. නැවතත් නිපන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා දිනුර කළුපහන. දෙකින් දිගටම නිපන්දු එල්ල කරන ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. පස්වන නිපන්දුව මාගේ මතකයේ හැටියට දිනුර කළුපහන විසින් එල්ල කරපු හොඳින් පන්දු යවනවා. නමුත් මෙම අමතර ලකුණු ලබා දී මහින්ද විද්‍යාලයට කණ්ඩායමක් අතින් ගත්තොත් එතරම් හොඳ සලකුණක් නැවයි. කඩලු දැවීගත් අමතර ලකුණු ලබා දීමෙන් කණ්ඩායමේ අනෙක් ක්‍රීඩකයන්ට යම්කිසි පීඩනයක් එල්ල වෙනවා. නැවතත් සූදානම් තමිදු ප්‍රදීප්ත. තවමත් පන්දු වාර 7යි පන්දු 2ක් පමණයි නිමාව දැක තිබෙන්නේ. ලකුණු 146ක් පිටුපසින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා මෙන්න සූදානම් දිනුර කළුපහන. ඔය ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් විශ්වාසනීය පහරක්. ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. මේ මොහොතේ තවත් පන්දු වාර කිහිපයක් 2ක් හෝ 3ක් කඩුල්ලේ රැඳී සිටමින් සෙමෙන් පන්දුවට පහර දීම උචිතයි කියලා මා දකින්නේ කවිෂ. මොකද නිකිල් ජයවීර දැවී ගියේ වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න ගිහිල්ලා. නමුත් මේ මොහොතේ කඩුළු දැවී යාම මම හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අතින් ගත්තොත් ඉතාමත් අවසනාවන්ත තත්ත්වයක්. මොකද තමිදු ප්‍රදීප්ත සහ චයාන් සුබසිංහ කියන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සිටින හොඳම ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා. ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනාට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් හොඳ සමතතාවක් ගොඩනගන්න මම හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට හැකි විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා තම ප්‍රථම ඉනිම මෙහෙයවන්න. එවර ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා අතර සංවේදනයේ යම් දුර්වලතාවයක් නමුත් මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන්ට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. දවා ගැනීමකට අසු කර ගැනීමට ප්‍රතිකරුවව. රිච්මන්ඩ් ප්‍රතිකරුවන් තරමක් ඉවසීමෙන් පන්දුවට පහර දිය යුතුයි මෙව සන්ධ්‍යා භාගයේ අද දිනේ. මොකද මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු පන්දු යවන්නන්න හොඳින් තේරුම් ගනිමින් අද දිනේ පන්දුවට පහර දී ඔවුන්ට හැකියාව තිබෙනවා ඉවසීමෙන් පන්දුවට පහර දී පසුව වේගෙන් ලකුණු රැස් කරමින් මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නට පීඩන එල්ල කිරීමට. එසේ නොමැතිව දැන් සිටම වේගෙන් පන්දුවට පහර දීමට වුණු උත්සාහ කළොත් දැවී යාමකට හසු වීමට අවස්ථා තිබෙනවා ශනුත්. එතන අපි බලමු තමිදු ප්‍රදීප්ත සූදානම් දිනුර කළුපහනගේ මිලක පන්දුවට මුහුණ දීම සඳහා. පිටිකරු අතුලට දෝලණය වන පන්දුව නිදැල්ලේ යාමට ඉඩ හරිනවා තමිදු ප්‍රදීප්ත. ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ.
අපේ උදෑසන කාසිය වාසියවරගා බැලීමේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයාගෙන් විමසා සිටියා ඔහුගේ සැලැස්ම ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමේදී ඔහු සඳහන් කළේ ලකුණු 250ක් 204 ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කෙසේ හෝ පළමු ඉනිමට රැස් කිරීමට කෙසේ වෙතත් ඔවුන්ට එම ඉලක්කයට යාමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් මෙවැනි විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට යම්කිසි පීඩනයක් එල්ල කරමින් සිටින ආකාරය දකින්න පුළුවන්. ඉතින් කෙසේ හෝ ඔවුන්ට හැකියාව තිබෙනවා නම් එවර පන්දුව කඩළු රකින්නාගෙත් හෙසට ඉහළින් ඇදී යන්නේ බවුන්ස් පන්දුවක් යොමු කරන්න යනුව ලකුණු 4ක් සංඥා කරනවා විනිසුරුවරයා විසින්. අමතර ලකුණු 4ක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට අනුව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නැගෙනවා ලකුණු 27ක් ලෙස වයිට් පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරන්නේ නැහැ. මොකද අපි දන්නවා ක්‍රිකට් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී මදක් නීති වෙනස්. ඉතින් 4 සීමාව වෙත පන්දුව ඇදී ගියා යනුව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 27යි පන්දු වාර 8ක් අවසානයේ. බයිස් ලකුණු 4ක් අවසන් පන්දුවේදී දිනුට කළු පහනගේ එතරම් හොඳ ලක්ෂණයක් නෙවෙයි. මොකද අපි දැක්කා අමතර ලකුණු 10කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ලබා දුන්නා මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් විසින්. නෙවර නැවතත් අනෙක් අන්තයේ පිටිකරුවා දිව ආවා ලකුණක් සඳහා. නමුත් ජහන් සුබසිංහ ලකුණක් සඳහා සූදානම් වුණේ නැහැ. බවුන්ස් පන්දුවකට ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරේ. තමුදු ප්‍රදීප්ත උත්සාහ කරන්නේ දුව ගොස් තාමත් වේගෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට. නමුත් චාන් සුබසිංහ රැඳී සිටිනවා සීමායිරේ. තමුදු ප්‍රදීප්ත නැවතත් තමාගේ සීමාව ඉර වෙත ගමන් කරන පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර යම් සංනිවේදනයේ දුර්වලතාවයක් අපට මුල සිටම දකින්නට ලැබුණා. චනුත් අපි බලමු මෙන්න මීළඟ පන්දුව යොමු කරනවා. ඔව් එවර එක් ලකුණක් සඳහා වේගවත් ප්‍රතිමාරුවක් චාන් සුබසිංහ විසින්. ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 8යි පන්දු 22කදී. ඔහු තමයි මම හිතන්නේ මේ වන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නැංගුරම. මොකද ඔහු ආරම්භක ප්‍රතිකරුවෙක් වශයෙන් පැමිණ තිබෙන. ඉතින් ඔහුගේ වගකීම තමයි කෙසේ හෝ කඩුල්ලේ රැඳී සිටීම. මොකද තමිදු ප්‍රදීප්තට හැකියාව තිබෙනවා වේගයෙන් පන්දුවට පහර දීමට. ඔහු තමයි තරඟාවල මෙම තරඟ වාරයේදී වැඩිම ලකුණු රැස් කළ ක්‍රීඩකයා. ඉතින් ජහන් සුබසිංහට හැකිනම් අනෙක් අන්තයෙන් කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගැනීමෙන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමට තමිදු ප්‍රදීප්තට හැකියාව තිබෙනවා වේගයෙන් පන්දුවට පහර දීමට. ඉතින් ඔහු වටා ජහන් සුබසිංහ වටා තමයි අනෙක් ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කළ යුත්තේ. සදෙව්නෙත් පින වමතින් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා සූදානම් ගාලු කොට පෞරාන්තයේ සිට පන්දු යොමු කිරීම සඳහා. ඔහු පන්දු වාර 3 පන්දු 2ක් යොමු කර තිබෙන්නේ ලකුණු 5ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. තවමත් ලකුණු 141ක් පිටපසින් මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම. තරගයේ ආරම්භයේදී තිබුණාට වඩා පන්දුවට පහර දීමේ වේගය තරමක් අඩු වෙ තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු කඩුවල දැවී යාමෙන් අනතුරුව. නැවතත් ආරක්ෂාකාරී පාරක්. වසර 119ක් කවිෂ රිච්මන්ඩ් මහින්ද ක්‍රිකට් ඉතිහාසයට ආදරවන්තයින්ගේ ක්‍රිකට් ඉතිහාසයට තින් මේ වසර 119 තුළ විශේෂ සිදුවීම් ගණනාවක් තිබෙනවා. ඉතින් අපි දන්නවා ගිය වසරේදී මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ශතකයක් වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා දනුච ඉන්දුවර. ඉතින් ඒ රැස් කළේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද 119 වන ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ 16 වෙනි ශතකයේ. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් අපි දන්නවා ප්‍රසාද් කාර්යව සමය ලකුණු 156ක් රැස් කරනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ 1972 වර්ෂයේදී. ඒ වගේමයි එම තරගයේදීම PH රණසිංහ ක්‍රීඩකයා ඔහුත් ලකුණු 162ක් රැස් කරමින් එම වාර්තාවම විදිහෙලනවා වර්ෂ 1972 දී. ඉතින් එම තරගය තමයි මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකීන් හොඳින්ම ලකුණු රැස් කරපු වසර. ඉතින් මෙම තරගයේදී අපිට අර්ධ ශතකයක් දැක ගන්න ලැබුණේ නැහැ මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමෙන් හෝ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමෙන් මේ වනතෙක්. අපි බලමු. මොකද තරගයක උණුසුම කියන්නේ කවිෂ තරගයේ ජය පරදමු විතරක් නෙවෙයි ක්‍රීඩකයන් ලකුණු රැස් කිරීමේ වගේම ඔවුන් තමයි වාර්තා. ඉතින් වාර්තා විශාල ප්‍රමාණයක් තබා තිබෙනවා. ඒ වර ෆුල් ටොස් පන්දුවක් යොමු කරන්නේ
තමිදු ප්‍රදීප්ත පහරක් එල්ල කරනවා අනුව ලකුණු 6ක්. මෙම තරගයේ වාර්තා කරපු ප්‍රථම 6 පහර එලෙසින් වාර්තා වන්නේ තමිදු ප්‍රදීප්තගේ පිටෙන් ඉතාමත් දුර්වල පන්දුවක් යොමු කරන්නේ ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ලෙසින් ඉතාමත් පහසුවෙන් තමිදු ප්‍රදීප්ත 119 වන ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ එල්ලවන ප්‍රථම 6 පහරය ලෙසින් තමිදු ප්‍රදීප්තගේ පිටෙන් වාර්තා වන්නේ ඔබට මේ පෙනෙන්නේ ඔබේ දුටුවේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ ඔල්වරසන් නගන ආකාරය තමිදු ප්‍රදීප්තගේ 6 පහර වෙනුවෙන් මෙන්න පුනරූපන දර්ශනය ඉතාමත් දුර්වල පන්දුවක් ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ක්‍රීඩකයාගේ ඉන අසලින් පන්දුව ඇදී ආවේ ඉතාමත් පහසුවෙන්ම ලකුණු 6ක් බවට පරිවර්තනය කරනවා. මෙන්න එම අවස්ථාවේදී ඩීප් ස්ක්වාලෙක් කලාපේ හතරේ සීමා වාසල ක්‍රීඩකයෙක් රඳවනවා තමිදු ප්‍රදීප්තට එරෙහිව ලකුණු 34යි එක් කඩුල්ලයි මෙමෙන්ට මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවෙන් අවසාන පන්දුව 9 වන පන්දුවාරේ. ආරක්ෂාකාරී පහරක් හොඳ උපාය මාර්ගයක් තමිදු ප්‍රදීප්තගෙන් අනුව නිමාව දකිනවා 9 වන පන්දුවාරය ලකුණු 34යි එක් කඩුල්ලයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. අන්න තාත්තා ඉතින් ඔයාලා ලොකුයිනේ පුතේ. තාත්තා පරිස්සමෙන් ගෙදර එනකන් තමයි ඔයගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. නැත්නම් තාත්තා ගේන දේවල්ම නෙමෙයි තේරුණාද? ඉස්සර ගෙනාපු විදිහට ළමයින්ට කඩචොරු ගෙනත් දෙන්න බෑ කියලා ඔයා හිතනොරි දෙන්න කියපු එකම ඇති. මේ යන හැටියට මගේ ජීවිතේට මොනවා හරි වුණොත් අපේ දරුවන්ගේ අනාගතයට මොකද වෙන්නේ? ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට අපි විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළොත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් සුරංග ලක්මාල් ධනංජය සිල්වා වනිදු හසරංග කමිදු මෙන්ඩිස් ඊට පස්සේ චරිත් අසලංක ධනංජය ලක්ෂාන් වගේ ක්‍රීඩකයන් බොහොමයක් මෙවැනි ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරා සහ නියෝජනය කරනවා. ඒ වගේමයි මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මාවන් අතපත්තු ඒ වගේමයි ලසිත් මාලිංග අපි විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතු ලසිත් මාලිංග ගැන මේ වෙන විට තරඟ වලින් විශ්‍රාම අරගෙන අවසන් ඉතින් යෝක කිං විදියට තමයි ලසිත් මාලිංගව හැඳින්වුවේ මුළු සෑම කණ්ඩායමක්ම ඉතාමත් බීතියෙන් පන්දුවට පහර දීපු පන්දු යවන්නෙක් විදියට අපට ලසිත් මාලිංග හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේම තමයි දිනුර කළුපහන සහ මල්ෂ තරුපතේත් මේ වන විට වයස අවුරුදු 19න් 15 ජාතික කණ්ඩායමේ යම් ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනගා ගත්තා. විශේෂයෙන්ම දකුණු අප්‍රිකාවේදී පැවැත්වුණු වයස අවුරුදු 19න් 15 ලෝක සරණ තරගාවලින් අපි මේ තමයි දැකීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. වසර 119ක ක්‍රිකට් ඉතිහාසයක් තිබෙන ගාලු ආදරවන්තින්ගේ සටනින් මෙලෙස ක්‍රීඩකීන් ජාතික තලයට යොමු කිරීම තමයි මින් ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ. ඔවුන්ට ජාත්‍යන්තරයේ අත්දැකීම් මෙවැනි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියකදී ලබා දීලා ඔවුන්ව එම අවස්ථාවට උචිත ආකාරයෙන් සූදානම් කිරීම තමයි මෙවැනි මහා තරඟ තැබීමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් දිනුර කළුපහන සහ මල්ෂ තරුපතටත් එම අවස්ථාවට එම ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න හැකි වෙන්නේ කියලා අපි එත සිතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නිලකුණු පන්දු තුනක් පිට මෙන් පන්දු වාරය තුළ යොමු කරා දිනුර කළුපහන සිව්වන පන්දු යොමු කිරීම සඳහා විනිසුරු පසු කරමින් දිවෙනවා. කෙටි පන්දු තමයි දිනුර කළුපහන බොහෝ වෙලාවට යොමු කරන්න උත්සාහ කළේ. මොකද අපි දැක්කා නිකිල් ජයවීරට එරෙහිවත් හොඳින් කෙටි පන්දු සහ බවුන්ස් පන්දු යොමු කරමින් එතමත් හොඳින් ඔහුව පීඩනයට ලක් කළා තමයි ඉන් පසුව ඔහුගේ කඩුල්ල දවා ගැනීමට සමත් වුණේ. ඉතින් හොඳ ලෙන්ග්ත් ඒක පන්දු යවන ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන් දිනුර කළුපහන. චියාන් සුබසිංහ පන්දු 24කින් ලකුණු 8ක් තමිදු ප්‍රදීප්ත පන්දු 12කින් ලකුණු 8ක් තමිදු ප්‍රදීප්ත මද වශයෙන් මදක් වේගෙන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් අපිට දකින්න පුළුවන්. පෙර පන්දු වාරයේ ලකුණු 6 පහරක් එල්ල කළා මෙම තරගයේ ප්‍රථම 6 පහර. ඉතින් දුර්වල පන්දුවකට වේගෙන් පහරක් එල්ල කිරීම මම හිතන්නේ පන්දු යවන කණ්ඩායමට විශාල අභියෝගයක් විශාල පීඩනයක්. මොකද දුර්වල අපි දැක්කා දිනුර කළුපහන අතින් නිපන්දු කිහිපයක් මෙල්ල වෙනවයි වගේමයි එම පුල් ටොස් පන්දුවටත් 6 පාරක් එල්ල කිරීමෙන් මම හිතන්නේ
මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ට දැඩි පීඩනයක් එල්ල වුණා. තින් තමිදු ප්‍රදීප්ත කෙසේ හෝ වේගෙන් ලකුණු රැස් කළොත් ඒ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට හොඳ අවස්ථාවක්. තමාගේ ලකුණු පුවරුව ඉක්මනින් ඉහළ නංවා ගැනීමට මෙන්න දිනුර කළුපහන අන්තයේ මාරු කරමින් රවුන්ද විකට ආකාරයෙන් පන්දු යෑමට සූදානම් වන්නේ ක්‍රීඩාගාර අන්තයේ සිට චාන් සුබසිංහට එරෙහිව චාන් සුබසිංහ සූදානම් පිටිකරණ අන්තයේ රැඳී සිටිමින් වමතින් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයා චාන් සුබසිංහ දැන් දිනුර කළුපහන සූදානම් රවුන්ද විකට ආකාරයෙන් පන්දු යොමු කිරීමට පිටියේ ක්‍රීඩකයන් ස්ථානගත කර ඇති ආකාරයට වෙනස්කම් කීපයක් සිදු කරලා දිනුර කළුපහන දී වෙනවා පන්දු යොමු කිරීමට. ලකුණක් ලබා ගැනීමට උත්සාහයක් නැහැ එම අවස්ථාවේදී. තවමත් ලොං ලෙග් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් යොදවා තිබෙන්නේ චිහන් සුබසිංහට එරෙහිව. අපි දැක්කා තමිදු ප්‍රදීප්ට එරෙහිව පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා හතරේ සීමාවසල. නමුත් චිහන් සුබසිංහ තවමත් විශාල පහරවල් වලට යොමු නැහැ මෙම තරගයේදී. ඔහුට තවමත් එක් පන්දු යවන්නෙක් පමණයි හතරේ සීමාවසල යොදවා තිබෙන්නේ. දිනුර කළුපහන සූදානම් තමාගේ තවත් පන්දු දෙකක් ඉදිරියට තිබෙනවා පන්දු වාරය යොමු කිරීමට. රවුන්ද විකට ආකාරයෙන් මෙන්න පන්දුව. නැවතත් ආරක්ෂාකාරී පාරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. එවර පන්දු රැකීමේ යමක් සිදුරලතාවයක් අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් පිතිකරුවන් දෙදෙනා එක් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා. ඒ වගේමයි සඳහන් කළ යුතුයි විශේෂයෙන්ම අද දවසේදී තරඟ තීරකවරය අවශ්‍යයෙන් කටයුතු කළේ එස්.එම්. ෆෞමි මහතා. ඒ වගේමයි විනිසුරුවරය තරග විනිසුරුවරුන් වශයෙන් කටයුතු කරනවා සංජීව ෆර්නෑන්ඩෝ මහතා, නිලාන් සිල්වා මහතා සහ රෝහිත කොට්ටහච්චි මහත්මයා. ඉතින් ඔවුන් අද දිනය තුළදී තාමත් හොඳ තීරණ ලබා දුන්නා. විනිසුරුවරුන් ලෙස කටයුතු කළමින් ඔවුන්ටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මෙම තරගය පුරාවටම රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ විනිසුරුවරුන් වශයෙන් කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන්. HNB Assurance e-life insurance එකක් අදම ඔන්ලයින් ගත්තේ ඒකයි. කඩචෝර වලින් අඩු කරලා හරි මාසෙකට පොඩි ගාණක් මම කොහොම හරි කවර් කරගන්නවා. වසරකට රුපියල් 300 සිට ඉහළට. ජීවිත රක්ෂණය රුපියල් මිලියනයේ සිට. වසර 5 සිට 30 දක්වා ඔප්පු කාලය. පහසු ඔන්ලයින් ක්‍රමයට. ජීවිතයට වඩා ආදරය විශාලයි. ඔබ නැතත් ඒ විශාල ආදරය සුරකින්න. HNB Assurance e-life. යූත් එක කියන්නේ තමන්ගේ ග්‍රෝත් එක ගැන හිතන, තමන්ගේ වෙල්ත් එක ගැන ප්ලෑන් කරන, තමන්ගේ හෙල්ත් එක ගැන කෙයා කරන, තමන්ගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක හඳුනගන්න, තමන්ගේ පාත් එක තීරණය කරන හොඳම කාලේ. රටේ නෝත් ඉඳන් සවුත් වෙනකම් යූත් එකේ හැම කෙනෙක්ම රෙස්පොන්සිබල් වෙන තරමටයි අනාගතය හැඩවෙන්නේ. ඩිජිටල් අනාගතයට යන රෙස්පොන්සිබල් යූත් එකට සවිය දෙන්න. People's Bank yes ඩිජිටල් ඉතුරුම් ගිණුමට yes කියන්න. Good evening, ladies and gentlemen. We are here for the 119th encounter of the Richmond Mahinda Lovers Quarrel. This is the third session. We are underway here.
Richmond College managed to get Mahinda College all out for 169 runs in 2 sessions, and this is the 3rd session underway. Currently Richmond College 36 for the loss of 1 wicket after 10 overs, and the wicket to go was Nikhil Jayavira, the opener. Good evening, Pawan. Yeah, good evening, Anuk. As you said that the first wicket was Nikhil Jayavira, the open batsman. He left the crease for just 8 runs, which could have been an impact on the Richmond side, as I believe, as that the opening pair could have contribute more to the Richmond innings and build up a certain partnership in order to help the other batsmen in order. Yes, Pawan. Becomes a spinner being introduced from the goal fort end. Goal fort end known to have good results from the spinners, especially when we considered Avish Induvara and Sharon Abhishek and also Marshall Alpati was very successful in the fort end than the city end. So spinners, the fort end is very helpful for the spinners, seems like, for today's match. Yeah, Anuk, the new bowler is Tarusha Dilshan, bowling from the goal for 10. Tarusha Dilshan, an opener in the Mahinda College innings, now called in to bowl from the captain Dinra Kalpahana. Mahindas are known to have a very strong fast bowling attack, and as proven, Dinra Kalpahana is there, as well as Pramod Madhubhashan, as well as Netmina. Also, all 3 fast bowlers, I believe. Yeah, Anuk, let's see how this right arm off spinner Tarusha Dilshan could put on an impact on the Richmond innings, as Tamith Pradipta, I believe, yes, it is on the batting crease. Let's see what will happen. Again, short delivery cut to the man. And just a single for the Richmond side. Richmond College trail by just 133 more runs as we come towards the close of day 1. When you coming on the 2nd day, if you get like another 100, then I think they would try to declare. But who knows, cricket is a very doubtful game. You never know what will happen. Unpredictable. That's the word I was searching for. Yeah, Anuk, when we spoke about the last session, as the couple of years ago, also the more runs were scored on this last session, as the batsmen and the field was quite energetic in this last session. They are eager, they are hoping to get wickets. The batsmen side, they are hoping to get runs, get a good score on the board. With that marks the end of the 11 over mark. Richmond College are 37 for the loss of 1 wicket. Spinner, so now spin bowlers from both the ends. So the new bowler for the Mahindian side from the pavilion end is Arosha Udayanga. Held one side for a long time when Mahinda College was batting, so now it's time for him to shine with the ball as well.
batsman scurry through for a single. Aroshu Danga, second year player, right-handed batsman and left arm leg spin. And Anoki has managed to take 26 wickets with 1 4-wicket haul. Impressive bowling, I guess. His 4-wicket haul was 4 wickets for 32 runs against Maliyadewa College Kurunegala. And also with the bat, as you saw previously, that he's good in defending, and he only scored just few runs with just much more deliveries, holding the side for the Mahindians. And in the season he has managed to score 150 runs. So with that bat and ball and the all-round talent, let's see what this young man could do. Again a shortish delivery, straight to the man. The batsman scurry through around the single. Speaking about Tamil Pradipta, who's currently at the crease, he's a 4th-year player, constant player in the Lovers Quarrel. Right hand batsman, and also a fast bowler, had scored 550 runs in the season with a century against Royal College. Absolutely beautiful player, and he's the highest run scorer for Richmond College in the 2023-24 season. As we can see, the Lovers Quarrel in the Richmond Mahinda Lovers Quarrel, the Richmond 10th. Beautiful to see the students joining us to witness this 119 Richmond Mahinda Lovers Quarrel. Again a huge shot, but a misfield, and that should eventually run away for 4. And beautiful work there from the Mahindian fielder, and the batsman scurry through for 3, I believe. So absolutely beautiful work there from the Mahindian fielder. Yes, Anuki should appreciate that the fielder on the deep point region, I guess, he's doing his duty very well. He manages, he has done a misfield, but he manages to recover it in a good mood. And that marks the end of the 12th over. Richmond College are 42 for the loss of 1 wicket. So now we can see that the bowler Arosha Udayanga is bowling from the 14, another change by the Indian skipper, and he also have moved out several places away from the 30-yard circle. We can see that there's a fine leg, deep square leg, and other fielders inside the 30-yard circle. Yeah, proves the Mahinda College skipper Diruno Kalupahana realizing that the forward end is more suitable for spin bowlers, giving Aroshu the younger chance to bowl. So Anuk, overall, when we take the day 1 of the 190 Lovers Quarrel, we can come to a conclusion that time cut shot and goes all the way for 4 for another boundary for Shehan Supersingh. That time played it late, and a little bit of width there offered by Tarush Dilshan, and the batsman pounces on it for 4. Just a touch short, not that much width, rather the timing was absolutely beautiful there from Shehan Supersingh, and the result is 4 runs. So Anuk, when we talk again about the conclusion we can arrive about the pitch,
at the Galle International Cricket Stadium here is that it is it is equally good for both spin bowlers and fast bowlers, but I think at the evening it's turning in more favor of the spinners. Again, an opportunity, but the batsman scurried through for another single. Now, as we can see, the Mahinda College 10, the 119 Richmond Mahinda Lovers Quarrel. You can see that students from the Mahinda College have gathered to their tent to support their team. Beautiful work there from both the teams, Richmond and Mahinda, building the tents. And a ram shot and straight to the man, and the umpire gives it out. That is very unfortunate there from Thamindu Pradeep. The very unnecessary shot goes straight up in the air, and the short leg fielder, easy catch for him. Definitely, Anuk, that was a very disappointing moment for Thamindu Pradeep, the leading scoring batsman for the Richmond side. A very unnecessary shot. The ball was pitching outside his off stump, but very unnecessary shot. Trying to hit across the bowling length. That's very disappointing for Thamindu Pradeep, I believe. What was he doing? Absolutely not the type of shot that you need to play at this stage of the game. Thamindu Pradeep, the leading run scorer of the season, goes for 9 with a 6. Richmond College is 47 for the loss of 2 wickets. Let's take a look at the wicket again. As you can see, that's an absolutely disappointing situation for Thamindu Pradeep. He could not believe what have we done. That is very, very unfortunate for Richmond College and Thamindu Pradeep as well. Now, Mahinda College have put on some pressure for the Richmond dugout, the Richmond players. So the new batsman coming onto the crease is Sinet Sisan. Let's see how the opener Shehan Subasinghe and Sinet Sisan could build up the Richmond innings after the fall of 2 wickets. Sinet Sisan also look at the replay again. Very unnecessary short pitch outside the off stump, and very, very unnecessary. But if you take a look at the stats of Sinet Sisan, he's a third-year player. Top order batsman, right arm leg spinner, scored 350 runs in this season. Beautiful bit of work there from Sinet Sisan during the season, so let's hope he can continue here in the 119th Richmond Mahinda Lovers Quarrel. He was the best bowler of last year's Richmond Mahinda one-day encounter as well. Brilliant stuff from Sinet Sisan. Tarshid Dilshan again finishes his over in style. 4 and 5 runs and a wicket in the Tarshid Dilshan over. Richmond College is 47 for the loss of 2 wickets after 13. Shehan Subasinghe
And Senet Sisan now on the crease for Richmond College. And I believe that the Dinru Karabahana has brought the new bowler from the pavilion, and it's Kavin Rukshan. And let's see how this opening batsman Chahan Subasinghe and the new batsman Senet Sisan could bring some runs to the Richmond side. Anuk. Here's Havish Rukshan getting straight, and what a wicket! That is dropped, unfortunately. What a miss. That's an very, very unfortunate, disappointing situation for Kavin Rukshan, I believe. He had the ball in his hands for quite some time, but unfortunately when he hit the ground, the ball seems to have popped out. I thought he was out. Yeah, Anuk, actually I also believe that it was out, but the ball was suddenly popped out from his hand after he hitting the ground. That would have been a dream day for Kavin Rukshan, first ball wicket. But unfortunately, that is not the case. Yes, Anuk, massive effort from Kavin Rukshan for that attempted catch, but it was not successful. Let's see the replay. Straight in and straight out. Very, very unfortunate for Kavin Rukshan there. What a catch that would have been. I mean, that would have been the catch of for century, catch of the century. Yeah, that would be the catch of the match, I believe. It was if it was taken. That was one of the greatest catches that I've ever seen personally, if that would have been taken. Unfortunately, it's not. Quite anticipatingly waiting to hit some runs, I believe. And the Mahindians are also not leaving their Richmond batsmen and in any error to score or any gap to score runs. As you can see that the fielders are charging in when the ball comes to the batsman. It's spawn. Beautiful bit of bowling from Kavin Rukshan, just bowling at the line, correct line and length. And here's a replay again. It's just a very, very unfortunate there. I mean, there's no other words to explain it, really. Well, with that, that marks the end of the 14th over. Richmond College is 47 for the loss of 2 wickets. This is the Richmond Live production, brought to you by the Richmond Live production team. Commentators, cameramen and graphics, everything done by Richmond Live. Yes, Anuk, without Richmond Live, we could not, and our sponsors, we could not done this massive project of bringing you this Richmond Mahinda Lovers Quarrel to your house or to onto your mobile phone or device. Yes, absolutely. Right, Pon. This whole broadcast is brought to you by Richmond Live. Started in 2014 now. 10 years of Richmond Live. 10 years of excellence of the Richmond Live. A decade of thinking beyond the trend. Here's Tarusha Dilshan, I believe. Yes, Tarusha Dilshan. Now a lot of players can be seen near the bat of Sinet Sishan, the new player, onto the crease. Absolutely want to build up a lot of pressure in this stage. Another nice shot, but they was straight to the hands of the fielder.
So Tarsha Dilshan ready to bowl again from the 410. As you can see that the Mahindian fielders are in a quite defending situation, that they did not letting any Richmond batsman to get on to the marks. As you can see that they are closing every opportunity of them to get on to marks. Again, bowling at the correct line and length there, Tarush Dilshan. An opening batsman for Mahinda College can bowl as well, picked up the wicket. Picked up the wicket of Hamid Pradeep there. So for the final delivery, Tarsha Dilshan coming from the 410. So after an maiden over for Tarsha Dilshan, it's the end of the 15th over and Richmondites are 47 for the loss of 2 wickets. Again coming to the 16th over. Kavin Rukshan had an opportunity of a lifetime. Kavin Rukshan, the first ball he bowled straight into his hand, but unfortunately when he hit the ground, the ball just popped out. Very, very unfortunate for the leg spinner. Speaking about Kavin Rukshan, he's a third-year player in the Mahindian team, right arm leg spinner. He was a leading wicket taker in the side and claimed 64 wickets in with 9 wicket hauls. With 4 wicket hauls actually. So absolutely brilliant, Kavin Rukshan, the leading wicket taker of the Mahindian side. 64 wickets. Beautiful performances. His best bowling performance in an innings is 9 wickets for 20 runs against St. Sylvester's College Kandy. His best bowling performance in the match, 17 wickets for 37 runs against St. Sylvester's Kandy, Colombo. Sorry, St. Sylvester's College Kandy. So he's an outstanding player overall for Mahinda College and holds most number of wickets in a match at under 19 level. So Kavin Rukshan, after another maiden over, Richmond College is 47 for the loss of 2 wickets after 16.
Dinro Kalapahana, the captain on the Mahindian side, has selected himself to bowl now from the fort end. He previously bowled from the pavilion end, but now he has changed to the fort end. Yes, Anuk, we saw that at the morning the pitch was quite favorable towards the fast bowlers, and now at the end it has been transformed towards the spinners. But let's see with this over from the Mahindian's captain Dinra Kalupahana, what would happen? How the Galle International Cricket Stadium's pitch has transformed, or what's the outcome? Let's see. As you see, Pawan, now the crowds have gathered in numbers to witness this 119th encounter of the Richmond Mahinda Lovers Quarrel. In the morning session, we didn't see that much crowd, and this time Richmond College manages to get 4 runs. Senet Sishan gets off the mark with a beautiful late cut for 4 runs, and that makes the 50 for the Richmond College. 51 for 2. Yeah, no, that shot was perfectly executed by Sinesisan, as you can see on the replay. Perfectly executed. Not much more strength on the ball. Just using the pace of the ball and transforming it to 4 runs. Clever use of batting by Sinesisan. Sinesisan getting off the mark after 9 deliveries. As you can hear the cheers of the Richmondites to cheer up their batsman. And batsman leaves the ball. Good leave there from Senet Sishan. But Anuk, when it comes to leaving, the batsman should be aware of the bowler and the ball that's coming on. If it's an unnecessary leaving, that could have been transformed into an wicket. As you can see that there's quite a swing in the ball. The swing factor has been reduced just a tad. So here comes Dinner again from the 410. Another short delivery towards the fielder at the third man. And now I believe that Shehan Subasinghe and Sinet Sishan should try to build up and quite a favourable partnership towards the Richmond side. If not, they would leave an unnecessary giving out unnecessary wickets. That might be a trouble for the Richmondites. No attempt to end mark. So as you can see that the batsman is looking around the field, trying to pick up the slots that are available for scoring up. So Sinet Sisan, the batsman on the crease, is trying to make up some runs for the Richmondites. Another leave by Sinet Sisan. I think that he has identified correctly the length of Dinra Kalupana, so that marks the end of the 17th over. Richmondites are 51 for the loss of 2 wickets. යූත් එක කියන්නේ තමන්ගේ growth එක ගැන හිතන, තමන්ගේ wealth එක ගැන plan කරන, තමන්ගේ health එක ගැන care කරන, තමන්ගේ strength එක හඳුනගන්න, තමන්ගේ path එක තීරණය කරන හොඳම කාලේ. රටේ north ඉඳන් south වෙනකම් youth එකේ හැම කෙනෙක්ම responsible වෙන තරමටයි අනාගතය හැඩවෙන්නේ. Digital අනාගතයට යන responsible youth එකට සවිය දෙන්න. People's Bank Yes Digital ඉතුරුම් ගිණුමට yes කියන්න. As we can see the old watch clock tower. What a beautiful place to build a ground here, Pawan. You can see the old Dutch fort from one side, and you can see the Indian Ocean from one side as well. You can see the city from the other side.
Absolute perfect location to build, an iconic location to build a ground. Yeah, no, absolutely stunning location for a cricket ground. As you can see that not only Richmondites and Mahindians are excited for this match, the whole Goal City has been excited. And again, you can see that the Mahindians are in a cheerful attitude towards enjoying the evening with cricket, music, food and everything. I mean, what more do you want? What more do you want in a cricket match? You want music, drinks, and you just dance. That's the life. Yeah, no, when cricket and music blends on, the party starts on. Exactly. It's a fantastic evening for beautiful cricket here in Goa. A full toss, sort of a Yorkerish lens. No runs. Yeah, no, you are correct. That was quite a Yorkerish delivery from the bowler from the pavilion end. As you can see that the Mahindian skipper is trying to give advice regarding the bowling lanes and lights should be. Yes, Pawan. So, currently RCG are 51 for 2 and holding strong, I should say. Again, another Yorker from the bowler. Sadev Nedmin, the bowler, coming in from the pavilion end. Again another Yorker, so 3 Yorkers in a row here by Sadev Nedmina. Yeah, look, I believe that the Mahindian skipper has advised him to bowl as much as possible of dot deliveries. As you can see that the run rate has been just down 3 runs. So at the beginning it was above 4 or 4.5. So as you can see that there's a gradual decrease of the run rate of the Richmondites. Yes, absolutely, Pawan. This time again tries for another Yorker, but misses his line there, but not a wide signal by the umpire. Not a wide, so yeah, that ball was bowled across the wicket, so the batsman was quite unable to time out and execute the shot towards the ball. Shan Super Singh on strike 19 of 56, so holding from one end as well. So what do you think about this strategy here? Would they want to actually continue like this, or would they want to really accelerate towards the end? I believe that they could be much stable at this moment, build up some quite singles or fours in between them and quite getting stable on the pitch and start hitting runs at the end of the session. Yes, since the light is quite dimming here at the Galle International Cricket Stadium, I believe they should really start to accelerate just a little bit, not too much, but a tad bit, so they can get some valuable runs, because tomorrow is going to be a huge day, so they need to get as much runs as possible. Today is a golden opportunity to get some runs. Again, beautiful fielding by the captain of Mahinda College, Dino Kalupahana, who was getting in all those experiences in. Yeah, not letting the ball leave without his permission, I believe. That marks the end of the 18th over. Richmond College are 51 for the loss of 2 wickets. A maiden over by Sadev Netmina. අලුත් ලෙක්චර් ෂෙඩියුල් එක බැලුවද? ඕකෙන් බ්‍රේක් එකක් අරන් අරක බලන්නකෝ. බ්‍රේක් එක අප් කරන මැගි පපරේකෝතු ටේස්ට් කරන්න. නව රැල්ලක් රස ගැම්ම. From Nestle.
Senuka Dangamua has been brought into the attack by the captain of Mahinda College, Kalupahana. So he's playing his debut Richmond Mahinda Lovers Quarrel. He's a leading all-rounder so far, has scored 325 runs and with a half century. And when talking about the wickets he had able to claim 32 wickets with four wicket hauls. So quite impressive bowling. Yes, Pawan. The best performance in innings for 42 runs against Dharmananda College Kandy. So a very handy player in both batting and bowling, Senuka Dangamua. But was unable to really score today. Senuka Dangamua was only able to score 5 runs. Unfortunately for him for today. But let's hope the wickets column will look a little bit better. Here comes for second run here for the Richmond side. Beautiful running from the Richmond player Shahan Subasinghe and Senat Chishan. Saw the opportunity and took the opportunity. Yeah, Anuk saw the gap between the point, hit the ball and just managed to grab 2 runs. So Anuk, they need to quite build up the momentum of scoring up, and you can see that the sportsmanship of the Mahindians. Absolutely, Pawan. Even small things like that can go a long way. It's not only about a battle or a game between two teams, it's about friendship, it's about everything here in goal. Yeah, now Richmond College, I believe they should really accelerate now. I mean, there's no point holding from one end. They have wickets in hand as well. They wouldn't get this opportunity tomorrow, so why not try now? Yeah, Anuk, I also believe that they should accelerate, as they have to spend too much time on settling up, as they have a target to chase on. They have a trail of 115 runs, and moreover they have to build up and lead and hand it over to the Mahindians. So there's a huge bit of work to be done tomorrow, so they need to have done some quite work today in order to do that tomorrow. Yes, absolutely, Pawan. I mean, Shahan Subasinghe has scored 21 runs of 62 deliveries, so that is a lot deliveries that he has put on there. Yeah, look, we can see that the opening batsmen have been quite stabilized. A nice shot down the ground. I believe it hit the wickets. Even the wickets seems to be on the Mahindian side today, Pawan. Not letting that ball go. Holding on that ball. So at the end of the 19th over, Richmond Knights are 55 for the loss of 2 wickets. As you can see from the replay, the ball hits the stump and its momentum was loosened by that action. So the fielders at the deep were able to grab it. Very, very unfortunate. So at the end of the 19th over, Richmond College are 55 for the loss of 2 wickets. And Ranuk, we can see that there's a good attitude between the two batsmen. They are up to doing something. Let's see how they could do it. අලුත් ලෙක්චර් ෂෙඩියුල් එක බැලුවද? ඕකෙන් බ්‍රේක් එකක් අරන් අරක බලන්නකෝ. බ්‍රේක් එක අප් කරන මැගි පපරේකෝතු ටේස්ට් කරන්න. නව රැල්ලක් රස ගැම්මක්. From Nestle. Kavin Rukshan, the man with the golden arm. Very unfortunate situation happened to him during the first ball that he bowled. Again, a beautiful shot. A drive goes all the way to the boundary. Oh, that was very, very hard. Very, very unfortunate situation for the fielder at the deep, I guess. He ran from the cover region towards the ball, and I believe he's safe. I guess, an A for effort there. Not even
thinking about his own. He puts the dive in, and oh, that was very, very, very hard. That is just painful to watch. Yeah, no, very painful situation, I guess. But he seems to be alright. Yeah, Pamesh Madhubhashana was the fielder who rolled up and hit the, I believe, the advertising poster. He And seems he's that in quite bit of pain, I guess. he seems But alright. but we can see that he's still fit for the game. That's the energy. What a player. I mean, these sort of efforts is what you need. I mean, I wouldn't do that. Again, a huge appeal. But the umpire denies it. That's the story. That has been the story of the Mahindians today. Yeah, creating some chances here. A lot of things happening. Field is hitting balls and the ball clipping on to the stumps and missing the edge. Dot deliveries, boundaries. Lot of things is happening during these final few overs here at the Galle International Cricket Stadium. Kavin Ruksham from the pavilion in just another dot ball. Is A that quite close opportunity for an edge, I believe. I mean, one thing that I have seen during this game is that all captains seems to be enjoying that mid-wicket fielding position. We have seen Master Tarupati also field in that same position as well when they were bowling. And so is Dinra Kalupahana. Yeah, no, both captains are enjoying fielding on the mid-wicket. With that, another over comes to an end. After 20 overs, Richmond College are 59 for the loss of 2 wickets. Couple of overs for during the day, so might as well change couple of bowlers. That might be what's running through the captain of the Mahinda College cricket team, Dinra Kalupahana's head. Yeah, Because we can see that Dinra Kalupahana is using all of the weapons of his bowling attack, I wish. And close the opportunity. And huge appeals. Huge And appeal it's and given. I believe it's given. That is out. Out. That is absolutely out. We Sinet all Sisan. don't know what had really happened here. Lot of confusion, but Sinet Sisan seems to be walking back to the pavilion. Even the umpires are having a chat about that decision. What has happened? But Sinet Sisan walking back.
Oh, it seems like it has been a hit wicket, I believe. Hit wicket or bowled, one of those two. Definitely not a ball, Anuk. It might be hit wicket or stump. We saw that the arm of the wicket keeper just passed the wicket, but didn't show any movement. We are yet unsure about that, what had really happened. As we saw in the replay, his foot actually hit the wicket, so that is a hit wicket. Very, very unfortunate for Sinet Sisan. As he goes out for 5, that is very unfortunate. Hit wicket. Yeah, Anuk, very unfortunate situation for Sinet Sisan. He got dismissed for hit wicket. I mean, that's the least thing that you want to do in a cricket match. I mean, recently we've seen worse situations such as timed out. Yeah, with Angelo Matthews, he got hit wicket. He have dismissed in every aspect. He could batsman could be dismissed. He got hit wicket. He got timed out. He got caught, stamped, and every aspect. And as you can see that spectators on the goal fort are cheering up for the Richmondites, waving flags with great excitement. Well, I'll tell you who's not cheering. Sinet Sisan. He'll probably be out there in the dugout thinking of what he has done, what his foot has done. Very, very unfortunate. Yeah, Anuk, he might be thinking that, what have I done? I didn't even know that my foot got hit on the stumps. Well, that's very, very tough situation. Now you can see a couple of Mahindians now getting into the groove. The Mahinda 10. Yeah, we can see that Mahindians are stepping away from the wall of the ground and coming onto the ground. I believe that the excitement around the Galle International Cricket Stadium is rising up level by level. Everyone is charging up with this electrifying game of cricket. At this stage, I don't think Richmond College would want to do anything here. I think they would just see out this session. I think there's a couple of more overs to go, just 1 or 2 maybe. It's getting dark here at the Galle International Cricket Stadium. We all know there's a certain amount of light that needed to play in order to play a cricket game. So it has not passed yet. Again, a sweep shot. The ball is inching towards the boundary, but good teamwork. Another cunning shot from Sihat Ramanayaka on the crease. Just use the pace of the ball and a reverse sweep and makes 2 runs. Sihat Ramanayaka, the one who took 2 wickets at the start of the innings for Richmond College, now comes out to bat. Beautiful all-rounder. Yeah, no, with the ball, he was the most economical bowler for the today's first innings. Terrific player, Sihat Ramanayaka. So at the end of the 21st over, Richmondites are 61 for the loss of 3 wickets. Richmondites out there on the goal fort.
on the ground, on the fort, everywhere, Richmondites, Mahindians cheering up for their team. Absolutely. Kavin Rukshan comes in. Possibly the final over of the day. We are not quite sure, but let's see. Especially Anuk, not only Richmondites and Mahindians, everyone who lives around the Goal City is interested and excited about this game. Everyone is asking what happened to the Richmond side, what's happening to the Mahindian side, what's the score, and what's happening on the ground. And that's the impact which this 190 Lovers Quarrel has on the South region. And the best way to do that is download the Richmond College Lovers Quarrel app. Available to be purchased, available to be downloaded free on the App Store. Yeah, the Lovers Quarrel app brought to you by the Richmond Live. As you can see that Richmondites and Mahindians from the both sides of their tents watching anticipatingly. Again, that edge that we show, very unlucky. I believe that Chehan Subasinghe is the man who could bring up the Richmond total to a higher level. As we see the Richmond Live team, couple of them on the cameras out there on the ground. Yeah, the camera crew who is doing a massive job providing us this live footage, providing you what's happening, what's going on here in the Galle International Cricket Stadium, what's the latest update of the 119 Richmond Mahinda Lovers Quarrel. The shadow behind all of this is Richmond Live, and out of them the camera crew is doing an immense job. Yeah, I mean, without them you wouldn't even see this broadcast, so props goes for them for making this happen. So it seems they are coming for another over. I think they have decided to go for spin from here on because it's very... And moreover, you can see that from our right side the sun is setting down and the sea breeze from the Indian Ocean below the Galle City. Beautiful atmosphere. Tarush Dulshan, I believe, again coming in from 410 to Sihat Ramanayaka. No, it's Senuka Dangamu. Given 4 runs off his first over, coming in to bowl his second over. Senuka Dangamu. Senuka Dangamu is a player who can snag those crucial wickets at those crucial times. As you can see, Anuk, now that the Mahindians have spread up their fielders across the ground, as you can see that there's a fielder at the deep square region and the covers. As you can see, not even locals but foreigners are very interested to see this 190 Richmond Mahinda Lovers Quarrel as well. So bit of a hold up here. We don't know what is quite happening out there in the middle. Seems like there's something wrong with the bat of the batsman. Shahan Subasinghe, that is, I believe, as they opting to change the bat for some reason. A slight hold up, folks. And moreover, Anuk, as you can see that the Galle International Stadium
is getting quite a little bit of darker at this moment. The playing field might be having an impact from the light if it get too much darker. So let's see what's happen. As you all know, the Galle International Cricket Stadium does not have lights. Is not capable of having lights. So when the light ends, the match ends. That's basically what is happened. What is happened and what has happened and what will happen even for today. When the light goes, the match goes. And moreover, when we speak about Senuka Dangamu, he's been quite economical he's bowling his second over, just only 5 runs given towards the Richmond side. And the fact here is that Shehan Subasinghe is the key player for the Richmond side. He has spent too much balls setting up on the field. He need to do something. Again, a slight misfield allows them to go for a single. I mean, Shehan Subasinghe, an opening batsman, you would expect him to be a little bit more aggressive. 28 runs of 80 deliveries seems a mountain. Seems like a mountain of dot balls and balls to consume. But in terms of strategy, we all don't know what the players have in mind. But for me, that is just not good enough. Yeah, no, 80 overs means it's just more than 10 overs, I believe. So it's absolutely a mountain of dead balls leaving to settling up on the crease. So you can see that Mahindians are enjoying the evening, dancing and cheering up, singing songs. Again, Kavin Rukshan coming in from the city end, the pavilion end. And Kavin Rukshan is the bowler bowling from the pavilion end. I mean, the balls are being bowled in a fast pace, especially because it's a spin bowler, and especially because since there's low light, so they're expecting the bowlers to go a quick run here. Will this be? No. Beautiful running there from the Richmond side. A quick single. Little bit of a risk, but pays off at the end. A single added to the scoreboard. So we can see that the Mahindians are setting up their field again, doing some quite changes, bringing the fielders into the 30-yard circle, trying to give in such an attack mode again against the Richmond batsmen. And that marks the there's one more delivery, I believe. So Kavin Rukshan to Sihat Ramanayaka, and a dot delivery. Half an appeal. The umpire denies it at the end. So at the end of the 24th over, Richmond Knights have scored 66 runs for the loss of 3 wickets, and they are trailed by 103 runs.
Again, a bump ball, but I don't know why the Mahindians appeal for that. Clearly a dot ball. Trying to make a scene. They're trying to hype up the players, get them energetic. Especially in test sort of these tests or 2-day games. There are a period of the game seems a little bit off. Nothing much is happening. Dot balls and dot balls. So you need something to really cheer up the players and get them hyped up on. Yeah, look, at the beginning we saw that there's a great momentum of between the Richmond batsmen. They try to hit hard, get runs, but that momentum was built after the fall of the first 2 wickets, and unfortunately the third wicket, which failed by Senet Sisan by hitting his own wicket. And at this moment the run rate is 2.8. At the beginning it was above 4 or 4.5, I believe. So it has quite a dramatical decrease in the run rate. Yes, Pawan, and Richmond College still trailed by 103 runs. As we close in at close to 6 o'clock now. We'll hope to see the day's play end in the next couple of minutes, hopefully. But in the meantime, we'll be able to get a couple of more overs in. Oh no, I believe that is stumped for the day. Yes, the umpire removes the bails off the stumps, and that is stumped. So at the end of 25 overs, Richmond College managed to get 66 runs for the loss of 3 wickets. So yes, Anuk, that marks the end of the day 1 of the 119 Richmond Mahinda Lovers Quarrel. It is stumps on day 1, and what a day we had. Mahinda College was all out for 169 runs. Beautiful performance by Dirno Kalupahana, 38, and Dirno Kalupahana scored 38 runs, and Chandipa Silva scored 41 runs. From the bowling perspective, Richmondites. Kavish Indura picked up 3 wickets for 37 runs. Sihat Ramanayaka picked up 2 wickets for 19 runs, and Sharon Abhishek picked up 2 wickets for 44 runs. Marshal Tarupati, the skipper, picked up 2 wickets for 38 runs. And for the Richmond first innings, Shehan Subasinghe, the man still not out, has scored 30 runs from 84 deliveries, and on the other side, Sihat Ramanayaka has scored 3 runs. So let's take a look at the wickets that has happened today. So here are the wickets highlight that has happened during the day. So this is the first wicket to fall. The Richmond innings, beautiful catch there from the player at mid-on. First wicket to fall. Aroshu Deyanga. And that was very unfortunate for Tamil Pradeep. He couldn't even believe what has happened. Very unfortunate. Tried to go for the sweep shot, paddle sweep shot, and the it hits the top edge, goes for and this is again very unfortunate once again. Hit wicket for Senet Sisan. Yes, Senet Sisan there. Very disappointing. 2 very disappointing dismissals for Richmond College. Tamil Pradeep there, and Senet Sisan hit wicket as well. Not out on the crease is Shehan Subasinghe, 30 from 90 deliveries, and Sihat Ramanayaka not out, 3 of 8. So the Mahindians have given 10 extras, and Richmondites were able to score 5 fours
and just a single from Tamidu Pradeep, single six from Tamidu Pradeep, and we look out about the Richmond Mahindian wicket card. We can see that Dinur Karupahana picked up 1 wicket for 22 runs, and Karusha Dilshan took 2 wickets for 8 runs. And Nanuk, other bowlers were also quite economical for their side. And that really is stumps on day one. Not much scoring happened during the first day compared to the Lovers Quarrel, 118 Lovers Quarrel. Much more runs were scored there, but this day, the first day of the 119 Lovers Quarrel, we didn't see much runs being scored. But hopefully when we come tomorrow, we'll be able to see a cracker of a game, Pawan. Yeah, no, tomorrow might be a huge day for both teams, which will decide the victory or they lose. So let's look at another package of highlights that happened during the Richmond innings. Again, beautiful shot there down the ground, and again beautiful shot there, straight drive straight down the ground, and all the way it goes for another boundary. That has happened. A cut shot there, and just pick the line and lens Richmondites. When the opportunity arisen, they took full opportunity of that. Here's the beautiful scenery around the Galle International Cricket Stadium, provided to you by the drone operators of the Richmond Live. Absolutely stunning location, beautiful scenery around the Galle Cricket Stadium. The sun is setting down the ocean. Richmond Live production, live from the Galle International Cricket Stadium. So as of today, tomorrow will be live around 10. Yeah, no, tomorrow might be an exciting day for both teams. Would the Richmond team able to score a huge run mark to and leave that trail towards the Mahindians, or Mahindians would be able to pick up more wickets? Let's see what would happen. I mean, for me, it seems like this is going for a draw, but you never know. Cricket is very unpredictable. It's a very unpredictable game. So we'll just have to wait until tomorrow, Pawan, to see what will really happen. Yeah, no, that unpredictability of this game is the key point that many fans, spectators around the world is loving cricket. You can't decide what's going on until the final ball, or it would be a super over. So we invite you to catch the live action of the day 2 across the richmondlive.lk and YouTube and Facebook streams. Yes, you can visit www.richmondlive.lk to witness the live broadcast of the Richmond Live for the 119th Richmond Mahinda Lovers Quarrel, as well as YouTube and Facebook lives are happening as well. Well, as we witness the scenery, the day's play has come to an end. We can see people enjoying, the old boys from both the tents are enjoying their time here, the Galle International Cricket Stadium, dancing along to the beats of the music. As the Richmond flag waves over the Galle skies, we hope to see
live action tomorrow as well. With that, ladies and gentlemen, we like to conclude the day's play and the day's commentary and the day's live broadcast of the 119th Richmond Mahinda Lovers Quarrel. That marks the end of day 1, and hope to see you all in day 2 as well. I'm Pan Vijayasekara signing off for day 1. Thank you and have a nice day. අලුත් ලෙක්චර් ෂෙඩියුල් එක බැලුවද? ඕකෙන් බ්‍රේක් එකක් අරන් අරක බලන්නකෝ. බ්‍රේක් එක අප් කරන මැගි පපරේකෝතු ටේස්ට් කරන්න. නව රැල්ලක් රස ගැම්ම. From Nestle. විශිෂ්ටතම රස රසකින් පරිපූර්ණ වූ මෘදු බවින් පිරිපුන් ආශ්වාදයක්. නැවුම් එලකිරි මෘදු චොක්ලට් ක්‍රිස්පි වේෆර් සහ අනර්ගතම කාජු රස මුසුවක් විඳගන්න. වැනිලා චොක්ලට් ෆෘට් ඇන්ඩ් නට් හෙවන්ලි ක්‍රන්ච් කැපුචිනෝ සහ මික්ස්ඩ් බෙරි රස ආස්වාදයක්. විශිෂ්ටතම අයිස්ක්‍රීම් පාරාදීසය මැජික්. යූත් එක කියන්නේ තමන්ගේ ග්‍රෝත් එක ගැන හිතන, තමන්ගේ වෙල්ත් එක ගැන ප්ලෑන් කරන, තමන්ගේ හෙල්ත් එක ගැන කෙයා කරන, තමන්ගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක හඳුනගන්න, තමන්ගේ පාත් එක තීරණය කරන හොඳම කාලේ. රටේ නෝත් ඉඳන් සවුත් වෙනකම් යූත් එකේ හැම කෙනෙක්ම රෙස්පොන්සිබල් වෙන තරමටයි අනාගතය හැඩවෙන්නේ. ඩිජිටල් අනාගතයට යන රෙස්පොන්සිබල් යූත් එකට සවිය දෙන්න. People's Bank yes ඩිජිටල් ඉතුරුම් ගිණුමට yes කියන්න. ඉතින් ඔයාලා ලොකුයිනේ පුතේ. තාත්තා පරිස්සමෙන් ගෙදරන එකන් තමයි ඔයගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. නැතුව තාත්තා ගේන දේවල්ම නෙමෙයි, තේරුණාද? ඉස්සර ගෙනාපු විදියට ළමයින්ට කඩචෝරු ගෙනත් දෙන්න බැහැ කියලා ඔයා හිතනොරි දෙන්න කියපු එකම ඇති. මේ යන හැටියට මගේ ජීවිතයට මොනවා හරි වුණොත් අපේ දරුවන්ගේ අනාගතයට මොකද වෙන්නේ? HNB Assurance e-life insurance එකක් අදම ඔන්ලයින් ගත්තේ ඒකයි. කඩචෝරු වලින් අඩු කරලා හරි මාසෙකට පොඩි ගාණක් මම කොහොම හරි කවර් කරගන්නවා.